We need a network of railway lines, roads, and inland waterways to help people and goods move around Europe with ease. This network must function well and be connected to seaports, inland ports, and airports. This is why the European Union is developing the multimodal trans-European transport network. We need to connect our national transport systems better by closing gaps, removing bottlenecks, and overcoming technical barriers, especially in the rail sector. But connecting is not enough. As demand for mobility and environmental pressures grow, we must also find smarter, more efficient, resilient, and greener ways to move around, in line with the Green Deal. So we need a sustainable TEN-T that connects the main EU cities through a high-speed rail network and where it is easy to switch between different transport modes. A digital TEN-T that supports smart mobility, from connected cars to digital rail traffic management. And we need to speed up work to put it in place. We know what we need to do for citizens, for the economy, and for the environment. It's a long-term project, but with clear milestones for 2030, 2040, and 2050. Now let's get to work.
morning. Does it work? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Morning to all of you. Very pleased to be there. We're going to talk about a very, very interesting subject, a subject which belongs to our heritage, but also linked to our future, to the development of our societies. I'm talking about those 800,000 bridges in Europe. How can we save those bridges? That's the point. We're going to talk about this during all this day together. The subject of maintenance and safety of bridges in Europe is the heart of our reflection, the core of this symposium. To understand all the issues today, we're going to approach the subject through different ways, different roundtables together, safety, environment, digital, economic topics, but also around the social development of our societies. But we'll also try to provide solutions and exchange the different skills of your different countries. So each country will share its experience and we'll talk about all this together. I hope that you'll interact with us and take microphones and ask also questions during those roundtables. So we'll do this all day. But first, Christian Tridon. You launched the bridge group within the European Construction Industry Federation, the FIEC. You're the one who wanted to organize this event. Cher Christian, c'est vous qui vouliez absolument organiser cet événement. So why? Bonjour Sandra et bonjour à vous tous et un grand merci d'être là. Voilà. Alors pourquoi? Pourquoi nous sommes ici? D'abord il fait beau, donc c'est une bonne raison. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dire que toutes les sociétés modernes, et l'Europe en particulier, reposent sur un réseau de communication en bon état. Bon, ça paraît évident de le dire, mais pour la plupart des gens qui sont ici, sont des gens qui sont dans le domaine de l'expertise, des travaux, d'entretien. On sait que ce n'est pas le cas. On a enregistré depuis quelques années des accidents spectaculaires. Heureusement, beaucoup d'accidents n'ont pas fait de morts. On a eu malheureusement depuis quelques temps des accidents qui, eux, ont provoqué des morts. Mais la cause de tout ça, c'est principalement un défaut d'entretien quelque part. Alors, je dirais que c'est la faute à personne ou c'est la faute à tout le monde. Je pense que c'est la première fois dans l'humanité où on est devant des constructions humaines qui nécessitent un entretien régulier. Lorsqu'on construisait les cathédrales, je ne pense pas qu'il y ait eu des inspections régulières et de l'entretien régulier. Par contre, les matériaux que l'on utilise aujourd'hui, les matériaux modernes, que sont le béton armé et l'acier, ce sont des matériaux qui sont surprenants parce qu'ils réagissent avec tout un ensemble de contraintes extérieures. Lorsqu'on construisait une cathédrale, il ne se passait rien pendant 50 ans, 100 ans, 200 ans. Aujourd'hui, on le sait tous, ces matériaux réagissent et ils réagissent très vite. Donc, mon propos, c'est de me positionner après la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction de nos pays, où on a utilisé de manière très importante le béton armé et le métal. On avait d'abord utilisé la pierre, etc. Et ces matériaux, le béton armé et le métal, aujourd'hui nous montrent une pérennité qui est assez courte,
parce qu'on n'a pas entretenu correctement ce matériau. Mais je pense que nos prédécesseurs, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, n'avaient sûrement pas conscience de ce phénomène de réaction entre le béton et l'acier qui nous pose problème aujourd'hui. Alors, ce rassemblement aujourd'hui, ce colloque, je le souhaitais depuis pas mal de temps pour que notre communauté s'intéresse au vieillissement de ces structures. Monsieur le député, je vous remercie. Vous êtes un élu, vous êtes à la Commission européenne, c'est ce qui nous intéresse, et en plus vous êtes à la Commission des transports. Donc vous êtes quelqu'un d'intéressant dans notre communauté parce que vous êtes un rapporteur de nos problèmes. Si on ne fait rien, on aura encore des drames qui vont se produire. Il y en a partout dans le monde. Le pont, en dehors du symbole qui représente le pont, c'est un objet fragile. Voilà, donc je voulais cette réunion et puis je me mets la pression et je dis aujourd'hui, c'est peut-être la première, j'espère que cette réunion, on va la prolonger et je vous propose de la faire tous les ans. Alors, on aura toujours en fond de décor la sécurité des ponts, mais on essaiera de varier un peu les thèmes. On parlera de la technique, on parlera de l'économie, on parlera de beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Donc on comprend bien la question, l'enjeu que vous voulez poser avec cette organisation. Maintenant, en gros, quelle est la situation des ponts aujourd'hui en Europe? What's the situation? How are the bridges today in Europe? I was saying we have 800,000 bridges in Europe. How are they? I mean, how many of them don't feel good? Alors, en France, on dit il faut s'adresser à Madame Soleil. Alors, je ne sais pas ce que vous dites dans vos pays, mais il y a toujours une Madame Soleil quelque part. Honnêtement, il y a peu de gens dans la salle, peut-être personne, qui est capable aujourd'hui de dire quel est l'état exact du patrimoine. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est en mauvais état. Pourquoi pas? The fact that we can't say how many bridges are damaged, it's because we don't look at them for the moment. Le fait qu'on ne puisse pas le dire, c'est parce que justement il y a un manque d'attention et de diagnostic. Voilà. C'est justement le but de ces réunions pour que, ensemble, moi je souhaiterais que, grâce à la FIEC, qui est un organisme qui fédère l'ensemble des fédérations de chaque pays, on puisse, grâce à cet organisme, aller chercher des correspondants un peu partout. Et le but de la journée aujourd'hui, j'ai déjà un correspondant en Italie, j'ai un correspondant en Allemagne. On va essayer de faire une petite communauté qui nous permettra de mieux connaître ce patrimoine, d'en faire un inventaire déjà. Je vais balancer un chiffre comme ça parce qu'il faut bien le balancer. 800 000 ponts en Europe. Personne ne va me contredire là, parce qu'on n'en sait rien. Il y a une dizaine d'années, j'avais balancé le chiffre de 200 000 ponts en France, parce que personne n'était capable de le dire. Alors, je balançais 200 000. Tout le monde a attrapé le chiffre. Et tout le monde est parti sur 200 000. Le plus fort, c'est qu'on en discute encore. On est parti sur 200 000. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez dit 200 000? C'était basé sur quelque chose ou vous dites n'importe quoi? Oui. Why did you say 200,000? Oui, mais au niveau européen, Sandra, aujourd'hui, si je prends la France, ce que je connais bien, c'est le seul pays que je connais bien, on a 1,5 km de route par kilomètre carré de territoire. Alors, c'est un ratio. Alors, si j'applique ça à tous les pays européens, ce n'est pas 800 000 ponts qu'on va avoir. Alors, si je prends la Roumanie, que je connais aussi, on est à 0,3 km de route par kilomètre carré de territoire. Après, vous avez toutes les nuances voulues. Alors, certains pays, on arrive à avoir des données, bien sûr, mais on est loin de les avoir, monsieur le député, sur l'ensemble des pays. Donc ça, c'est un premier travail qu'on pourrait
c'est facile à faire. Si vraiment il y avait la volonté de chaque pays, on pourrait le faire assez rapidement. Donc déjà, de voir le nombre de ponts qu'il y a. Voilà. Mais il y a quand même cette intuition qu'il y a un enjeu au travers des ponts, c'est-à-dire qu'on ne part pas, il y a quand même des données un petit peu scientifiques. Oui, mais les données scientifiques, il y a ici des experts qui sont capables ensuite de donner des explications. Et puis dans chacun de ces pays, on a des gens qualifiés dans ces pays-là qui pourront répondre à cette question. Aujourd'hui, c'est pour gérer n'importe quoi, et on est bien obligé d'avoir un inventaire de l'objet, enfin des objets à gérer. Je pense que ça, c'est un premier travail. Puis il y en aurait peut-être un autre ensuite, c'est qu'on uniformise un petit peu le classement qualitatif des ponts. Ça aussi, ça ne serait pas très compliqué de dire qu'un pont de classe 3, j'en sais rien, ben on sait ce que ça veut dire en Grèce, en Norvège, en Italie, ailleurs. Bon, aujourd'hui, même en France, on a du mal à uniformiser ces classements, mais on y arrive petit à petit. Donc ça pourrait être une démarche européenne qui serait facile à faire. Dans le fond, finalement, le vrai sujet, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à pouvoir diagnostiquer le nombre de ponts, pouvoir dire le travail qu'il doit faire de classification? Why is it so important to have all these diagnostics done, and where do you want us to go further? Oui, ben je vais vous faire travailler l'imagination. Imaginez-vous que l'on n'ait plus de ponts sur les routes. Vous imaginez ça? Une route, elle franchit des obstacles naturels et des obstacles artificiels. Elle peut franchir une autre route. Alors imaginons qu'on n'ait plus de ponts. Toute notre économie, un pont, ça a une nécessité sociale, culturelle et économique, bien sûr. Donc tout ça, c'est remis en cause. Aujourd'hui, 70 ans après les années 50, on s'aperçoit que c'est pas grand-chose d'entretenir un pont, c'est de le protéger, parce que ce matériau qui est le béton armé, on le voit tous les jours, il est fragile, très fragile. Donc, il faut le protéger. Et bien sûr, ça nécessite... Alors, j'ai une règle, moi, très simple, c'est la règle des 3 C. Premier C, c'est la conception. Le deuxième C, c'est la construction. Et on s'est arrêté là pendant des années. Et moi, j'en rajoute un troisième qui est une nécessité, c'est le C de la conservation. Si on n'a pas cette notion de conserver, et dans le budget de construction d'un ouvrage public, il faut intégrer ce troisième C. Sinon, on n'a rien compris et on va continuer à faire des erreurs. Alors, ça fera travailler, on peut le voir comme ça aussi, ça fait travailler l'économie aussi, de réparer. Oui. Et puis, il y a la question environnementale qui est quand même centrale aujourd'hui dans la réflexion. Quand vous rajoutez ce troisième C de la conservation, et c'est tout l'enjeu aussi de cette journée, c'est la question de la maintenance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour dire il va falloir reconstruire tous nos ponts. Ce que vous dites, c'est il faut penser la maintenance. What is the subject also today through this ecological subject today is to think about to maintain, not to construct. Voilà, alors je crois que ça sera l'objet d'un débat aujourd'hui, mais on a tous compris, on est tous d'accord pour admettre que notre planète, je ne sais pas si elle est en danger, elle est sûrement dans une position très difficile. Nous en sommes les auteurs et on a les clés pour réparer tout ça. On les a, les clés. On sait le faire. Donc, bien sûr que derrière tout ça, il faut mettre de l'argent, c'est bien évident. Mais c'est des petites actions. Et j'en parle souvent avec Xavier Nejvander, qui à la FNTP travaille depuis 4 ans maintenant sur ce sujet-là. Pour ce qui concerne les ponts, un pont en bon état, on est moins consommateur d'énergie. Si je laisse le pont se dégrader, on va d'abord créer de la perturbation, parce que si je dois le réparer, il va falloir que je
ferme une partie de la circulation. On est tous des automobilistes et ça pose un certain nombre de problèmes. Et si je laisse se dégrader jusqu'au bout, qu'il faille le reconstruire, eh bien, Xavier ne sera pas d'accord puisqu'il va falloir, là, pour le coup, dépenser énormément d'énergie et donc renvoyer dans l'atmosphère beaucoup de CO2, c'est notre ennemi. Tant qu'on ne sait pas le piéger, voilà, donc c'est aussi un enjeu important. On va parler de tout ça. We'll talk about all this. Thank you, Christian. We're going to start now, and I'm asking Philippe Crampton. The floor is given to you now, the new president of the European Construction Industry Federation. Welcome, please come on stage. You will introduce the debates and give us an update on the situation. Thank you. Dear colleagues, is this working? Or, yeah, good. Dear colleagues, thank you all so much for the invitation and for giving me the opportunity to briefly highlight FIEC's views on the importance of maintenance of infrastructure in general and of bridges in particular. And a particular thank you to our French colleagues from FNTP and to Christian Tridon for organising this event. You've all seen Christian here this morning and I think we all know how passionate he is about bridges. But I've also learned over the last little while that Christian and I share another passion, and that is for rugby. So can I just take this opportunity to congratulate the La Rochelle team who beat my team, Leinster, at the weekend. And we in Ireland look forward to welcoming France to Lansdowne Road for a good thrashing next February. And you're more than welcome to come. I jest. FIEC has always been active on the issue of maintenance and development of Europe's infrastructure network. In the work that we have done on the issue, and particularly on the successive developments of the trans-European transport network, we have stressed the importance not only of investing in new infrastructure, but also the maintenance of existing infrastructure. The uptake of innovative and future-oriented infrastructure and the swift implementation of these projects is vital for strengthening Europe's competitiveness, for fostering the achievement of our environmental goals, and for bringing Europeans' economy back on track. Today's event has a focus on the safety and maintenance of bridges, and there are very many good reasons for this. The transition to an efficient, safe, and sustainable mobility is dependent on the infrastructure we have already built and what we are building today. The European Union has one of the densest transport infrastructure networks in the world. Nevertheless, most of this infrastructure was constructed in the 1960s and 1970s and is now coming under increasing pressure due to an increase in traffic that was not foreseen or not considered at the time. Regrettably, not enough effort and resources have gone into the maintenance of these infrastructures, leading to a deterioration of Europe's transport network. The problems are apparent for all to see. This maintenance deficit is none more evident than by the collapse or closure of bridges. Bridges are essential links. Their malfunctioning attracts particular attention as it has significant consequences on the flow of traffic, be it by road or by rail. This is illustrated by the recent closure of a 50-year-old bridge
in North Rhine-Westphalia, Germany, severely disrupting a vital traffic axis between northern and the southern part of the country. Ensuring the continuity of these links is therefore crucial for several reasons: economic, safety-related, and also environmental. Firstly, the functioning of the internal market, the free movement of goods, persons, and services, is reliant on well-developed and well-maintained infrastructure, especially bridges, to achieve their full potential. An abundance of studies showing that disruptions due to the deterioration of bridges result in considerable socioeconomic costs due to increased vehicle operation costs and time losses. Addressing these issues is particularly crucial in the current climate. The EU is still recovering from an unprecedented economic crisis due to the COVID-19 pandemic. Disruptions to bridges, as important links in our transport network, will hinder this recovery. Secondly, neglecting infrastructure today will result in much higher costs tomorrow. This is already being observed across several European countries. In Germany, for example, over 1,000 railway bridges need to be demolished and reconstructed due to their dilapidated state, with repair being excessively expensive. Measures must be taken to prevent countries from reaching such a critical situation. But of course, the maintenance of bridges is not only about the economy, but crucially also about the environment and the safety of its users. Maintaining bridges to a high standard of quality protects its users. While it's well known that user-related factors are still the leading cause of accidents, the condition of infrastructure, in particular its structural health, plays an important role in the severity of these accidents. This has tragically been illustrated by recent collapses of bridges, the Morandi Bridge in Genoa being a well-known example, an example that we do not want to see repeated, but the risk is there. The scale of the current maintenance deficit and its impact on users cannot be understated. In France, for example, we believe that at least 25,000 bridges are in such a critical state that they constitute a risk for their users and have deficiencies in terms of usability. Reversing this dramatic situation can only be achieved if bridges are continuously maintained to the highest possible standard. Maintaining bridges to a high standard of quality also reduces the environmental impact of the transport system. As I previously stated, bridges are essential links to our transport network. Their malfunction causes severe interruptions to traffic flows, which in turn aggravates the environmental impact, especially in terms of pollution. Also, the longer maintenance is neglected, the larger the scale of works needed to restore a bridge conditions, or even to rebuild it, which in turn entails using more new materials and generating more and more waste. These adverse effects can be mitigated through adequate investment aimed at regularly maintaining bridges to the highest possible standards to enhance the durability of its elements. Prolonging the lifetime of these bridges, therefore, contributes to a much more circular economy. Therefore, our main message that a well-maintained infrastructure in Europe is more important than ever. As essential connecting points, we must ensure bridges are maintained and upgraded to the highest possible levels of safety and environmental performance. In this respect, digitalization can provide us with new tools
that open up a significant range of opportunities to reach these goals. From the design phase, with the possibility of better assessing the life cycle of the infrastructure, anticipating possible weaknesses, and indicating those solutions that can provide a more sustainable impact on the environment. We can use sensors, robots, all of these things for predictive maintenance. But all of this, of course, has a cost, both for the company which has to do the necessary developments and investments, including in the training and education of its workers, as well as for the clients. But of course, this has to be assessed against the cost of not doing this and the possible consequences on the environment, on our economies, and on human lives. We therefore need to accelerate the path towards an increased digitalization of our industry, ensuring nobody is left behind. Lastly, while the focus of this conference is the maintenance of bridges, it must be stressed that investment in new infrastructure is also necessary. Shortcomings in our transport network still exist. This is particularly true for Central and Eastern European countries and peripheral regions in general. The trans-European transport network is far from being completed. Therefore, in the addition to maintenance, and in particular to the maintenance of bridges, FIAC also calls for the continuous development of Europe's transport infrastructure in such a way that development is future-oriented, meeting the newest quality standards and mobility patterns. We also ask for a global approach to the development of infrastructure. Intermodality and interconnections between the various transport modes help us in making the best use of each mode according to its specificities, and therefore achieving a better overall level of efficiency. Within FIAC, we're addressing all these issues in a newly created working group, and we count on all our member federations to actually actively contribute to that. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention, and I'm looking forward to listening and participating in the interesting program ahead. Thank you very much. We need a network of railway lines, roads, and inland waterways to help people and goods move around Europe with ease. This network must function well and be connected to seaports, inland ports, and airports. This is why the European Union is developing the multimodal trans-European transport network. We need to connect our national transport systems better by closing gaps, removing bottlenecks, and overcoming technical barriers, especially in the rail sector. But connecting is not enough. As demand for mobility and environmental pressures grow, we must also find smarter, more efficient, resilient, and greener ways to move around, in line with the Green Deal. So we need a sustainable TEN-T that connects the main EU cities through a high-speed rail network and where it is easy to switch between different transport modes. A digital TEN-T that supports smart mobility, from connected cars to digital rail traffic management. And we need to speed up work to put it in place. We know what we need to do for citizens, for the economy, and for the environment. It's a long-term project, but with clear milestones for 2030, 2040, and 2050. Now let's get to work. Let's get to work. We're going to come back on what you were saying about this global approach in this first roundtable that we're going to have right now, a useful and impactful transport policy which is safe and part of the necessary ecological transition.
what are the upcoming challenges? We're going to talk about this right now. How can monitoring and maintenance action usefully contribute to the objectives of the European Green Deal? I'm asking if you want, please, to reach me, Eddy Liégeois, head of a unit at DG Move, to come up, and Dominique Riquet, member of the European Parliament, please come and reach us to start this first round table together, please. Eddy Liégeois, we were watching this small movie. I'd like you, if you want to give us a bit, the microphones are right there, 1 and 2. Is there, okay? Good. Tell us more about this small video we were watching right now. Does it work? I don't think it's... I think it works. Yeah, it works. Yeah, first of all, many thanks for showing this short video. It's not yet Hollywood. We have not the budget in the Commission, but it's the first time... There's motion design. It's the first time that I see it on a screen in very nice room, so many thanks for that. So I hope that it gives you a little bit an idea of what we try to do with the infrastructure policy that we call the TEN-T policy, Trans-European Transport Policy. I would say that it shows also what we are not doing. I would say what we are not doing. So for sure we have not the pretension to take care of all aspects of infrastructure in the member states. We have not the resources for that, human resources, budgetary resources, but I think that it shows that the idea of the TEN-T, that is to, I would say, connect people, businesses, citizens, and very important now over the recent years with the evolution, I would say, to try to make the infrastructure greener. And so we have produced this video at the end of last year when the Commission has adopted a proposal to revise its TEN-T policy, which is now being negotiated in the Council and in the Parliament, in particular with Mr. Riquet, who is co-rapporteur for this file. Let's lay down the basics if you want. European policy is above all based on the construction of new sections, right? So what about creating a single European transport in order to break down the walls between the transport networks of member states, and what about maintain? I wouldn't say that the TEN-T policy is just about construction. The idea, it's not the main objective? I would say the idea is indeed to build with certain time horizon, as you have seen in the film, first of all, the main arteries of transport by 2030 and the complete network by 2050, indeed to have a coherent, I would say, multimodal infrastructure, so road, rail, with what we call development of transport nodes, airports, and ports. So for sure, we focus on construction. That's probably the most visible part of our work. But in the, I would say, in the proposal that we have put in December, we would also like to put the infrastructure, I would say to also look at the other dimension of infrastructure, not just the building, but also the maintenance of the infrastructure by setting certain principles that member states should comply with, because it doesn't make sense to put billions in building infrastructure if, in the end, this infrastructure is not properly maintained. If the member states have not let's say, the adequate expertise, funding policy to ensure that this infrastructure, in which we put indeed a lot of funding, billions, is not properly maintained over time. When you say that, you were talking about this article that appeared in December 2021. So there's
like a change, moving things. Can you tell us a bit more about this article, which is a dedicated article for the first time entitled Maintenance and Project Life Cycle? What does it change exactly? I would say perhaps the origin of this article, this reflection on, I would say, to better integrate the maintenance in the regulation was probably one particular event that everybody knows, which was the collapse of the bridge of Morandi in Italy. And I remember, by the way, that the Parliament, in own initiative report, which was prepared by Mr. Giesecke, so member of the TRAN committee at the time, that I would say at EU level something should be done to ensure that infrastructure is properly maintained, so that there are certain principles to ensure that that member states take the responsibility there. So that's a little bit the origin of our reflection, which is in fact broader than just the maintenance, but I would put under the main principle of making sure that the infrastructure, the TEN-T infrastructure, is resilient. And under this resilience, there are different, I would say, objective items that we have to develop. First of all, make sure that what else? Maintenance, and what else for resilience? So I would say under resilience you have different objectives, different obligations. First of all, that means resilience to make sure that the infrastructure is not only safe but secure, so against possible human behavior, so a terrorist attack, and it's particularly valid for infrastructure like bridges and tunnels, which are particularly vulnerable to such event. A second element that we try to reflect in the new regulation, the new approach, is the aspect of climate adaptation. So we have to try to make sure that our infrastructure is built to, let's say, promote green transport, but also that I would say climate change, but also climate adaptation, because I would say the climate change is unavoidable. So we have to make sure, for example, that the bridges, the future bridges, will be more resistant to new high temperature. And another component in this, let's say, broad concept of resilience is indeed to make sure that member states take their responsibility in terms of maintenance. Even so, we have for sure not the funding at EU level to, I would say, to contribute to the maintenance, because it is true that we focus the funding at EU level on building new infrastructure. But the fact that we have not the finance to contribute to the maintenance does not remove the fact that we have to build, I would say, a good infrastructure policy, which include this aspect of resilience and maintenance of the infrastructure. But does the maintenance is enough to respond to what you say about the evolution of the climate change or the climate adaptation, or we have to have new materials, which means that maintenance is not enough? Maintenance is, as I said, one of the elements that, okay, once an infrastructure is built, and we see, by the way, this in certain member states where really, I would say, huge investment have been made, but we see that sometimes after a certain number of years, this infrastructure is not, let's say, well maintained, I would say, to be properly used. So we see really that in certain member states, there is a lack of, I would say, consideration for the maintenance. And that's the reason why, as you indicate, we have included in our proposal of last December, let's say, basic principle, because again, this remains a responsibility, main responsibility to take care of maintenance for the member states. But we have included certain basic principles that a member state should comply with for the infrastructure, starting with the principle that member states should ensure that infrastructure
I would say, will provide the same level of service over the lifetime of the infrastructure. And they can do that. How they can do that? First of all, by making sure that they provide the, let's say, adequate financial appropriation in their budget. The reason why we ask the member states, and they will have to show if this provision is adopted as it stands, to show that in the national investment plan they include not only the building of infrastructure but also the maintenance of infrastructure. Je me tourne vers vous, Dominique Riquet. Dominique Riquet, you're co-rapporteur with the European Deputy Barbara Thaler of the text of the TEN-T. How do you approach this question of maintenance in your reflections? If I may, I will speak in French because I think we have a similar translation. And so let's have some time to put your headphone here. Yeah, it's just for the people Not on a problem, stage. eh? C'est juste pour les personnes Just sur something scène about que the tout le monde vous equilibrium, comprenne. Moi, j'ai plus rien à dire, il a tout dit. Très bien, il va falloir tenir encore au moins 45 minutes. La question, il y a deux aspects à la question. Bon, je pense que tout le monde est ici bien convaincu, à la fois, bien entendu, de l'importance stratégique des ponts dans les infrastructures terrestres. Tout le monde est évidemment convaincu que la maintenance et l'entretien sont des éléments essentiels à la fois de la fonction, de la sécurité, ou voire de l'amélioration. Alors tout le problème, c'est absolument... quel est le problème finalement? C'est pas de convaincre les gens. Qui sont convaincus. Non, ça, c'est pas la peine. Bon, alors après, il faut s'adresser, quand on parle des politiques, il faut s'adresser aux gens qui financent, parce que tout ça, c'est pas un problème de connaissance. Elles ont beaucoup progressé sur le sujet. Elles nous ont d'ailleurs inquiétés, parce que c'est aperçu que dans le béton armé, il y avait par exemple quelques problèmes. Bon. Les connaissances, elles progressent, elles sont là. Les capacités de faire, elles progressent, elles sont là. Mais le problème, c'est un problème à la fois de régulation et de financement. Ce que Eddy a dit d'ailleurs très bien. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. La question, c'est que quand vous mettez en place une infrastructure, vous la financez. Et alors, qui finance? Alors, le grand problème, c'est que dans les grandes infrastructures, la plupart du temps, et c'est ce qui nous intéresse quand même le plus, les financements sont multiples. Parce qu'il est assez rare quand même que le financement soit one shot, c'est-à-dire que une collectivité territoriale ou un État, ou encore moins d'ailleurs la communauté européenne, l'Europe, paye la totalité d'une infrastructure. Il y a donc un montage à la fois réglementaire et financier pour aboutir au financement de l'infrastructure. Et comment vous voulez intégrer la maintenance dans le financement? Alors vous pouvez le faire que d'une manière contractuelle au moment où vous signez la réalisation de l'œuvre. Alors on connaît ça en France, et ça existe aussi ailleurs, ça s'appelle des partenariats publics-privés qui engagent à la fois la construction et sa maintenance pour une durée donnée et sa restitution éventuellement au domaine public au bout d'un temps prévu, dans un état prévu. Et ça fait l'objet d'une compensation financière. Donc ça implique que la maintenance doit être anticipée au moment de la création de l'œuvre, de l'ouvrage. Si elle n'est pas anticipée au moment de la création de l'ouvrage, ça veut dire qu'elle est laissée à la bonne volonté du pouvoir, entre guillemets, politique, qui assurera la responsabilité, qui peut être un pouvoir d'ailleurs communal jusqu'à un pouvoir national. Mais il y a une petite particularité, c'est que le pouvoir change. Et que s'il n'y a pas de contrainte réglementaire, administrative, qui appuie la contrainte financière, qui est quand même très grande, parce que bon, on va dire que le coût d'un ouvrage se compte en pourcentage du coût initial de l'ouvrage, en pourcentage de maintenance. Donc ça veut dire que soit vous avez un engagement contractuel au départ, par exemple dans les fameux PPP, soit vous n'en avez pas. Et à ce moment-là, le contrat, il est purement moral. C'est-à-dire que vous êtes responsable en tant que collectif, responsable politique d'une collectivité ou de l'État, etc. Vous êtes responsable de la maintenance, de la sécurité des citoyens, de la continuité du service, entre guillemets, public sur le sujet. Oui, alors, le gros problème, c'est que comment vous appréciez l'état des choses? À quel moment vous estimez qu'il est nécessaire d'intervenir? D'où
par exemple, le fait qu'on explique toujours que c'est mieux de maintenir tous les jours, entre guillemets, au continu, plutôt que d'intervenir de manière discontinue et coûteuse. Sauf que le problème, c'est que le discontinu est le plus coûteux, vous pouvez le laisser à vos successeurs. Moi, je le dis comme je le pense. Moi, j'ai été maire d'une ville pendant un certain temps et j'ai eu des problèmes de pont. Et j'ai eu des problèmes de pont sur des ponts qui étaient relativement récents, alors que j'ai un pont du XIIIe siècle qui ne l'est pas et qui ne pose pas de problème. Et donc cette conscience de la maintenance, elle est plutôt récente. Le fait que cette signature se fasse au départ, dès la conception de l'œuvre, fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une sorte de flou, à la fois réglementaire, mais aussi peut-être éthique. Mais moi, je dis qu'une fois que vous avez convaincu tout le monde, dans la salle, tout le monde est convaincu. C'est vrai que dans le monde politique, c'est beaucoup moins vrai. Bon, moi, je m'intéresse aux infrastructures, Eddy le sait depuis très longtemps. Moi, je suis rapporteur pour le TNT. Moi, je suis finalement un des politiques qui s'y intéressent. Mais en politique, c'est considéré comme un fardeau qu'il vaut mieux éviter. Parce que, Pourquoi ? très franchement, je préfère inaugurer un pont que de l'entretenir. Bon, politiquement, c'est mieux. Ça coûte peut-être plus cher en même temps, non ? Voilà, en plus de ça. Donc, non mais, ce que je veux dire, c'est une fois que vous aurez convaincu les politiques qu'il y a un vrai sujet sur ce problème-là, il faut proposer une solution réglementaire à ça, dans la manière dont il y a un engagement contractuel à construire, à maintenir. Et honnêtement, cette solution contractuelle, on est en train de la chercher, d'en discuter. Probablement d'ailleurs que, et je soutiens cette idée, que dans la régulation sur les grands réseaux européens, il faut essayer de faire une proposition, mais si quelqu'un dans la salle peut avoir une idée, moi, me donner une idée sur quelque chose qui serait un règlement qui obligerait les politiques à entretenir et à assumer cette responsabilité à la fois politique et financière, je suis preneur. If anyone has something to add, please, you may. But Philip Crampton, maybe about what you heard right now, what would you like to add? I don't need to add an awful lot. I think the two gentlemen have explained themselves very well. But the problem I see with a maintenance contract at the beginning, it all depends on who owns the infrastructure in the first place. If you take a building or a structure in the private sector, the person who gets money from the structure or the building should be the person who maintains it, because there's a flow of income into the entity that owns the structure. So in a PPP, oftentimes the concession who builds and operates the piece of infrastructure will get an income through tolls or other means, or even a subsidy from government. And in that case, it's maybe possible for maintenance in the future, for sinking funds and things like that, to be developed, so that there's a fund being built from the income that's being created from the infrastructure to do the maintenance. Like, that's what we all do. I'm more involved in the private sector, so if I own an office building that's producing a rent, I make sure that some of that rent is put away for the day when the building needs to be either completely renovated or minor, or there's funds there in place. The same should apply to public infrastructure. So if the public authority owns the piece of infrastructure, the public authority should have the funds to maintain the thing properly. But it's easy, as our colleagues have said here, that is much easier said than done. It's far more politically prudent to open a new bridge than to say what a great job we've done maintaining the bridge over the last 30 years. There's not much political capital in that, and I do understand the political issues involved. When you, as you all agree, but in a way not everybody does, yes, Dominique Riquet. Oui, moi j'entends bien ce qui vient d'être dit. La vraie question, depuis qu'elle est d'ailleurs nouvellement posée, c'est qu'un certain nombre les ouvrages publics, notamment les ponts, sont en général ils sont possédés par la puissance publique, ils sont rarement privés. Bon. Et toute la question, c'est la question du revenu, ce qui vient d'être évoqué. Absolument. Là, c'est vrai que si vous avez une infrastructure dans les bâtiments, comme ça a été évoqué, c'est facile. Dans une infrastructure comme un pont, c'est plus compliqué. Mais si vous avez une infrastructure
qui est concessionné avec des revenus, il est normal que vous adaptiez, que vous donniez un certain nombre de ces revenus à l'entretien, c'est-à-dire votre intérêt. Mais la plupart du temps, ces structures publiques ne font l'objet d'aucun péage et d'aucun revenu. Et c'est là que la question est extrêmement importante, c'est qu'on ne peut pas y remarquer, pour parler en bon français, des revenus qui n'existent pas. Donc vous êtes sur un budget général qui est un budget d'investissement à la fois pour la construction neuve et pour l'entretien, dans lequel vous êtes toujours trop court, il manque de l'argent, vous ne savez pas où l'affecter. Et c'est vrai que l'entretien, ce n'est pas la partie la plus spectaculaire. Donc moi je vois par exemple en Grande-Bretagne le problème de la possession des infrastructures pour le rail. Il a d'abord été confié au secteur privé au départ, pour le problème des concessions doubles. Il a fallu renoncer parce que c'était strictement pas rentable du tout. Bon. Et donc revenir à ce que effectivement les concessions d'exploitation soient séparées des concessions de l'infrastructure. Pourquoi ? Parce que vous consacrez entre guillemets à fond perdu de l'argent, c'est pas à fond perdu bien entendu, mais pour l'entretien. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement, je dirais, je ne vais pas dire insatisfaisant, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de dévouement et de vertu politique, entre guillemets. Et à quel niveau ? À de l'entretien. Alors justement, ces vertus politiques, à quel niveau ? Les prérogatives locales, nationales et européennes, comment est-ce que vous voyez justement cette réflexion et comment mener ces politiques-là, sachant qu'évidemment, il y a des distinguos très nets à faire entre les gestions des différents pays aujourd'hui ? Alors, en général, enfin, je pense en France et en Europe d'ailleurs, tous les ouvrages sont dédiés, c'est-à-dire ils ont un possesseur, mais qui peut être au niveau local, au niveau régional, c'est plus rare, au niveau national. Bon, il y a pas de l'Europe ne possède pas, fort heureusement, d'infrastructures, elle n'a pas les moyens d'ailleurs. Donc, en réalité, le promoteur de l'opération est en général son possesseur. C'est lui qui est le maître d'ouvrage. Et c'est lui qui est responsable à la fin, quels qu'aient été les concours, même si d'ailleurs il a investi de manière minoritaire. Mais à la fin, hop, on lui jette l'infrastructure dans la poche, on lui dit maintenant c'est toi qui t'en occupes. Comme ça que ça se passe. Et assez souvent, je dois le dire, le propriétaire final est loin d'avoir les moyens d'assumer l'entretien de l'infrastructure qu'il a fait construire. Parce que bon, quand vous avez une ville de 30 000 habitants pour lequel vous essayez de faire un franchissement de fleuve supplémentaire, par exemple, vous devez aller demander l'aide de l'Europe, vous allez demander l'aide nationale, vous allez demander l'aide régionale, vous allez financer des fois 10, 15, 20%, pas plus de l'ouvrage, parce que vous n'avez pas les moyens de le faire, mais à la fin, on va vous le donner. Et ça, on voit bien d'ailleurs que, je prends l'exemple français que tout le monde connaît ici, ou beaucoup connaissent, l'État français, il est en train de refiler, c'est le mot français, de refiler son réseau national aux régions qui eux-mêmes refilent le réseau régional au département et le département qui essaye de rendre aux communes. Donc vous avez une structure descendante qui ne va sûrement pas faciliter ou conforter l'entretien de ce type d'ouvrage. Et donc, Edith Liégeois, when we see how it goes, the schema he was showing us, what can Europe do, and how do you work on all the subjects to help these different states to go along, to go further? I would say that it's important for us to know our limits in this subject, and as explained by Dominique Riquet, there are, I would say, different level of intervention, of competence, and by the way, depending on the member state. So clearly, it is not something that we can go into, I would say, all details. And also on top of that, we have not the funding at EU level to I would say, to intervene and to contribute to the maintenance of infrastructure. How do you support? I would say that the main things that we can do is, I would say, to put clear principles to avoid that when an infrastructure is built, that there is simply a question mark then on the maintenance of the infrastructure. And that's what we propose. So that meaning that when an infrastructure is built, what we say is that at that very moment, whoever is constructing
the infrastructure on the bridge or a tunnel, then the element of maintenance should be integrated in the, I would say, in the financing, could I say the business case of the infrastructure over its lifetime, precisely to avoid that when there will be a crisis, and that's what we see, when there is a crisis, the first element on which the member states try to save money is precisely the maintenance, by postponing the maintenance to out a time when there will be more budget, I would say to distribute and to allocate to the maintenance. So that I think what we have tried to avoid by simply requesting that when an infrastructure is built, that's not only the building that is considered, but that we already integrate at that moment, I would say, the whole lifetime of the infrastructure and its maintenance. For you, Philip Crampton, what's the next step? What's your goal? What's your... Just to give you an example from my federation, which is, well, obviously I'm president of FIAC, but my federation is the Irish Construction Industry Federation. Uh-huh. And one of the other jobs I have is I chair a committee on the Irish Construction Industry Federation that makes a pre-budget submission every year to our Minister for Finance, where we're asking, it's usually, as the politicians all know, it's a wish list of what we want, but we try to put some science on it. But not only do we obviously look for large investment into infrastructure, but year after year, we also look for investment into maintenance. Now, we get some traction. We do get some traction on the new infrastructure. But in the 15 years I've been chairing that committee in CIF, the Irish Federation, we haven't seen 1 cent be allocated to maintenance. That's not saying maintenance isn't done. Maintenance is done, but not enough of it because there isn't a budget envelope for maintenance. So I think what we really have to do is, and I accept that the European Commission and the European Union should be encouraging rebuilding of infrastructure, but you also have to encourage the member states, listen, we're giving you this money to build your infrastructure, make sure you properly maintain it, or you might have trouble down the line getting funding again to maintain the funding that we're going to give you for infrastructure. I think we have to start at that level. I honestly do. Do you think when this article in December 21 appears, do you think things are changing? Do you feel it? Well, the fact that we're talking about it means things are changing. That's it's good. It is positive. Like, it's taken, I know COVID has prevented this meeting happening in person for the last for almost 3 years. And look at the attendance here today. There's obviously a serious interest in this, and we're talking about it. That's where you start. So we all have work to do. We really do. Yeah. And with whom? In a way, do you think that the constructor sector can help also to make things change in policy? There's a whole industry out there in maintenance. You know, there's experts in this room who do this for a living. They're the people. They're the solution to the problem. So how? Because, I mean... Pay them to do the work. It's simple. You know, so, it really is simple. Where are we there? What are you doing? Dominique Riquet, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Quel est le point de blocage et en quoi vous sentez que peut-être les choses commencent à bouger ou pas? Le budget, je pense que ce qui vient d'être expliqué par notre président, le président de la Fédération irlandaise, c'est qu'il faudrait en quelque sorte réserver sur le budget des infrastructures, réserver une part de maintenance. Bon, il faut quand même dire que l'horizon s'éclaircit pour 2 raisons. D'abord parce que voilà, il y a un intérêt, les gens qui portent cet intérêt commencent à être entendus. C'est la première réunion sur un sujet comme celui-là, mais ça montre que les choses ont avancé. Notre ami Triton, il fait avancer les choses. Bon, donc l'intérêt augmente. Deuxièmement, les investissements dans la maintenance augmentent.
pour la première fois depuis 2 ou 3 ans à peu près, on peut constater que les gestionnaires des budgets en politique, des budgets d'investissement, sont devenus sensibles. Je crois que le pont de Gênes n'y est pas pour rien. Ça fait très peur aux politiques, ça c'est sûr. Il faut peut-être malheureusement des accidents aussi graves, mais on voit bien qu'en Italie, en Angleterre, en Irlande, en Allemagne et même en France maintenant, la part qui est réservée à la maintenance a réaugmenté. À quelle échelle? Locale, nationale? Ça se passe À quelle comment? échelle? Par rapport au budget global. Oui, moi je dirais c'est à une échelle de moins de 10%. 10%. À peu près quelque chose comme ça. Bon. Ça varie en fonction des pays. Par exemple, il y a eu des espèces de seuils de prise de conscience qui ont fait que notamment en Angleterre et notamment en Allemagne, les choses ont augmenté considérablement il y a quelques années parce qu'il y a eu une espèce je sais pas, de réveil, en quelque sorte. En France, ça commence aussi. Donc, je crois qu'on est sur la bonne voie. Et l'idée, effectivement, c'est qu'il faut consacrer du budget. Et que dans le budget sur les infrastructures, il faut réserver, c'est-à-dire il faut faire une allocation préalable. On prend une tranche de gâteau et on dit ça, c'est pour la maintenance. Voilà. Et après, vous aurez le droit de faire des ouvrages nouveaux. Je pense que c'est le seul moyen de faire. C'est-à-dire il faut faire une préallocation budgétaire. Et alors, comment garantir la préallocation budgétaire, puisque c'est ça le sujet. Et là, ça devient très compliqué politiquement, parce que les règles budgétaires, en général, n'autorisent pas les préallocations de ce type. Que les engagements contractuels à l'intérieur même d'un système politique ne le font pas. Et quand on discute avec la Commission sur comment faire pour que les États membres, qui sont des partenaires avec la Commission, qui investissent de manière concertée pour des infrastructures, puissent assurer la maintenance, on a beaucoup de difficultés à proposer un mécanisme qui soit coercitif. C'est impossible de dire aux partenaires qu'ils devront affecter une partie de leur budget à ceci ou cela d'ailleurs, bon, que ce soit à la maintenance ou à autre chose. Donc les règles budgétaires, pour d'ailleurs des raisons qui sont solides, ne permettent pas de préaffecter à la maintenance des budgets donnés. C'est un geste, une volonté politique qui doit être tout le temps confortée et reportée. Et c'est ça la difficulté. Et si vous avez à un moment un pouvoir politique qui devient inattentif à ce sujet, la situation se dégrade. Voilà. Et donc, malgré tout l'intérêt du sujet de la maintenance, dont nous sommes tous persuadés dans cette salle, les règles générales de budget, qui sont quand même des règles de salut public, entre guillemets, pour la gestion qui soit transparente et efficace du budget, s'opposent à ce qu'il y ait des préaffectations. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Et le mécanisme que vous décrivez, qui est de dire, voilà, au moment où on refait le budget, puisque le budget est annuel, c'est l'annualité du budget, on le retrouve dans tous les États, eh bien, il faut à ce moment-là qu'il y ait quelque chose qui soit une préallocation. Mais ça ne peut pas être une décision contraignante pour un budget annuel. Voilà. Et donc tous les ans, il faut refaire l'effort. Tous les ans, il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette de se concerter pour convaincre les budgétaires et les politiques qu'ils ont à faire quelque chose là-dessus. Ou sinon, il faudra aller vers des concessions, la capacité d'avoir des revenus sur les ouvrages. Il y en a, hein, et ça marche très bien, mais on sait que ce n'est pas très populaire auprès du public parce qu'il faut payer, quoi. Et donc la question c'est, soit il y a un péage, soit vous payez, soit il y a des revenus. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. On voit que les ouvrages qui sont à accès payant sont sans problème. Le problème des autoroutes concédées, quoi. Les autoroutes concédées, vous voyez bien qu'elles ne sont pas dans le même état que les autoroutes qui ne le sont pas. C'est pareil pour les ouvrages comme les ponts. Donc la question c'est soit le citoyen accepte de payer à l'usage, soit le citoyen accepte que ses impôts soient en partie prêts à allocater à ce genre d'ouvrage, et il faut que les politiques en soient conscients. Et moi je dois dire qu'en tant que politique, puisque je suis le politique de service, je soutiens absolument, et je suis parfaitement conscient des soucis qui sont exprimés aujourd'hui, et j'ai de très grandes difficultés à proposer un mécanisme budgétaire qui permette effectivement de sécuriser sur le long terme des allocations budgétaires pour l'entretien et la maintenance. C'est très compliqué. Alors qu'il y a la démonstration qu'un ouvrage bien entretenu coûtera moins cher que d'en reconstruire un.
mais on a du mal à s'inscrire dans le temps long. Est-ce que vous avez cette perception, ce sentiment que mine de rien, là vous évoquiez tout à l'heure la question de la résilience, il y a quand même une sorte de changement des mentalités, aussi à la suite de la crise sanitaire qui a mis une sorte de coup d'accélérateur sur la conscience environnementale auprès des plus grands nombres, mais aussi des politiques publiques et des politiques en général. Est-ce que vous avez cette sensation que ça permet aussi petit à petit de réfléchir en termes de politique et d'investissement, que les choses pourront bouger au niveau des mentalités et de la culture générale de tout ça? Mais je crois qu'elles ont déjà changé. Je pense que si, peut-être que même la Commission n'aurait pas osé proposer, il y a une dizaine d'années, des dispositions qui vont au-delà de dessiner le réseau avec quelques standards assez vagues, parce que c'est un petit peu ce que nous avons actuellement dans le règlement RTE. Donc ce sont de très jolies cartes avec un objectif de réalisation en 2030-2050 et je dirais des standards d'infrastructure qui sont quand même très génériques. Et là, je crois qu'avec la proposition de décembre, on est allé très loin dans les standards d'infrastructure. Bon, on n'est pas encore au bout des négociations avec les États membres, mais on a quand même pour chaque mode de transport défini des standards quand même très détaillés pour assurer l'interopérabilité de l'infrastructure, mais aussi, je veux dire, une haute qualité au moment de la construction et, je dirais, à l'usage. Et sur la question de la maintenance, je crois qu'effectivement les choses ont évolué. Mais comme le dit M. Riquet, il reste quand même toujours un blocage politique parce que, effectivement, pour un État membre, c'est compliqué d'accepter un règlement qui, d'une certaine manière, l'engage sur une longue période, alors que politiquement, il peut y avoir un problème de responsabilité, je dirais, politique, d'assurer la maintenance sur une longue période. Ça c'est clair que on a cette réaction qui revient encore très fort, donc de dire, voilà, la maintenance c'est une prérogative nationale. Ça veut un petit peu en quelque sorte dire que, voilà, le gouvernement du moment va l'assumer de telle manière, mais qu'éventuellement le prochain gouvernement l'assumera d'une autre manière. Justement, est-ce que l'Europe n'a pas ce rôle-là, justement, pour aider, pour permettre une sorte d'entraide ou d'échange d'expérience ou même de soutien entre les différents États membres, de créer justement par rapport à un gouvernement qui va enchaîner un autre gouvernement et faire réorienter les politiques publiques d'un pays? Est-ce que l'Europe n'a pas cette fonction justement de créer une sorte d'uniformité? Ça, c'est peut-être un peu de l'interventionnisme. Je crois que le plus et le mieux que l'on peut faire au niveau européen, c'est de s'assurer qu'au moment où une infrastructure est construite, les différents éléments sont déjà posés pour assurer la maintenance de l'infrastructure. Alors là, évidemment, ça peut varier suivant le type d'infrastructure, comme vous l'avez expliqué. Si une infrastructure est concédée, là, je crois que les moyens sont là, de manière contractuelle, d'intégrer la construction et la maintenance de l'infrastructure. Je ne dirais pas que c'est facile, mais ça fait partie du concept même de concession. Là où c'est effectivement beaucoup plus difficile, c'est pour les infrastructures qui restent publiques et pour lesquelles, encore actuellement, la maintenance n'est pas intégrée au départ dans la conception aussi de l'infrastructure, évidemment encore moins pour assurer son financement. Donc, je dirais qu'à notre niveau, en tout cas, on ne peut rester qu'à certains principes généraux qui, au moins, vont responsabiliser les États membres. Mais je peux vous dire que sur ce chapitre, il y aura de la résistance de la part des États membres. Mais je suis certain que, visiblement, nous aurons l'appui du Parlement. Est-ce que do you want to ask questions, to interact, to add elements?
I'm sure you do. Yes, please. After. Okay. Merci. Merci, on m'entend? Oui. Une idée, est-ce qu'il est possible d'imposer aux États membres, dans les comptes annuels, finalement, de donner la valeur des actifs et de mettre également en perspective les montants de maintenance qu'ils ont réalisés ou qu'ils prévoient pour une année. Donc, de ne pas aller vers une obligation, puisque j'entends qu'on a difficile à mettre quelque chose de contraignant, mais au moins obliger la visibilité sur le ratio entre la valeur des actifs et la valeur de la maintenance qui a été utilisée, pour quelque part les amener à se rendre compte qu'il y a potentiellement une discordance. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas? Est-il déjà Dominique Ricret? Oui, il y a le mot obligé, quoi. Ouais, je ne sais pas comment. Voilà. Si on réfléchit bien, la collectivité qui porte la responsabilité, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit purement locale, qui possède, entre guillemets, les infrastructures, elle a cette responsabilité et sa seule obligation, elle devient pénale, quoi. Mais en tout cas, sur la manière dont sont gérées, les décisions qui sont elles-mêmes adossées sur des décisions budgétaires, c'est extrêmement compliqué de procéder à des obligations. Si on élargissait le débat, c'est-à-dire si on élargissait le débat à d'autres sujets que les infrastructures, par exemple, les infrastructures critiques, on pourrait considérer que les infrastructures de santé, les infrastructures scolaires, etc., procèdent d'obligations qui sont des obligations cardinales sur lesquelles il n'y a guère de moyens de faire assumer réglementairement des obligations, quoi. C'est le principe de la politique, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, vous rendez des comptes aux électeurs. Mais je dirais, on a un vrai problème. Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je vais au fond de ma préoccupation. À un moment, on a un vrai problème, c'est que pour faire fonctionner le système, au moins en démocratie, quoi, il n'y a pas de moyen de coercition ou de prévention ou de pré-proposition budgétaire, par exemple, sur le sujet, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre remarque. Ça répond qu'on ne peut pas y répondre. Vous répondez qu'on ne peut pas y répondre. Oui, c'est de la politique. Oui. Moi, je serais un petit peu pas plus optimiste. Là, vous avez tout à fait raison, Monsieur Riquet. On ne peut pas avoir une obligation coercitive d'entretenir l'infrastructure sur 20 ou 30 ans. Mais la question, on peut déjà au moins, au moment où on construit l'infrastructure, avoir, je dirais, un plan très clair où budgétairement, effectivement, le budget doit être voté annuellement, mais au moins on pourra voir ce qu'on appelle les PM pour mémoire, au moins savoir ce que va coûter l'infrastructure, à charge évidemment pour le gouvernement ou les futurs gouvernements de le prendre en compte lorsqu'ils établiront leur budget chaque année. Mais au moins le fait de l'avoir sur papier, d'avoir cet élément de transparence, ça je crois que c'est un énorme progrès. Mais effectivement, on ne pourra pas aller plus loin. What do you think about it, Mr. Crampton? I'm here. Okay, sorry. My name is Pekka Vuorinen. I work for Finnish construction industry, but represent FIEC in the platform on sustainable finance. Can you put it? Sorry, yeah. Thank you. I represent FIEC in the platform of sustainable finance taxonomy, and I would like to raise some question to Commission. And do you see that taxonomy could play as an example for addressing finance also in infrastructure? Because it's about private money now, but I know Finnish road administration is very interesting to learn more about taxonomy. And we are just struggling with criteria on infrastructure. Circular economy is a very good example, like raised by Mr. Crampton. I couldn't hear either your question. I'm sorry. Oh. I don't know why the sound is a bit. Oh, did you hear? Please, can you ask it again? Oh, no problem.
Yes, it was about taxonomy. Could you see About that? taxonomy. Oh, does it work now? Okay, I repeat. Could you see that taxonomy could play as an example of addressing financing, also in case of infrastructure? Because we are now struggling with the criteria on taxonomy on circular economy, for instance, and expanding service life is good criteria, for instance, in the future. I know DG Move is also participating to work led by or coordinated by DG FISMA. Okay, we're going to talk about taxonomy afterwards, but is it can we start to talk about it right now and see how it can inspire the model? Well, as you said, I think that's we're jinxed. Yes, it does. Yeah. I prefer to talk about the taxonomy thing later, to be honest. I think I take the gentleman's point, but I think that's for another point. We should be. I prefer if we went on to the ecological aspects as well, just in the brief time we have left. It's not just money. You know, this is health and safety. This is our citizens' lives that we need to protect. But also, it's environmentally prudent to maintain bridges properly. Like I saw some figures last night, which I was reading over with the help of my colleagues, that the simple things like keeping the asphalt on the road in very good condition saves CO2 emissions by up to 3 or 4%. You know, that's big, and that's not difficult maintenance. But the fact that we're not doing anything, we're facing a much bigger problem down the line. When a bridge has to close, look at the diversions that have to take place and hundreds of kilometres that motorists have to drive. Look at the CO2 emissions from that. And then, of course, if doomsday happens and the bridge has to be completely replaced, the CO2 emissions from the reconstruction is huge. So, you know, Europe does have a role to help us in this. The Green Deal is great. We're buying into it, but everybody shouldn't forget that the whole thing, it's not just a circular economy. Everything is circular here. So joined up thinking from everybody will help us. And FIAC will definitely play its role. And our new working group has a lot of work to do. If I've learned one thing today, we have a lot of work to do to make sure that the decision makers are convinced in our argument. Everybody knows it has to be done. I was delighted to hear that. But let's all figure out the best way to do it. Yeah. Yes, Dominique Riquet. Oui, moi je crois que ce que vient de dire le président, et c'est ça le fond du problème. Parce que là, on parle beaucoup d'argent, entre guillemets, parce que le but de la manœuvre, c'est d'avoir les crédits pour faire, mais c'est le pourquoi on fait. Voilà. Donc ce qui vient d'être rappelé, mais je crois que tout le monde en est persuadé, c'est qu'il y a des problèmes d'abord de sécurité. C'est la première chose, parce qu'il y a des vies qui sont directement en cause. C'est vrai, il y a des problèmes environnementaux, puis il y a des problèmes d'efficacité économique. Et donc, toutes ces raisons, qui sont les vraies raisons, finalement, c'est ça qui doit être mis en avant pour convaincre les politiques que, année après année, plan après plan, ils doivent être motivés, ils doivent répondre présent de manière, je dirais, quotidienne aux défis de la maintenance. Et je crois que c'est précisément avec ce genre de réunion, avec ce genre d'intervention, avec des travaux, avec la manière dont vous insistez sur le sujet, que les politiques se convainquent peu à peu qu'il y a d'excellentes raisons politiques de faire de la maintenance. Il y va de la sécurité, de la santé, à la fois des citoyens et de l'économie. Et que ne pas le faire, c'est une grave responsabilité, comme ne pas construire, mais ne pas entretenir les hôpitaux, ne pas les upgrader, ne pas s'arranger pour que les écoles restent performantes. Eh bien, l'infrastructure, elle a un petit peu quelque chose d'immuable. Et quand on parle des ponts, moi j'ai un pont du XIIe siècle, oui. Il y a des ponts romains qui sont toujours debout. Et l'impression que les politiques ont souvent, c'est que ça, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que c'est pour des générations, n'en parlons plus, quoi, voilà.
Et la question d'exposer qu'il y a à la fois une fragilité, un danger et un devoir, pour les raisons que le président vient d'exposer, eh bien, je crois que ça, c'est ce qui amènera les politiques à faire année après année leur devoir. Parce qu'il n'y aura pas d'instrument de coercition budgétaire qu'on puisse imposer de manière réglementaire. Voilà. Donc c'est un débat politique. C'est un débat politique, c'est pas un débat budgétaire au bout du compte. Parce que, et je terminerai là-dessus mon propos, mais c'est toujours le budget, il est quand même tenu par le politique en l'État. Et on voit d'ailleurs que la remontée des budgets d'investissement sur les infrastructures depuis quelques années, elle succède au fait qu'on ait porté ce débat politique. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, les considérations environnementales que vous avez évoquées sont relativement nouvelles dans le débat. Et donc c'est un élément qui aura beaucoup, je crois, d'importance dans les années qui viennent. Donc il faut, et c'est très important d'avoir ce type de réunion, il faut qu'après chacun des acteurs qui sont ici porte auprès des politiques, porte auprès des citoyens le fait qu'il y a un énorme intérêt social, économique, environnemental, à ce que, effectivement, ce travail qui peut être considéré comme pas toujours très visible ou un peu ingrat, doit être assuré de manière continue. Voilà quel est le sujet. Et donc, les budgets vont avec. Guy Liégeois, cette conscience environnementale grandissante, concrètement, vous avez l'impression que petit à petit, ça vous donne des outils, des instruments pour pouvoir agir aussi plus concrètement? Yes, I think that it's quite clear. I would say that at the very origin of the TEN-T policy, the main objective were to I would say to contribute to the internal market and to the cohesion of the EU territory. So making sure that all regions are well connected to I would say to the center of Europe. But progressively, we have integrated the environmental aspect and the climate change into the TEN-T policy. So clearly, in particular, the Green Deal, which is, I would say, one of the main objectives of this Commission, has clearly inspired the revision of the TEN-T, and not just to I would say to fund railway infrastructure, even if rail remains very important, but to make sure that we contribute to greener services, and to have greener services, then there is no choice than to make sure that we have green infrastructure, green services, green infrastructure. That's a little bit our leitmotif for the revision of the regulation. And so concretely, what do you have to go on? Very concretely, to green infrastructure, I would say what we try to do, what we've proposed, is to have high quality standards for the infrastructure. When we build the infrastructure, but if we build the infrastructure based on high quality standards, so then we hope that the same infrastructure will be maintained according to the same standard. So that's by imposing on the member states to build infrastructure based on certain standards. So our objective, and by the way, for the funding by the CEF, by our envelope, we do not just fund infrastructure, but we fund infrastructure which meet certain criteria, in particular in terms of greening transport. So by the way, we have in our CEF envelope, so the Connecting Europe facility, an objective in terms of greening infrastructure. Yes, please. Question. Hello. Bonjour. Oui, bonjour. Premièrement, je me félicite en tant que démocrate qu'il n'y ait pas d'obligation réglementaire, pourtant je suis juriste, d'obligation réglementaire, coercitive par rapport aux politiques et au budget. Je pense que la démocratie, c'est justement de permettre aux politiques de décider de ces budgets. Mais je pense que le politique n'est pas de mauvaise volonté. Je pense que souvent, il ne connaît pas bien le dossier. Et donc, au niveau européen, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envisager, je pense que M. Gilles a déjà lancé une partie du débat, est-ce qu'il n'y a pas une cartographie à faire? Est-ce que nous avons réellement une idée? Est-ce que le politique a une idée,
Je sais que chaque administration en Belgique, notamment, je suis actif en Belgique, a un certain nombre d'idées de sa cartographie, de ses ponts. Quel type de pont, à quel niveau, quelle date de construction, quel type de matériaux. Est-ce que l'Union, la Commission, n'a pas là un rôle d'encadrement? On voit souvent des études qui sortent à la Commission, des consultants qui font toute une série de recommandations à la Commission. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que la Commission s'empare au moins du diagnostic et de l'interaction entre les différents États et leur administration pour qu'on échange des bonnes pratiques? Savoir, c'est pouvoir. Ici, en l'espèce, j'ai cru entendre 800 000 ponts, peut-être 200 000 en France. Enfin, on ne sait pas très bien. Il y en a, on est sûr qu'il y en a. Mais combien, on ne sait pas. Est-ce que là, il n'y a pas un rôle de coordination, d'incitation, de leading au niveau de la Commission européenne? C'est quand même, la mobilité, c'est quand même une question fondamentalement européenne. Je veux dire, le pont est tout autant emprunté par des Grecs que des Belges ou des Français. Hein. Il est emprunté par tout le monde, le pont. Est-ce qu'il n'y a pas là un rôle de la Commission à lancer, à insuffler au niveau des États avec les administrations, parce que je sais que beaucoup d'administrations ont déjà fait ce diagnostic, ont déjà des bonnes pratiques en matière de gestion d'assets, ont déjà toute une série d'analyses sur la vieillesse de leurs ponts, les catégorisent même. Chacun a son système A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, très bon état, moyen état, pas du tout moyen état et très 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 mauvais état. Et puis il y a le 5, je pense que c'est urgent, et le 6, il est par terre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, là aussi, d'échanger des bonnes pratiques et que la Commission joue ce rôle pour permettre, par la suite, aux politiques et aux citoyens que nous sommes, parce que moi, personnellement, c'est grâce à Christian que je m'intéresse un peu plus aux ponts et aux infrastructures. Mais fondamentalement, j'ignorais à ce point-là peut-être qu'il y avait telle ou telle difficulté. Alors, il n'y a pas un pont de Morandini qui s'écroule tous les jours, on peut s'en féliciter. Est-ce que la Commission n'a pas vraiment là un rôle et un leading à informer le Parlement européen et les parlements nationaux, en disant voilà, on en est là. Voilà la cartographie, voilà l'état de la situation. Et vous, politiques, maintenant, voilà à peu près le pourcentage de PIB que vous devrez consacrer en 2025, en 2030, en 2050 à l'entretien de ces ponts ou à leur reconstruction. La Commission vous répond. Je ne peux pas être contre des suggestions qui nous mettent au premier plan. Mais effectivement, je prends votre idée. Hein, c'est l'intérêt de ces échanges parce que, on doit évidemment faire quelque chose pour assurer une bonne maintenance des infrastructures. Et je crois que le débat de ce matin montre clairement que au niveau européen, on peut fixer certains principes, mais clairement avec certaines limites, quelles qu'elles soient, des limites politiques, parce que les États membres ne peuvent pas accepter que l'Europe fixe jusqu'au dernier détail comment les infrastructures doivent être maintenues, des limites budgétaires. Donc effectivement, c'est une idée à creuser de, en quelque sorte, progresser en complétant je dirais, une base réglementaire avec, je dirais, une base, comme vous le dites, d'échanges best practices entre les États membres. Il y a certainement des bonnes pratiques dans les États membres dont certains peuvent s'inspirer. Donc, pour le moment, on a, je dirais, pas mal de travail avec la négociation du règlement, mais c'est certainement une idée sur laquelle on pourrait réfléchir une fois que le nouveau règlement sera en place pour donner un peu forme à cette question de maintenance au-delà des 2-3 principes qu'on essaiera de faire passer dans la législation. Donc je prends certainement la suggestion avec moi. Entendu, monsieur. So, good morning. My name is Jose Blanco. I'm the secretary for the ACRP, which is the European Association for Construction Maintenance. First, I want to thank Mr. Hampton for the comment that you make that maintenance is possible. There are companies that do it, engineering, product manufacturers, specialist contractors. But to do maintenance, you need to pay the people that do it. So probably none of us are happy with COVID, but COVID has helped us to acknowledge that things can evolve
and we can do things differently. The same way, the companies that do construction maintenance, we're not happy with Morandi Bridge, but now we see that everybody acknowledges that constructions, if we don't do maintenance, can fail. So I have two very specific questions for the delegate of the Parliament and the delegate of the Commission. One is what Mr. Tridon said before about the need to change the paradigm. If we want to focus more on the maintenance of what we built, we need to change the way in which the member states see things. Quite often we hear complaints from the member states that anything that is related to maintenance, they consider it expense, not investment. So we need to change this, and we need to change it quickly. And this must come from the European Commission and the Parliament, the ability to consider the investment to do maintenance as investment and not as expenses. That's one thing, and I would like to know the specific comments of the Commission on this. And the other thing is that we have two types of maintenance. We can do preventive maintenance. We can take care of that beautiful bridge that is in the photo and have a contract and every year do some maintenance and so on. But shit happens. So maybe there is an accident and then we have to do corrective maintenance, or we find a pathology and for whatever reason there was an issue on the pillar or whatever, and we have to do corrective maintenance. And here we have a big problem. Because, if I'm diagnosed a cancer, I don't want to be waiting for 2 years for treatment. And quite often on the infrastructure, we have this problem that the engineers find a problem, but then it takes 2 or 3 years until the repair is done. And as Mr. Tridon said this morning, we need to change the paradigm. And maintenance requires a different type of contracting, different type of procurement, and so on. So I would like to have a feedback or the comments either from the Commission or the Parliament about this. Thank you. So the Commission or the Parliament? Dominique Riquet. Okay. Elie Liégeois, first word. Okay. I take the point, and that's always the question on how to consider the expenses, whether it is investment and whether they are, I would say, taken into account in the depth of the member states. I'm not an expert in these matters, how to consider. I think that it's, from my perspective, it's a bit difficult to consider maintenance as an investment. I think that precisely because it will, I would say, be included in the budget every year of the member states, it will continue to be considered as an expense. So I don't know if really we can do something there, if it can be really helpful. Oui, je peux faire un commentaire à la fois comme ancien maire et comme parlementaire. La vraie question, si on considère intellectuellement à juste titre les dépenses de maintenance comme de l'investissement, ce qui me paraît juste d'ailleurs, ça me paraît juste, mais c'est totalement incompatible avec les règles budgétaires habituelles, puisque là c'est du fonctionnement. C'est-à-dire, on comprend bien pourquoi, sur le plan intellectuel, les remarques et les propositions sont justes. C'est pour ça que je suis gêné pour répondre, en même temps qu'elles ne sont budgétairement pas recevables. Voilà, c'est ça le problème. Mais pourquoi ? Parce que si des dépenses récurrentes qui concernent finalement, non pas l'investissement, mais le fonctionnement, entre guillemets, d'une infrastructure, comme le fonctionnement d'un bâtiment, comme à la limite l'utilisation de l'énergie, par exemple, dans les bâtiments ou dans les mobiles, on voit bien que là, il y a un problème. C'est que vous avez une politique d'équilibre sur les investissements qui n'est pas la politique d'équilibre sur le fonctionnement. Je pense qu'on retrouve ça à peu près dans tous les budgets publics en Europe. Mais ce qui était évoqué, c'est par rapport au changement de paradigme. Est-ce qu'on ne sent pas une limite au modèle actuel et à progressivement engager une nouvelle grille de lecture par rapport aux enjeux qui changent, évidemment? Mais là, vous allez ouvrir une porte extrêmement dangereuse, quoi. Ouais. C'est-à-dire la gestion des déficits budgétaires. Tout le monde comprend bien. Là, on rentre dans de la technique budgétaire. Bon, moi, j'ai été d'ailleurs membre
pardon, excusez-moi, de la commission des budgets, pendant un certain temps, il est très clair que le très grand danger que vous avez quand vous gérez un budget public, c'est de partir de l'investissement vers le fonctionnement, pour des raisons qui tiennent au fait que les budgets d'investissement se comptent en amortissement et les budgets de fonctionnement se comptent en annuité. Et ce n'est pas du tout la même logique budgétaire. Et c'est vrai que si vous voulez cacher, entre guillemets, du déficit, je vois bien que d'ouvrir la porte d'un sujet vers l'autre, c'est un moyen vraiment extrêmement commode. Donc la remarque, elle est juste sur le fond, parce qu'on peut considérer que, je dirais, intellectuellement, c'est de l'investissement. Mais budgétairement, non. Un problème de tableau. Yeah, you speak about the difficulty to find a right way for this problem. You ask us about this difficult. I have just a suggestion. I think we have an example in Europe. You have the REACH directive. I don't know if you know this example, but REACH regulation aims to improve the protection of human health and the environment from the risks. So, don't you think so? There is a way in this kind of organization, this kind of European Commission, European Union legislation with the directive REACH, because when we have some problems, defiance of our bridges, it's more than a risk, you know. So, je pense que le règlement européen REACH, la directive REACH, est un exemple qui a été adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques, en l'occurrence liés aux substances chimiques, bien sûr. Mais c'est un exemple de ce qu'on peut faire en Europe quand on veut prévenir les risques. Et la défaillance de nos ouvrages est un vrai risque. Et c'est peut-être une suggestion en termes d'organisation européenne de calquer notre voie vers cette directive. I think if we want, we can. Une réaction. Commission first, as usual. Je ne connais pas la directive REACH. Mais donc, si je comprends bien votre question, c'est comment mieux intégrer la question du risque sur l'infrastructure dans notre politique. Enfin, c'est ce que j'ai cru, c'est ce que je comprends. Donc, c'est une suggestion, en fait. C'est une suggestion en termes d'organisation vis-à-vis des risques qui a pu être pris en Europe vis-à-vis des risques chimiques et qui a abouti sur une législation européenne qui régule toute la gestion des risques chimiques en Europe. Donc on a un risque avec la maintenance et la défaillance de nos ponts. C'est un exemple d'organisation européenne qui a abouti sur une législation qui est appliquée partout en Europe. Et la mécanique, c'est quoi? Pardon, je ne connais pas. La mécanique, c'est que ça s'impose dans tous les États européens en termes de prévenance des risques associés à l'utilisation des produits chimiques. C'est-à-dire que le risque est identifié et en fonction de ça, il y a une... Et c'est surtout l'organisation européenne qui a été mise en place, qui est intéressante. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui est un jour très important qui peut être fondateur de tout ça. Et disons que je crois que la discussion aujourd'hui montre que nous sommes sensibles non seulement à la question de la construction d'infrastructures, ça a été un petit peu la politique jusque maintenant, c'est-à-dire une politique qui est focalisée et concentrée sur la construction, et puis on ne s'occupe pas, je vais dire, des autres aspects. Et je crois qu'on évolue, alors je ne connais pas la directive REACH, mais dans le sens où précisément on veut refléter dans notre politique l'utilisation de l'infrastructure avec toutes ses composantes, c'est-à-dire maintenance, ça c'est un aspect, mais aussi la résilience de l'infrastructure pour s'assurer qu'elle soit plus résistante aux changements climatiques ou aux événements extérieurs qui pourraient conduire à l'interruption de l'infrastructure. Ça, je crois que c'est ce que nous faisons, sachant que, évidemment, les mesures concrètes doivent être prises par les États membres. Mais oui, on vous entend quand même, même mieux. Je pense que l'approche par les risques
qui a été pris justement par l'Organisation européenne au niveau de sa directive des risques chimiques. L'approche par les risques de la maintenance, enfin de la défaillance de maintenance, justement, est une sensibilité politique qui peut faire aboutir pas mal de choses en termes de mode d'organisation européenne, l'approche par les risques. Intellectuellement, Dominique Riquet, votre réaction à cette approche-là? Oui. C'est une transcription qui est... Oui, il faut réfléchir à ça. Peut-être que c'est une proposition qui mérite d'être envisagée. On n'est pas exactement sur la même nature hein, de choses, quoi, entre guillemets. Bon, d'un point de vue strictement réglementaire, je ne sais pas, il faudrait peut-être discussion à avoir avec la Commission. Sur le plan politique, c'est envisagé. Mais je pense que finalement, c'est le fait qu'on ramène ou qu'on amène ce type de discussion maintenant sur la place publique et où elle devient politique peut amener effectivement à envisager ce type de passerelle, entre guillemets, hein, sur le plan de la méthode, tel que vous le décrivez, oui, pourquoi pas. Mais le problème aussi, c'est qu'on ne parle pas des mêmes choses et on ne parle pas aux mêmes gens. Voilà. Christian Tridon. Oui, pour finir, j'aurais voulu... Bon, d'abord, sur l'établi de cette réunion, là, on a mis beaucoup de choses. Hein. On est là pour 20 ans. Hein, tous les ans, on est là pour 20 ans. Bon. Moi, je voudrais faire un peu le diable de service. Là, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais si je me déguise en pont, je vous dis, messieurs, dames, nous sommes en danger. Je crois que le président Chirac avait employé un terme, c'était la maison brûle. Hein. Les ponts brûlent. Alors bien sûr, je suis mal placé pour vous dire ça parce que je suis trop passionné des ponts, mais notre technologie depuis 50 ans, dans le domaine de la construction des ouvrages d'art et de la construction des ponts, c'est une technologie qui a fait énormément de progrès. On n'est plus au pont romain. On est loin de ça. Nous avons des ouvrages aujourd'hui qui ne tiennent que par les câbles que l'on a tendus à l'intérieur. Et c'est formidable, formidable. Seulement, ces câbles, l'ouvrage n'étant pas protégé, beaucoup de gens ici connaissent le sujet, on a des câbles qui commencent à lâcher. Alors, je suis français, je connais ces pathologies, je les connais en France, j'en connais un peu chez nos amis allemands. On commence à rentrer dans une pathologie qui est une pathologie d'urgence, où on ne va pas attendre. Alors José faisait l'analogie avec une maladie que malheureusement on connaît tous, mais on en est là aujourd'hui. Et ce pont auquel je fais référence, cette technologie-là, elle ne va pas attendre 2-3 ans. Si on continue à ne pas faire l'entretien nécessaire sur ces ouvrages, on va avoir des ouvrages en classe 6. C'est ça que tu as dit, hein, ils sont par terre, quoi. Hein. Oui. Moi, j'ai vu, alors il y a notre ami, M. Odone, qui est italien. L'exemple d'Italie, on l'a tous. Hein. C'est pas qu'en Italie. Hein. Malheureusement, il y a eu 43 morts là-bas. Les gens qui ont circulé sur ce tablier de pont vers 10 heures le matin, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de finir leur vie. C'était tout à fait impressionnant. Moi, j'ai vu cet ouvrage par terre quelques jours après, c'était ahurissant. Alors là, on pourrait changer les règles de la comptabilité, changer les directives, changer tout ça. Il n'empêche qu'on va tuer des gens, on va continuer à tuer des gens. Donc moi, c'est un petit peu dur ce que je dis, mais attention, on rentre dans une pathologie structurelle qui est à l'image de ce que le progrès nous a fait imaginer depuis 50 ans. Là. Donc ça va devenir très urgent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, merci à tous. Hein, Là, aujourd'hui, on a mis des fanions. Là. Merci, Christian. Thank you. Thank you all for all those informations. We're going to close this first roundtable. You may have a small pausa, and we'll meet again at...
Ah, mais avec joie. Attendez, on va même vous mettre le micro. Et le voilà. Ok. Du coup, ma question, c'est sur le blocage politique, surtout sur l'idée de proposer des allocations budgétaires pour la maintenance des ouvrages d'art. En fait, l'idée, c'est que au lieu de proposer comme ça vaguement d'assurer la maintenance des ouvrages d'art à vie ou sur une longue durée, est-ce que vous avez réfléchi de formuler cette demande, mais sur un cadre un peu plus précis, sur une durée plus précise, avec une estimation budgétaire en prenant en compte un listing des pathologies, parce que les réparations ne sont pas les mêmes, c'est en fonction de la pathologie. Si on répand quelques éclats béton, ce n'est pas comme si on répand de la RSI sur un ouvrage d'art, par exemple. Et sur une durée, commencer par exemple d'un programme sur une durée de 20 ans, je donne juste un exemple, et essayer après de renouveler ce programme, si je peux dire, tous les ans, voilà, faire genre un exemple de programme sur 20 ans, ça peut faire moins peur aux politiciens que de demander ce programme sur une longue durée. Voilà. Donc essayer un petit peu de faire la même demande, mais sur un cadre plus précis, sur une durée de 20 ans, comme j'ai dit, et essayer un petit peu de renouveler tous les ans. Au moins faire comme un programme test, si on peut dire. Yes. I'll take just a bit of heat from these guys to conclude the session. No, like the idea is excellent because it's easier to plan short term than long term, do you know? Sure. And we really don't know on any particular piece of infrastructure what might happen 20 years down the road. So I think making smaller envelopes, I think is what you're trying to describe, is an idea that could make sense. Yeah, I do. Sure. Répondre par le temps court au temps long. Je pense que c'est ce vers quoi on se dirige. D'ailleurs, c'est ce qui arrive actuellement. Je prends l'exemple de plusieurs pays peuvent effectivement aller vers ce type de proposition. En Allemagne, c'est le cas. C'est le cas en Angleterre aussi. Je crois qu'il a fallu d'abord que vous posiez le problème sur la table. Voilà. C'était ça, avant qu'on aille vers des... Parce que il y a plusieurs temps dans cette valse politique. Et la première, évidemment, c'est de poser le problème. C'est-à-dire, il y a un problème. On n'est pas là, vos ouvrages ne sont pas là pour l'éternité. Ils se dégradent. Et s'ils se dégradent, ça a beaucoup d'inconvénients. Et donc, ces inconvénients auront un coût politique, etc. Bon, voilà. Alors, je crois que grâce à cette action-là, effectivement, les politiques commencent, la preuve c'est que je suis sur la scène en train de me faire secouer, là. Les politiques ont pris conscience qu'il y avait des questions là-dessus et qu'il fallait y répondre. Et probablement que la proposition que vous faites, la méthodologie, c'est la seule possible d'ailleurs. De toute façon, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. On a vu par exemple qu'en Allemagne, il y avait un fonds spécial de régénération sur les ouvrages et sur les ponts qui a été mis en place par Mme Merkel il y a quelques années, qui continue à se développer. Et on va vers une opérationnalité de long terme. Et je crois que c'est à peu près ce que vous proposez, ce que vous soulignez. On voit que la régénération des infrastructures ferroviaires en France sur le capillaire suit un peu la même voie. Bon, on prend une enveloppe et on l'étale. Et je crois que, évidemment, que c'est à la fois raisonnable sur le plan budgétaire, c'est raisonnable sur le plan opérationnel, parce qu'il y a quand même quelques problèmes. Il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait des moyens physiques, pas que des moyens budgétaires. Donc cette opérationnalité-là sur le temps, avec des enveloppes dédiées qui sont sur des projections dans le temps, qui induisent une obligation, entre guillemets, pour la puissance publique, on y est, quoi. On se dirige vers ça. Et il a fallu d'abord, et il faudra d'abord, il faut continuer à mettre le problème sur la table, à agiter la sonnette, parce que les politiques, ils ont tendance quand c'est une obligation qu'on leur donne, à regarder par la fenêtre pendant que vous leur parlez de ça, parce que, bon, politiquement, c'est pas très payant, quoi. La punition est là, mais elle sera pour les suivants. Donc, en réalité, voilà, c'est très important d'en parler, de regarder combien,
multiples facteurs sont en jeu, on en a parlé, le président en a parlé, sécurité, environnement, problèmes économiques, efficacité, moindre coût d'ailleurs aussi au total. Et donc, tout ça doit être en permanence rappelé, posé sur la table par les professionnels que vous êtes. Il faut que les politiques aient cette idée-là. Et la seule sortie, c'est celle que vous indiquez. Il n'y en a pas d'autre, hein, clairement. Mais, je veux dire, c'est pas one shot. Hein. C'est un sujet qu'il va falloir répéter, reposer sur la table, argumenter, qui doit être présent. Et je pense que vous devez être organisé là-dessus pour que ce sujet, qui est un sujet ingrat, soit un sujet qui soit traité correctement. Et donc, il y a un problème politique qui tient le problème budgétaire et opérationnel en l'état, comme on dit. Et le problème politique, c'est de bien faire comprendre aux citoyens et aux décideurs, les deux étant liés, hein, les citoyens poussant les décideurs, que ce problème ne peut pas continuer à être négligé. Voilà. Merci. Je me permets de vous proposer une pause maintenant, et si vous voulez poser d'autres questions tout à l'heure ou continuer à échanger, ce sera le cas. We'll meet in 30 minutes at 11:30 and we'll talk a bit more about taxonomy and economical, financial, environmental. Thank you all.
venir aussi. Et Vincent. Voilà. Vincent, vous voulez bien venir sur scène? On va se poser? Oui. Allez. Bah oui. Hop. On a la lumière dans la figure. Ouais, ça, non. Okay, let's start again for this second roundtable. We were talking about the question of investments during this first part. We go on this subject. Since 2015, the European institutions have decided to encourage sustainable investments. They redirect financial flows in order to make them compatible with the Paris agreements. So the targets are low greenhouse gas emissions, being resilient, we talked about it this morning, to climate change, but also the European Union has expressed its desire to concretely define whether an asset can be considered sustainable or not. In this perspective, we will see together how bridge maintenance also contributes to the ecological transition. And to discuss this topic, I'm happy to have around this new table Xavier Neuschwander from the FNTP. We have Vincent Piron, Vice President to Group Infrastructure and Financing in the FIAPC. And welcome Pekka Vuorinen. Yes? How do you pronounce your name? Quite okay. Tell me, how do you say it yourself? Yeah, it's Pekka Vuorinen, but... Okay. I'm going to say Pekka, okay? From Finland, from the Confederation of Finnish Construction Industries and Platform on Sustainable Finance. When you were there, please take your microphone. When you were there, you were asking this question about taxonomy, but I think it's yeah, of course. It's very important for us that you can of course, I wanted put the basics. Yeah, I wanted to challenge, of course, Commission because Commission launched taxonomy, so it was DG FISMA who started the work, and of course, it was a clever idea to put something on a road which could really lead to green transition by addressing green finance. It means he's going to come back. I hope so. Green finance. It's not the subject of taxonomy that everybody's going. But the idea was to foster transition by green finance to more sustainable way, and that's why they set these 6 so-called environmental objectives, where we have climate change mitigation, climate change adaptation, circular economy, biodiversity, pollution prevention, and so on. And the idea was that you have to fulfill one of these or 2 of these main criteria and not to harm the other ones. And that was the idea. And nothing bad with that, but of course it has been very challenging to set criteria, which are, because it's about harmonization all over Europe. Tell us, what's the FIAC's approach of taxonomy? I think taxonomy was just, it's a classification system as such. It doesn't say that company is good or bad. It's about to classify the activities like building construction. We are one of the sectors included in taxonomy. And why? They wanted to have those sectors included which will have so-called substantial contribution to these environmental objectives like climate change mitigation, CO2 emission reduction,
better circular economy and so. And that's where we are developing also criteria for. And the first package was already published, and it was, I'm the member of the platform, but we are developing the second package. The first package was already published. So tell us, firstly about the platform. So the platform on sustainable finance, yes. It plays which role, and how does it link maintenance to taxonomy now? Yeah, the work started with this, the first delegated act and its criteria, and that's so-called climate package. It's climate change mitigation and adaptation. And the platform was established for the 4 other environmental objectives, and circular economy is one of those. We also have managed to set criteria for maintenance of roads and motorways. Still fighting with maintenance of bridges there. It's very difficult because I will explain that later, but anyway, it's a little bit problematic because taxonomy is for really making substantial contribution for those environmental objectives you have chosen. And that makes it very difficult. I give an example. Yeah. In case of climate change mitigation, there's a criteria. In case of what? Sorry? Climate change mitigation. Yes. It means a reduction of CO2 emissions, for instance. And we have energy performance of buildings. And we have set certain targets to reduce the energy performance. And then we have a criteria to calculate CO2 emissions. It's so-called global warming potential. That's the carbon footprint in Finnish, or in French, or in German. It's the same way of calculating something. And it's good to remember that taxonomy it's reporting between entities who are making, who are building something or producing goods and so on, and reporting that to their financing partners. And that's taxonomy is about. So how does it work? I have said once, or it's not my invention, but parallel to this old economic bookkeeping, there will be some kind of new type of bookkeeping about environmental part. Which means? It's reporting on sustainability, like CO2 emissions and how much you really can recycle materials, how much in your products or in your building construction there is recycled content of old recovered materials. So you take the numbers? It's about numbers, and that makes it very difficult. They also included biodiversity in these environmental objectives. It's very, very difficult. How to show a substantial contribution in and how to count it? How to count it? It's very, very difficult. And so how do you manage? We don't know yet. Oh. It's on the table still. It's targets. Yeah. We are today trying to develop this kind of criteria, but it's very difficult. And we as FIEC say that we don't have any solution for this. And of course, there are in the platform where we are working. There's also NGOs represented. WWF. BirdLife, they all are included in the work, and we just say that please give us some idea how to really measure or how to report on biodiversity, improvement of biodiversity. It's not that easy, and so that makes it very challenging also. So, what would you say? At what point are you right now? I would say that we are. If you think about developing criteria, we already have one package of criteria existing. And now the next step is that the Commission wants to have this second delegated act as a whole package. And it will be published during this year anyway. And there we have a good... That's the second part, after the platform. That's the second part, yes. That will be, that's so-called Taxo 4 package. And it's... amending this first package anyway. So in the platform you have the basic information, and in the package? Yeah, platform on sustainable finance was established according to taxonomy regulation. It's Article 20. So it's an expert group. It's not that way setting any legislative boundaries in that way. It's a scientific-based organ
there's industry represented, laboratories, universities, for instance, European investment banks, as I said, NGOs. And our work should be based on scientific-based and facts. But it's also a little bit politics, as you have noticed. Very good example is this complementary delegated act on nuclear energy and natural gas. Very good example. And it's a heavy debate, of course, what is substantial contribution. And of course, when this is not a joke, but when industry is proposing something, we say that we could perhaps achieve the level of 20% improvement. Always somebody comes and no, that's not enough. It must be 40 or 50%, just as an example. But we try to be patient because it's. I think that building construction as such is a win-win position here. And if we are just patient and try to develop, and we would like to see, as a FIEC, we would like to see that we could have this kind of step-by-step approach. We set certain targets and then we see improvement, and then we can set more stricter requirements in the future. And that would be a very good development also in this. And in the package you're talking about, what's this tool? This package, I call it package, but we had first this first delegated act, and the second delegated act will include these 4 additional environmental objectives. So they are 2 of most important are circular economy and biodiversity. And then there's this pollution issue, which is about we are not causing pollution when doing something. We have to fulfill those criteria also. And it's a little bit amoeba in that way, but when you are fulfilling one of the environmental objectives, you have to also fulfill so-called do no significant harm criteria. And it means that you are not harming other environmental objectives if you are fulfilling the criteria of one of those. It's a little bit complex, but to us engineers, it's quite technical issues in the end of the day. It's about measuring CO2 emissions. It's about measuring how much waste we produce, how much recovered materials we are using, and so on. It's a little bit a new issue, and it's good to remember also that taxonomy also is gathering around the table new partners. It's money and it's engineers. And it's a new dialect also. Like we faced that in Finland with biodiversity. Some of our members, they started to have a more cooperation with NGOs and just discussing about this quite open, not debating or contradicting every time. And that was it was a very good approach, and I think that will be the development also in taxonomy. I'm giving a lot of presentations on taxonomy in Finland, and who is asking? It's the investors, it's banks. They want to know what we are doing as a technical experts, how we are improving energy performance of buildings, how we are expanding, for instance, service life. And I think here comes maintenance. Bridges, it's very difficult because how to show substantial contribution to bridges, but it was said here already. Somebody said here that maintenance is an investment in the future. It was very wise said. What's interesting when you're talking about banks is that we're talking about politics and parts to take decisions, but also financial part is taking decisions too. What do banks come to learn when they talk to you as engineers? What do they want to know? How do they want to open their minds and count differently of the evolution of the values tomorrow? I think the main problem is that it's a fault of engineers in that way. We are quite technical in that way, and this is my personal view based on a long experience. But our ship is turning quite slowly. I mean that we are not finding that we are doing a lot of improvements in built environment as such. Finland is a very good example where we really face great challenges, for instance, for energy performance. Today it's plus 15, but some month ago it was minus 20. And that's why we are building, now energy is playing a very important role in Finland, for instance. It's not anymore about just reducing energy use, but it's also the price of energy. It has been
increasingly more important as such. But what was discussed in the first roundtable, it's fantastic that it was said that if we don't consider our built environment as such, I mean bridges, our infrastructure in roads, if we don't see that as a value of a nation, of member states, we are very stupid. Because now we are in the I think it was Mr. Crampton who said that somebody is owning a building, and it's his interest to put investments in that to maintain its value. And what is happening in case of roads and bridges, and that's why I see that also taxonomy could play some kind of role here. And it will, I'm sure. I can't reveal what we are discussing about with the criteria, but it was very difficult to get maintenance included. Because, yeah, that's the point. Yeah, why? Why, and how do you manage? Yeah, NGO said that if we address taxonomy money on maintenance, it means that we are just avoiding the fact that we have neglected to invest in roads and bridges, for instance, in Finland, my country, or somewhere else. But it's crazy because it's about expanding the service life of an asset. And it's as I said, it's an investment to the future in that way. I see there's a very, very big opportunities in this case. So now about maintaining, where is the level of reflection, and is it concretely integrated in the taxonomy stuff, or? Let's see, because we have made a proposal, maintenance of roads, for instance, it was on part of in this so-called Taxo 4 package, this for other environmental objectives, and the proposal is now in the hands of Commission, and of course we are doing a lot of lobbying that it will stay there, but we are still we have time until end of June to also try to develop criteria for maintenance of bridges, but it's a little bit tricky. What is substantial contribution, and it's let's see what happens. But it's crucial because I see taxonomy as such. It's some kind of new tool to really. There's a huge amount of green money, green financing waiting to find its new targets where we should invest something, and it's really challenging one way. It's fascinating also because the money, the amount of money is huge there. And it was a little bit awkward to me that the Commission doesn't perhaps see this opportunity as such. But it's good to remember that in case of buildings, it's much more easier because in Finland, it's private owners who are owning the buildings. It's their interest to maintain and discuss with the investors to say that by this and this way of doing, we can really maintain the value. We can improve the performance, like in case of energy. And it's an opportunity. It's funny that nobody is owning in that way what we have in infrastructure one way. Nobody is saying that this is my this is my it's a big benefit if we really invest now here and then. Otherwise, we are facing the fact that, for instance, in Finland, our bridges and also roads, they are going in really bad shape within coming years. Of course, this Ukrainian crisis is it's very challenging also, because the price of bitumen, everybody knows that what it has affected to our building construction activities today. Invest now, you're saying. I'm talking to you now, Xavier Neuschwander. As we have already spoken this morning about how politics could make the right decisions to invest. Aujourd'hui, pour que les politiques prennent en compte la maintenance, vous avez fait un travail avec la Fédération nationale des travaux publics, un vrai diagnostic assez intéressant, mais la question, peut-être vous pouvez, au travers de ce travail qui a été fait, répondre aussi à des éléments qui ont été évoqués ce matin sur, eh bien, pour que les politiques prennent en compte la maintenance, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut leur prouver? I think that the former debate was very interesting.
And as an ordinary citizen, I won't give the right solution because I think this is very complex. But I could help the debate. In the former roundtable, it was said that infrastructure in PPP was well maintained. And I think this is a reality. Much more well maintained than the public infrastructure. In my opinion, there are two main reasons. For sure, not the level of competence, technical competence of a public authority versus private authority. But the two main reasons are, the first one, in a PPP you have a goal, contractual goal, which is to give back the infrastructure to the owner, to the grantor, at the end of the PPP time in a good shape. This is a contractual obligation. A second difference is that for a private company, if you don't manage well the maintenance of your assets, you have to decrease the value in your balance sheet, and this means losses. This is not the same thing for public accounting. And what I want to say to help the debate is the following. There are no contractual obligations for politicians, but there are elections. And before an election, the ordinary citizens don't even know what is the shape, what is the level of shape of the public assets they own. Because at the end of the day, citizens are the owner, the real owner of the public assets, because we pay these assets with our tax. But we have no information about the valuation of these assets, of these public assets. There is a simple reason. We don't even know the number of bridges we own. We don't even know the level of maintenance of this bridge, and I mean, at the end of the day, the valuation of this bridge. And I think that this is a must to inform the citizen before each election of the good management or the mismanagement of the maintenance of the public assets. See, we need this as citizens to make the right choice in the election, because this is the valuation of our assets, and we have no information. And I think that if politicians have to give this information to citizens, they will improve for sure the level of maintenance of our public assets. Which responds to what was said sur le temps court, on short times, according to this political time you're talking about. Yeah, I think this is a political issue. This is not a public accounting system issue, because we won't move on the public accounting system, or if we manage to move it, it will be after 2050, and it's too late for decarbonization. What do you think about that, Pekka? It's going to come back. Okay, now it's working. I just wanted to add something. It's really crazy that I was some years ago heavily involved in Finnish low-carbon roadmaps, and so we also drafted one in construction sector, and it was very interesting, even fascinating, you could say, because we recalculated where emissions are coming. But Finland wants to be carbon neutral by 2035, and it has been said that those who said that in our government's program doesn't even know how to calculate that. It's crazy. And CO2 emissions, they have come to be measured parallel to other issues, like the maintenance is a very good example. We don't even know how much we are causing more CO2 emissions by neglecting maintenance. It's a very good example. In Finland, there's 14,000 bridges. You consider it not that much, but in our case, it's a lot. And why? We have that much lakes, and we have these kind of bridges which you can't even use because of the heavier loads of trucks. We are transporting a lot of wood, as you know,
And rubber wheels are really, they're one of those basements of Finnish industry. It's crazy, but it's so. And at the same time, we are trying to be low carbon neutral and whatever, and nobody is calculating really this. And I think there's a big challenge to show the new numbers parallel to other goals we are setting. Yes. Everybody wants to be number one in low carbon and circular economy. They don't even know what it means in practice. Of course. Xavier, you're going to make a presentation in a few seconds, but maybe just a few words, maybe Vincent Piron, as you're part of the FIEX infrastructure and financing. Maybe you want to react about what was said in this first part of the roundtable. You can try the microphone and he's going to come to you. Please. Let's try. It seems to work. It does. Great. Yes, I fully agree with what has been said. Plenty of good ideas have been said. I believe that the public accounting is able to take into account the value of assets. It is not, I say it in French, la comptabilité nationale, mais c'est la comptabilité générale. And there are chapters who can take into account the value of assets. But the problem is that usually it's the value of asset is estimated through accounting process and not technical process. So let's say a road is amortized in 20 years, which is obviously wrong because it lasts much more, but it needs a technical analysis to decide what is the span of life left for the road. So we come back to the key point is to have data, asset Neuschweinder, data, and money to collect the data. So the first public decision, in my opinion, is to open credit line to make investigation, and then the process can step by step, it will take years, but have to go in a public management which is nearer of the private management in the PPP contract. It will take time, you said, and you were talking about time also. As we heard and as we know, the things we don't have much time. What's interesting is now if you can make a presentation of what the work was done, you did with the FNTP, the French Federation, about the diagnostic of the situation of infrastructure in France and how much it depends on the evolution of the environment and what's the responsibility of each one of us. If we're talking about the time we have, as much as we have the conscience and the responsibility, it helps to earn time. Maybe you can explain what was the work that was done. I will switch to French to make this presentation, and I will switch again to English for the Q&A and the end of the roundtable. Thank you, Sandra. I will make this presentation. So wait a second. Maybe you want to have your translator stuff because he's gonna explain it in French, so it's gonna help. I can see the figures. Yeah, but the drawings and the colors, but it will help. À la fin de l'année 2019, la FNTP, guidée par son président Bruno Cavagnier, a décidé de décarboner notre activité de constructeur d'infrastructures parce que on est tous conscients des enjeux du changement climatique et que c'est un devoir pour nous en tant que responsables sociétaux que d'avoir une attitude positive vis-à-vis de ce changement climatique. Donc on a pris la décision de décarboner notre activité de constructeur.
Alors, la FNTP, c'est 8000 entreprises, c'est 320 000 collaborateurs, c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et c'est à peu près 60% de travaux neufs et 40% de maintenance, pour donner les grands chiffres. Alors, chaque fois qu'on a envie de mener une action d'amélioration, la première chose qu'il faut faire, c'est mesurer ce qu'on fait. Parce que c'est en mesurant qu'on peut agir sur nos chiffres. Donc on a confié à des autorités incontestables, je parle du cabinet Carbone 4, je parle de l'OFCE, je parle du cabinet Utopie, de façon à mesurer nos émissions de carbone et mettre en place des politiques de décarbonation. Parce que ces mesures doivent être opposables, doivent être renouvelables, de façon à déterminer si on est bien sur la bonne trajectoire et si il faut réorienter notre politique. Alors ces mesures ont donné les choses suivantes. La diapositive suivante. Qui est-ce qui a la main? Voilà. Les émissions de l'acte de construire, c'est 3,5% des émissions CO2 en France. Les chiffres sont donnés en 2019. Alors 3,5%, ça peut sembler peu. C'est juste 2 fois plus que notre part dans le produit intérieur brut français, le PIB français. Donc c'est quand même tout à fait considérable comme effet. Et c'est ce chiffre-là qu'on a décidé de ramener à zéro en 2050. L'autre chiffre qui est très important, c'est l'usage des infrastructures que nous construisons. Pour les connaisseurs des normes carbone, c'est le scope 3 aval. On s'est aperçu que les émissions liées à l'usage des infrastructures que nous construisons, c'est 50% des émissions françaises, ce qui est tout à fait considérable. Et au regard de ce chiffre, notre décision a été de trouver les solutions pour décarboner notre acte de construire, mais également d'agir comme force de proposition auprès des pouvoirs publics pour décarboner les usages des infrastructures. Alors, les 22 millions de tonnes que nous produisons tous les ans, c'est globalement 65% de matériaux, ciment, acier, bitume, c'est 26% d'énergie et c'est 9% de divers. Donc c'est clairement sur les matériaux et les énergies qu'il faut concentrer nos efforts. Pour ça, on a consulté 180 experts qui ont dessiné 140 solutions décarbonantes qu'on a évaluées en capacité de décarbonation. Et quand on a fait la somme des possibilités de décarbonation liées à ces 140 solutions, on s'est aperçu qu'on pouvait prendre les engagements de respecter la stratégie nationale bas carbone française, à savoir un objectif de moins 40% en 2030 et la neutralité carbone en 2050, chose sur laquelle aujourd'hui nous sommes engagés. Pour ça, on va mettre en place des formations pour aider les entrepreneurs à utiliser les solutions décarbonantes. On va mettre des fiches de mode d'emploi des solutions décarbonantes en place. Et puis, on va évoluer sur les normes, on va faire évoluer sur les normes parce qu'il y a beaucoup de normes qui empêchent la mise en place de ces solutions. Plus important, enfin tout aussi important, c'est les usages des infrastructures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les infrastructures que nous construisons, c'est des infrastructures qui permettent la mobilité des personnes, la mobilité des marchandises, la mobilité des énergies, eau, enfin électricité et gaz, la mobilité de l'eau et la mobilité des data. Et donc, on ne peut pas dissocier l'usage des infrastructures de l'aménagement du territoire. Et il est évident que l'aménagement du territoire est avant tout un problème sociétal. C'est-à-dire que globalement, pour décarboner nos infrastructures, il faut faire des choix d'aménagement du territoire qui dépendent de choix sociétaux, et le tout étant intimement mêlé. Et donc, on a décidé d'étudier deux scénarios extrêmement différenciés, de façon à pouvoir voir quelles sont les différentes conséquences des choix qu'on fait. Deux scénarios qui ne sont pas prospectifs, ils ne sont pas là pour dire ce que sera l'avenir, mais qui sont des scénarios qui sont là pour permettre de voir quelles sont les conséquences des choix que nous faisons. Et on a étudié les investissements nécessaires pour décarboner nos infrastructures dans le cadre de ces deux scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario de la sobriété. C'est le scénario qui consiste à diminuer les émissions de carbone par la diminution pilotée de la consommation. C'est un peu le choix de la décroissance. Donc c'est un scénario qui prévoit de
de raccourcir les distances, de rapprocher les lieux de travail des lieux d'habitation, qui prévoit une diminution forte de l'énergie produite et consommée, et qui prévoit la diminution des mobilités d'une façon générale. Le scénario pro-techno, qui est l'autre scénario, c'est le scénario où on utilise la technologie pour décarboner les mobilités, et où on a une certaine frugalité dans les usages, c'est-à-dire qu'il faut isoler les logements, il faut avoir des voitures plus légères pour consommer moins, mais globalement, on continue à avoir une croissance des mobilités, on continue à avoir des transports longue distance, et on a une croissance de l'énergie malgré la frugalité dans les consommations d'énergie du fait de l'augmentation des usages. Alors ça donne un plan d'investissement qui tient en 4 points. Le premier, c'est la maintenance. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est globalement, la maintenance, c'est important pour décarboner nos infrastructures, l'usage des infrastructures, parce que ça permet d'augmenter la durée de vie des infrastructures. Et qui dit augmenter la durée de vie des infrastructures, dit les refaire moins souvent. Et qui dit refaire moins souvent, dit dépenser moins de carbone, mais également moins de ressources naturelles. Et on sait qu'un des problèmes de demain, c'est que les ressources naturelles sont limitées. C'est optimiser sur la durée de vie de l'ouvrage les émissions de carbone, parce qu'on sait qu'une maintenance bien gérée, c'est une maintenance qui est à un niveau plus faible et qui permet donc, là aussi, d'économiser du carbone. Et c'est également la réduction des coûts d'usage du fait de cette maintenance régulière. Et quand on optimise tout ça, une maintenance bien gérée, une maintenance sécurisée, une maintenance bien suivie, c'est une maintenance qui permet de revisiter les données et les règles de conception et de revisiter les coefficients de sécurité très importants que l'on prend dans la conception de nos ouvrages. Je rappelle qu'on prend toujours entre 20 et parfois 40% de coefficients de sécurité pour concevoir nos ouvrages. Donc c'est quelque chose qui peut être extrêmement significatif, à la fois en termes d'émissions de carbone et de réduction des usages des ressources naturelles. Les infrastructures en investissement. Globalement, ça passe par de la massification, donc l'usage de davantage de transports en commun, donc un renforcement du rail qui est plus fort dans le scénario pro-techno que dans le scénario sobriété, un renforcement des pistes cyclables qui est plus fort dans le scénario sobriété que dans le scénario pro-techno, des ressources d'énergie décarbonée, je parle du nucléaire, de l'éolien et du solaire, qui est plus fort dans le scénario pro-techno que dans le scénario sobriété, un développement des data qui est plus fort dans le scénario pro-techno que dans le scénario sobriété, parce qu'il faut disposer de moyens numériques forts pour optimiser les processus de production. La résilience des territoires, qui est un point important qu'on oublie trop souvent. Globalement, même en limitant l'élévation des températures à 2 degrés, on sait que le changement climatique va être là, que la mer va s'élever, que les crues des rivières seront plus importantes, qu'il y aura des périodes de sécheresse importantes qui vont entraîner un stress hydrique pour la biodiversité. Et donc, il faut faire des travaux de protection des territoires vis-à-vis des conséquences du changement climatique qui seront fortes si on y prend garde, avec des destructions de territoires et parfois malheureusement des morts. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en France, on l'a vu en Belgique. Il y a de plus en plus de phénomènes climatiques qui ont des conséquences dramatiques sur les territoires. La renaturation, il faut savoir que le meilleur piège carbone aujourd'hui, c'est la végétation. C'est le plus efficace. Et donc on a prévu de recréer 3 millions d'hectares de haies et de forêts sur le territoire français. On a prévu de réhabiliter 150 000 km de rivières et de ruisseaux, parce que globalement, c'est un outil indispensable pour permettre la lutte contre le stress hydrique. On a prévu de renaturaliser un certain nombre d'espaces qui ont été artificialisés par l'homme, parce que c'est des espaces qui aujourd'hui sont étanches, donc qui ne permettent pas l'alimentation des nappes hydriques, etc., etc. Et donc tout un effort de renaturation de nos territoires qui est absolument indispensable pour lutter contre le stress hydrique, pour constituer des pièges carbone à partir de la végétation. Les conséquences macroéconomiques de tout ça. Alors globalement, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement nécessaire dans les 10 prochaines années, dans le cadre des 2 scénarios, est à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'on parle de 20 milliards d'euros par an, en plus des investissements actuels dans le premier cas, le scénario sobriété, et de 25 milliards d'euros par an dans le cas du scénario pro-techno. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de différence macroéconomique là-dessus.
Après 2030, ça commence à diverger parce que le scénario sobriété introduit de la décroissance et que globalement, l'investissement nécessaire dans le scénario sobriété tombe à 15 milliards d'euros par an, alors que dans le cas du scénario Protecno, on reste à 25 milliards d'euros par an. Les conséquences en termes de PIB et d'emploi, c'est de même ordre de grandeur, de l'ordre de plus 1% par rapport au PIB actuel dans les deux cas de figure, et de l'ordre de 350 à 400 000 emplois supplémentaires dans les deux scénarios. Là aussi, ça diverge après 2030, où l'impact du scénario sobriété devient beaucoup plus faible. Un point sur lequel je veux beaucoup insister, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait 300 000 salariés. On voit que là, il en faut entre 350 et 400 000 salariés de plus. Il faut savoir que ça va demander un effort de formation extrêmement important, parce que les métiers de demain ne sont pas les mêmes que les métiers d'aujourd'hui. Les métiers de maintenance ne sont pas les mêmes que les métiers de travaux neufs. Les métiers de l'environnement ne sont pas les mêmes que les métiers de maçon, etc., etc. Et donc un effort très très important de formation. C'est vrai pour les entreprises, c'est aussi vrai pour les maîtres d'ouvrage et pour les ingénieurs, les ingénieries. Ces chiffres, globalement, ils sont ceux qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que 20 milliards d'euros d'investissement supplémentaire pour la France, c'est 1% du PIB. Pour 50% des émissions carbone, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est environ 2% pour décarboner l'ensemble de l'économie française. Et les chiffres de l'OCDE, les chiffres de la FIEC, c'est un investissement complémentaire nécessaire de l'ordre de 2 à 3%. Donc on voit qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur que ce que disent tous les organismes internationaux. Les conditions de succès, il y en a plusieurs. La première, c'est de planifier. On rentre dans un mécanisme extrêmement complexe qui est celui d'inscrire une nouvelle société, un nouvel aménagement du territoire, et ça doit être planifié. Il faut supprimer les silos, c'est-à-dire que les constructeurs d'infrastructures doivent parler avec les constructeurs de moyens de transport, voitures, camions, trains, doivent parler avec les énergéticiens, ceux qui produisent des énergies, doivent parler avec les pouvoirs publics, de façon à ce que l'ensemble fasse un tout cohérent. On ne peut plus raisonner en silos, il faut raisonner tous ensemble. Et le dernier sujet, c'est qu'il faut revisiter les relations entre le local et le national devant planifier les politiques au niveau national et fournir les moyens financiers pour le faire, mais ces efforts d'investissement ne peuvent être bien pensés qu'au niveau local. Je pense à la résilience du territoire, je pense à la renaturation, je pense aux mobilités locales. Enfin, il faut trouver les moyens de financement qui sont nécessaires à ces investissements complémentaires, qui seront de toute façon extrêmement importants. Il faut transformer la commande publique en outil majeur de l'environnement. Pour ça, il faut être capable d'évaluer les projets qui sont lancés. Et en ça, la taxonomie est un excellent outil, même si c'est un outil complexe, mais c'est un excellent outil nécessaire. Mais il faut être aussi capable de mesurer les conséquences environnementales du choix de l'entreprise. Dit autrement, il faut arrêter de choisir les entreprises au moins 10 ans, mais faire de la commande publique un outil du choix du mieux-disant environnemental pour réaliser les projets. Et enfin, il faut accélérer les procédures de réalisation des projets, parce qu'aujourd'hui, on met entre 10 et 15 ans à lancer un projet, du fait des recours divers et variés, des autorisations qui sont nécessaires. Et il nous reste 30 ans pour être neutre en carbone. C'est clair que si on met 15 ans pour lancer un projet, on va avoir du mal à y arriver en 2050. Donc, faciliter le lancement des projets décarbonants, c'est quelque chose qui est fondamental. J'en ai terminé et je suis prêt à répondre à vos questions. Ça, c'est sûr que ce n'est pas terminé. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Mais comme le temps, comme vous l'avez dit, est compté, je vais tout de suite donner quand même la parole à Vincent Piron pour qu'il puisse apporter aussi son éclairage afin d'ensuite ouvrir les discussions et les débats avec la salle. I switch to English. Vincent Piron, we're going to go further together. As we talked about the environment impact, I'd like you to come back on the work that you made. With the FIEX Infrastructure and Financial Working Group, you have been thinking for many years on the impact of lack of infrastructure maintenance in economic, financial
and social terms. Can you explain us what you product in the work that you made? The impact. If I take the mic, it would be better. Yes, the main idea is that we are not measuring what is needed to prove that investment or maintenance is something which is beneficial for the nation and even for the budget. The maintenance brings money. It is seen as an expenses. It is not an expenses, it is an income, if you look at the right parameter. I take the example of a car. When you buy a car, well, with an engine, classical engine, not an electric one, you know that you have sometimes to check the oil level. And sometimes you have to add some oil in the carter. And you know this, nobody told you, you know it. And when you buy a car, you know that you have to spend so much money for insurance, for maintenance, and so on. And what brings a car? It brings you the possibility to go to work, so it brings you salaries, and it brings you the possibility to go to visit family, to go to holiday somewhere. So it brings you something which is called welfare by the economists. So, and what are the risks? If you don't maintain your car, you just risk accident or just the collapse of the car the very day you need it. So if you just transfer to the infrastructure this simple approach, you see that the first idea is to see how much an infrastructure brings to the economy and brings to the budget. And for this, we have developed with the Nice University a specific model. The international organization and the Minister of Finance are just looking at the expenses or at the risk. They are not looking at the revenues because it is true the revenues are more uncertain. It concerns the future, and the future is less certain than the past. Even we have difficulty to evaluate numbers in the past. But if you say, okay, I do a model which is not perfect, but I can make sensitivities, make tests, at least it brings you order of magnitude of the result of your project. Your project can be something new. You build a bridge, a road, in addition to the existing network, people save time and so on. So time is money. And it brings positive externalities which authorize the investment of industrial and economic development. And these processes are well known by the academics, but they are not taken into account in the public process of decision making. So there is a large field to open here, and maintenance can be proved as being something very efficient. I'm currently working on a project only maintenance in urban zone, and it demonstrates the utility of investing a small amount of money to save the economic efficiency of the city. Just, I'm asking you just a question because you were explaining the parallel with the car. Yeah. So you're asking us to have common sense. Yeah. So everybody has common sense. But as the work you're making gives proofs, numbers, things to help to argue with the politics, to create arguments. Exactly. This is the idea. The politics, I say Dominique Riquet, the politics are responsible in front of the public, of the nation.
And they don't know everything, and they need numbers to support their idea. Even if they understand, if they have no tool to convince, they will not succeed. So what we are doing in FIAC and with our other organisms is to create a tool which will be given to the politicians to say, if you spend 1.5% of the cost of your bridge every year, your bridge will last indefinitely. If you don't spend that, one day your bridge will collapse, and then it will cost you more than the sum of the 1.5% of the cost of the bridge. So with the FIAC, you start to have some tools that you can give to everybody to go and talk to the politics? Exactly. Very, very practical, like the guy with his car. And did you finish this work, or are you on the way, or talking about time? Where are we in the time? I estimate I am, let's say, 3/4 of the work. I need still 6-7 months more with Xavier for the parameter I don't know concerning the CO2, with the IMF about the risk evaluation, what they consider. IMF in France? Sorry? IMF? IMF, the International Monetary Fund in, in Washington, where they are looking only for the risks, and I'm trying to work with them to tell them, just try to add the benefits. Look at the benefits. Each time somebody spends money, it's for a benefit. So include the benefits in your calculation, and then you will have something which is stable. Many countries just missed the full collapse because they have just forbidden the IMF to go with them, saying, we manage our money. Your way of calculation is not the good one because you don't take the benefits into account. So there have been some fight in Cambodia, in Indonesia, and so on. And at the end of the day, this country were correct, and IMF or other process, the banks or the budget, the Minister of Finance, don't take the benefits into account properly. In maintenance, we feel it, but in fact, we can measure it. And once you measure it, you can put it in a simple model, simple calculation, and it becomes something which can convince people, politicians. We hear around this table kind of, different actions, different work that are done. Do you have some questions? Do you want to add some informations about what is on the way now, financially, economically, environmentally? Yes, please. Because all those tools help to go further with the politics, with the public. Yes, Pekka, just before the question. I just wanted to say that I would like to copy-paste the presentation and its target to Finland also, with a little bit smaller numbers, but anyway, it's, we are facing the same problems. But I think data is the future's power also. It's the problem in our sector has been this Finnish example, but we are not eager to say that we are good in somehow, and other sectors are always, saying that we improve this and this and this, but we are not that eager to do that. And it's perhaps because construction or building construction is it's a chain of many actors, and it starts from land use and town planning and so on, and contractors and product manufacturers are part of this machinery, and just somehow asking or answering the demands coming from fields and clients and say public sector and so on. But we should have much more cooperation between different stakeholders, because the common target to, for instance, reduce heavily CO2 emissions and
improve circular economy. So it's not one player's interest only. It should be much more this round table discussing them. And that's why there are new challenges coming. It's early we had the problem that we are fighting with the product regulation, chemical regulation, waste regulation. Nowadays there's new triangle, and it's biodiversity, circular economy, and low carbon at the same time. And I think this is it's a great challenge, but it needs new knowledge and new experts also. My big worry is in case of taxonomy that it's coming so fast. You know, the taxonomy train is going on, and it's almost taxomania, as said, and we need young people to start thinking about this kind of way of doing. Taxonomy is just a small part of financing. It will be also small, but I mean this ideology of taxonomy that will spread out. That you put money and you have to show better performance, and it's about CO2 emissions or circular economy, whatever. Yes, please. Well, first, thank you very much for the panel, very interesting, and a couple of questions, one for Pekka, another one for Xavier. I think taxonomy could be very useful, but could be a bit complicated for the global society, and especially for for regions when they have to invest and so on. Did you consider the possibility to add taxonomy to the concept of LCA, life cycle assessment, to the specific infrastructure? You know, like to a bridge, do an LCA of the bridge, so it's easier to explain the impact of maintenance on the lifetime, which is a little bit what he was saying from the approach of FIEC. And my question to Xavier, once again, very good presentation. Please do share that information because that's going to be useful for more countries. And my question to you is, did you consider the impact of climate change on the increasing cost of maintenance? What I mean is that, you know, we see that due to climate change, the cost of maintenance in bridges that are exposed to heavy winds or that are exposed to not having water on the river and so on, that's increasing the cost of maintenance. So even if we have an approach to reduce the CO2, at the same time, we're going to have a higher cost due to the impact of climate change. So thank you to both. Okay, you want to start, Xavier? Yes, for sure, the cost will be higher, but in the first time. At long term, I think this will change. I explain. Today we see with the Ukrainian war that costs, which were very low, are increasing. I think that our economy today is performant but not resilient. And the economy with taking into account the climate change will be resilient, more resilient. A very good example is the cost of the consequences of climate change, which is very, very high. And I think that in Spain, you can see how the water stress is impressive in their effect. You can see in India what is the effect today of the very high temperature. You can see in Germany or in Belgium what are the consequences of river flow and so on. So I think that at the end of the day this will be economical. But two examples. Today in France we lost 1 billion cubic meters water in a poor shape canalization. 1 billion. This increased the cost of water by 20%. And the investment we need to avoid losses is something like 12%. So you see that today this is an investment, but at the end of the day you will avoid 1 billion cubic meters water losses. And this is water which has been treated and so on. This is high cost. But also when you lose 1 billion cubic meters water, we have to understand that this is the water stress we will know after the climate change. So this is not sustainable situation.
I just want you to add a few elements about what you proposed here. This is the work of diagnostic that has been done for 2 years and that you have followed a lot. But this is also work of scenario, it's not prospective, but it helps to think the future. And in a way, you use it as a tool also to talk to the politics. That's what you did in February in France. And what's important also to share is to show how the politics understand what you show them, because you have the 3.5% of what you use when you construct, but you also have the 50% of this holistic part when you construct, what it does in the society. So there's something in terms of politics that have been heard, and how do the politics have listened to the work that you have done in France to share it to the other states? This is a very interesting point. Politics are very interested by our work because this is something which helps them to make the planification of the future investment to reach the carbon neutrality by 2050. In general, they have the same point of view. There is no major difference between what we present to them and what they thought. But this is more structured, this is more evaluated, and this helps them to do their work. So they are very, very, very interested by this type of job. Pekka. Just a short about this LCA issue. It's a life cycle assessment, and it's not only life cycle assessment, it's also life cycle costing, which are both standardized methods. It's very important to use both parallel. But what is very interesting is that it has been said to me many times from banking side or investors that what they are most afraid of in this case of taxonomy is greenwashing. And we have to really be careful that whatever we show as a figures, it's transparent, starting from the basic data up to the calculations we are showing. And their place is it's a little bit tricky issue, but you know what is environmental product declarations. It's about providing transparent data based on EN standards, and they are referred to in taxonomy criteria already now. And we have just published also an EN standard for sustainability of infrastructure or civil engineering works. It was developed by CENTIS 350, which is one of these horizontal technical committees drafting standards in Europe. And there is an existing standards to be used, and it's very good to also refer to those. Otherwise, we are in the world of non-harmonized assessments and data. Yeah. And I think there will be someday, or it's clear that there will be a third-party verification when we are providing data under taxonomy. It means because it's about reporting, as I said. Sure. Contractors are reporting to banks, and they have to report further on. And it means that somebody said that we, in a platform, we are developing to us some kind of senior advisor work in the future by third-party verification, but it's clear that it will be there anyway. Other question? Or do you want to make a pause and have lunch? I wanted to add one issue about, it's good to remember that taxonomy is about now reporting in the bigger companies, but it will come down also to small and medium-sized enterprises. And I don't know how to cope with that, and we have to be really careful there. Also to defend that we don't create a complex system that is too burdensome to do by reporting. And that was my point, that we need much more communication between stakeholders inside taxonomy. I don't know how to solve that challenge, but that's my message to younger experts or younger colleagues, that please learn about this. It will be someday it will be very vital. Yeah.
Did they inspire you? Yes. Okay. Thank you for the friendship. So I propose the pause to have lunch. If you don't want to add something now, you can talk later. Anyway, we meet at 2, and we'll talk in a third roundtable about interesting points too. We're going to share together the different models of maintenance in the different states. So that's going to be at 2. Have a nice lunch. So I'm happy to go on this afternoon together to go a bit further about all those subjects we started to talk about this morning. What we were talking about during the different roundtables was also about political investments, financial subjects, and we were talking through all this about the question of the bridges. What are the diagnostic that are done today? How do we make an inventory? What are the management models? What are the measures that can be taken? All those topics, we're going to discuss about them right now through example of different states. And what is going to be interesting now is to see what is common and what is different in our different states. And each one of you will present what are the measures, how you make the inventory, how things are going on. And then we can, after your different presentations, we can together mix and see what is interesting, what are the skills that you can share or whatever, and I hope that you'll go on with asking a lot of questions so that we can go always further and think a bit higher, all those subjects. Around the table, we do have, so for Germany, Ralf Host from the Federal Highway Research Institute, that I'll try to say in German, Bundesanstalt für Straßenwesen, okay. We have from Italy, Stefano Odone from the National Road Company, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, correct. And from France, and to talk about France, David Zambon from the Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, which is a research center which is called CEREMA in France. And for Spain, Alvaro, I don't know how to say it. Alvaro Navarro, okay, from, thank you for the perfect, Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda in Spain. So thank you of the four of you to be there. Maybe we're going to start together, Ralf Host,
with a question that many people have in mind with the German model, which is the fact that you have your federal state in Germany that makes you think the architecture of decisions differently that we do have when everything is centralized like in France. And how do you manage, when we talk about the bridges, how do you manage to distinguish the bridges that are managed by the states on one side, and on the other side, the bridges that are managed by the municipalities and districts? How do you share politically the decisions? Okay, thank you very much. I hope everybody can hear me. Okay, thank you very much. So, nice to be here. I hope you will enjoy this talk. Yeah, Germany is maybe a little bit special because of our responsibilities. In Germany, our highest level of roads are the A roads, Autobahn, we call it. The B roads are the Bundesstraßen. And then we have the roads in the federal states. Germany has 16 federal states. And in these states, we have communal roads and smaller roads. And the Federal Ministry of Transportation, we at BAST are part of the Federal Ministry of Transportation. We are the research institute directly belonging to the Federal Ministry of Transportation. We are a technical advisor, but also a research institute to do our own work, also a research for the ministry itself. And the A and the B roads in Germany, there we have around about 40,000 bridges within this. There the Federal Ministry of Transportation is responsible, is the owner, and also gives the money to plan this, to build, to operate it. But the Federal Ministry has not own administration for the roads. For the waterways, they have a federal administration. Therefore, for the roads we are using, or we used until the end of 2020, the states, the road authorities of the 16 states, for the A and the B roads. And since the 1st January of 2021, we have a new company, Autobahn GmbH, a big company in Germany. They started the work. 2 colleagues are here from the Autobahn GmbH. And this Autobahn GmbH is now responsible for all A roads. What is the change? Intellectually, Before this, the 16 states were also responsible for the A and the B roads. And they have to speak with the federal ministry, and they have to plan, and at the border between the federal states, they have to combine, they have to speak with us other. Now for the highest level, with the most traffic. The A roads, 13,000 kilometers in Germany, we have one company. They have also deal with the federal ministry, because still, the federal ministry is still the owner. The owner of the A roads, but the operation, the planning, the building, the maintenance is now being done by the Autobahn GmbH. It means that it's more centralized than it used to be? Yeah, yes. So that's the way you're going to, more centralization. More centralization, so that we have less connections between the Länder, the states in Germany, so that the network can be planned and developed and maintained with one eye from one company. This company has also 11 or 16 operations further in the states, but we have one company, so we hope that we can, or the federal ministry, that we can develop and maintain now better and faster, because the problem I just talked. At present, the maintenance activities, we have a backlog. We have also a backlog in other countries with the maintenance. So we are high-corded like firefighters, that the maintenance activities are not really a planning or a management. It's now a reactive system. But now maybe I can show 5 slides. Yeah, sure. Hopefully it will. Do you want to start, please, my presentation? Because I don't know whether I can start it from here. So, okay. Thank you very much. So this is
Sorry. I think this is all the same in other countries. Increase in traffic, aging infrastructure, obsolete construction. Careful with the microphone. Oh, okay, sorry. Yeah. Maintenance backlog of the last years. And therefore, we are behind our goals to have the availability of the infrastructure guaranteed. Therefore, we have not one management system for the not for the A and the B roads, because the federal states and now the Autobahn GmbH or the Autobahn GmbH will create their own system, but at present I think it's not the problem because, as I just told, firefighter, we have a reactive system. So in the future, there are different kind of possibilities how to maintain and operate. And this is just mentioned. The basis of our maintenance in Germany is the condition of the roads, or especially in this kind, the condition of our bridges. We do it by normal visual bridge inspection. I think it's common in other countries too. But this visual inspection has one backlog because the load-bearing capacity is not always keep into account. Therefore, since 2 years or 3 years, we have a new index. Load index, we combine with our condition index to have also the existing load-bearing capacity of the bridges in mind, and we combine it. Availability. So how does it work, this index? What do you combine in it? TLE. In Germany, Traglast-Index is a load-bearing capacity index. It's a comparison between the real index and the planned index. The planned index for our A roads is a load model LM1 from Eurocode, the highest level of load models we have in Europe, and the other is maybe normally for new bridges the real index is also LM1, but when you have a bridge 40, 50 years old, maybe it's not this, and then we have a backlog also in this load-bearing capacity, and have it in mind combined with a condition index based on damages. And what about you were talking about, you used to have visual auditions, yeah. Right? The visual inspection is a normal inspection, I think. Okay, and now in this index, how does it work? It's an additional index. Yeah. We have, and then in this visual inspection, we just assess damages like cracks or something like this, which are visible. It's still visual. Still visible. In this load-bearing capacity index, there we have, in severe cases, a recalculation in the background to see how the stability of the structure itself, maybe because of weak points, because our bridge stock, just mentioned before, most of our bridges were erected in the 60s, 70s, 80s of the last century, and there the regulations based on this bridge were, from our point, old ones. And there we have some specific problems. I just mentioned before, some specific problems, technical problems, weak points with the pre-stressing maybe, or the shear enforcement. And these weak points are in the structure itself and not always lead directly to damages which are visible. But the construction is, regarding newer construction, weak construction. And therefore we have this additional index to have more information, because my opinion, and I think it's also the opinion from other people, the basis for maintenance activities is the current condition, and to have a overall overview about the current condition of the infrastructure to make decisions for the future. Sure. Because when you are now don't know exactly what is the condition now, then you are a firefighter, and like maybe somebody knows, in Germany in December last year we have to close, or
the federal ministry have to close one bridge in the A45 in Germany, bridge within an autobahn, and now the roundabout 40,000 vehicles per day have to go to one town, Lüdenscheid, and it's obviously not very useful. And this, we all together, when I talk about we, I mean the ministry, the road authorities, the Autobahn, and we as Research Institute. That's what we call we in Germany. We have to see that this doesn't occur in the future. And therefore, the condition is a basis for all maintenance activities and decisions. And yeah, go on. Yeah. And yeah. And I just mentioned Autobahn GmbH just started 2021, and last year we had a new minister for the Ministry of Transportation, and we had a huge summit in March this year. And there, at the end, there was a bridge paper, summit. Bridge summit, Dedicated to especially bridge. regarding the topic old deficit bridges in Germany, especially on the A and B road, but also on the other roads. And do you know how many bridges are involved? In Germany, around about 120 to 130,000 bridges. In the A and the B roads, we have 40,000 bridges. Okay. And deficit, or in the next 10 years, this is the goal of the Autobahn GmbH, 4,000 bridges have to be replaced or refurbished. So it's the fourth of all the bridges you have in Germany, and the other 3/4? Yeah, we also have in mind, because when we have in the next 10 years 4,000 bridges, another 4,000 bridges in the 10 years after this, and then we talk about 20 years, and the bridges now in good condition will be in 20 years in not so good condition. So it's a circle. It's a circle. We have to keep in mind all bridges, but at present, just mentioned before, it's a reactive system. We have to deal with the weakest point in the net, because the availability of the net is the highest goal we or the road authorities have to deal with. And this is, I will not go in detail, but it's interesting. It's on the homepage of the Federal Ministry of Transportation. You can find it. Unfortunately, only available in German, but you can have homepages like DeepL or something like this. You can translate it, because I think it's very interesting, because the technical issues are one point. A very important point is we need experts for the future. We just discussed it here. Other point is contracting, working together, the road authorities, the ministry, but also the contractors, to see we all have to deal together in a very efficient way. Therefore, this paper and therefore the strategy behind this is a from my point of view, very interesting overview and view in the future how we want to deal in Germany. First of all, for the A roads, but also the strategy must be also for the B and the L roads in Germany. So what I hear through what you're saying is that you made a diagnostic and a good reflection to think about future, how things have to be done. Yeah. And did you take some measures concretely, politically, or it's still thinking? Yes, this summit was done by our federal ministry, and we have our federal ministry has increased the money for the A and the B roads. We are around to increase, I think, until 2026, up to 5.7 billion euro, and this is a huge amount. Maybe we can also have more, but the problem now will be to bring this into operation, because making maintenance under traffic is totally different to building from building new roads, new infrastructure. There you are at the green meadow. Now here you have to secure, I just mentioned the A45, 60 bridges in the next 10, 15, maybe 20 years
with a length between 200 and 500 meters. And the traffic must be available in this time. And that's very difficult. This means also the maintenance activities or the procedures must be not totally, but very different to erect new bridges. Time is a time of disturbance during maintenance is one topic, but also the durability. We just mentioned it before. When we go to CO2 emission, we also have in mind the durability of our structure to increase the life cycle, the lifetime. 100 plus is a cluster of project research activities in Germany to increase the lifetime of bridges, because CO2 emission also problems with the traffic during maintenance and something like this. So we have to in mind the durability. On one hand, we, or the road authorities, the Autobahn GmbH, have to build or rebuild or replace a lot of bridges very fast, but also keep in mind the durability, and that's not so easy. Not so easy. Stefano, we'll come back to your example and talk together, but maybe we can talk about Italy now. Yes. We saw that in Germany, it moved in 2021. I mean, those 2-3 years, things have come to move a bit quicker everywhere in Europe. Also, there was in Italy this tragedy that made everybody think about this subject maybe a bit more. What is the state for you today? Yes, the situation in Italy is similar, but I have to say that Italy is a very special country because we had a disaster, the disaster of Ponte Morandi, Bridge Morandi, because there are a lot of hazard zone, hydraulic hazard zones, because there are seismic risk. And for this reason, recently, in 2022, Ministry, we have new guidelines from Ministry for the management of bridges. That, of course, is very difficult to apply these guidelines immediately, and we have a period of some years to do what is written in these guidelines. So those guidelines you're talking about Guidelines, is the new legislation regards the execution of recurring inspection, visual inspection, recurring an inspection every 3 months. Every 3 months? Every 3 months, yes. 3 months, okay. From people. How many bridges do you know you have? Okay, Italy, in ANAS we have about 90,000 bridges, so a very large number. Okay. And 25% in hydraulic hazard zones, 16% in hydrogeological hazard zones, 25% are of the type of beams with post-tension cables built between 1960 and 1990, so are very, very old. Bridges of such type are those that are, have the big degradations. We are speaking about 25,000 of decks. So some bridges are not short but are very long. So it's important also to speak about how many decks we have to manage. So we have to do visual inspections that are, I said, every 3 months, recurrent or a main inspection every year. Then in-deep inspections that are instrumental checks of the structure carried out when are found structural defects during the main inspections. And then also structural health monitoring that are instrumental control of the structures carried out
continuously with accelerometers, which measure structural vibration caused by by the environmental traffic, wind, little tremors, etc. So those are those measures with the traffic, the yes, wind, and all those contingents. How does it work? It's during those inspections, or it's with the technical things. Structural health monitoring. Okay, that you put on each bridge. On each deck of each bridge. Okay. Some sensors that are sensor of accelerometers and sensor of temperature, because are used to correlate the measures to the environmental conditions in terms of temperature. And we measure the vibration and the vibration of the structures. So it exists, this object, yes, this technical thing exists? We have, I can explain. We have a project in which 34 bridges are just under monitoring, and we have a plan in 1 year to mount in 1,000 bridges this system. But of course, to monitor all bridges for us is very difficult because we have 90,000 bridges, so it's very important. It's very too much larger number. Mm-hmm. What is the criteria of choosing the bridge in which you put this monitoring? The conditions that are not to be too bad. The bridge, otherwise, it's not important to do the monitoring, but it's necessary to do intervention or reparation. Uh-huh. So it's earlier. Yes, so how do you choose them? Bridges that are not in very bad condition, that are good, because this method is cheap, is not so expensive. It's very easy to mount. It's not necessary to make many measures, geometric or other measurements, because are used some algorithm that monitor the variation of the frequency, not the frequency. The frequency is the modal behavior of the structures, and in this manner, assuming that the initial behavior is the reference, if we monitor over time a difference from the initial behavior, we associate this to a variation on what? On mass, on stiffness, a condition of joint between the elements, so in change on the structure. So damages can cause this situation. Mm-hmm. So you have those inspections. Yes. You have those monitorings, and those two things are in the new legislation. The new legislation, and yes. You have something else as measures, or yes, is the also point? During the in-deep inspections, we have also, for example, because we do the different operation, destructive and non-destructive tests, etc. But in particular, we have a system to measure the modal behavior of the bridge, which is using a system that is possible to mount on a bridge and remove and use to other bridge. We measure the behavior of the bridge for a period that is one week, for example. Mm-hmm. And then, but we have to also to measure the geometric, the geometries of the bridge. And then we use an algorithm of back analysis that evaluate the model, the characteristic of the structure. That is useful. It's more expensive in terms of time because it needs, I think, 15 days for each bridge. So it's not possible to use for a bridge. But for bridges that are not in a good state, in good condition, we have to monitor and to know what are the conditions. This is another criteria that we are using. So in fact, you're in a level now of inventorying.
The inventory, we had a project that is about 15 years old. Already, in which all the administration in Italy is very articulated, not, I don't know if more or less than Germany, but we have province, ANAS, the national road, but we have also the province that manage their own road, the network, area, road network, the regions, and the highways that are part, but not 5% about of the Italian national roads. And there is also a process of transferring or shifting of roads from province to ANAS. So ANAS is managing the same way coming up. Yes. So centralization. Every year, in 2 years, we incremented of about 20% of the amount of our infrastructure, and is ongoing this process. So we have in this period we are very, because I spoke about some activities, but some activities are in an experimental situation, are not the health monitoring of bridges is a project of research. Are working with ANAS also a consortium, Consorzio Fabre is famous because there are a consortium of about 15 universities in Italy, and are giving support to develop the algorithm to analyze the data. So we are in experimental phase. Yeah. So what you were saying is that the inventorying you started 15 years ago. Yes. But what is getting information, not the finite element model of all bridges, but information about the location, the dimension, the number of decks, the number of this. So now you see the health. Yes. Now all the ANAS in particular, but I think also the highways and the other I don't know, are doing a process in which are using for the beam modeling of the structures. Using drones. In ANAS we have a structure in particular that using drones monitor, survey the buildings, the structures, and obtain in this manner a scheme of each bridge, and but with an interactive wave associated to each surface, the type of surface. For example, lateral surface of a beam, surface of the bulb of the pre-stress beam, etc. And because when people go for the visual inspections, use an application that makes possible to navigate the structure, to indicate the element of the structure, and to identify the problem with a photo, indicating exactly where is the problem. So but it's a process because we need a lot of time to do this. About also this 10 days for a bridge. We have 2 teams of people that do this, but it's a long-term project. Yeah, sure. You're talking about time, and the other subject is money. Money in this, yes, because how did you get to manage the money? The question is when the ministry said to ANAS that ANAS had to ANAS and also the other road administrator had to apply the new guideline for bridge management. ANAS said yes, but it's necessary to have the money for this. No? So we had about 275 million, 275 million for monitoring of bridges, 90,000 of bridges, but a lot of decks, because we have our bridge, in many cases, are kilometers length, so it's a problem. We need 6 accelerometers for each deck.
to the number is very high of this system. Also the system for the power supply, for the transmission of data to the cloud, so is not so, it's cheap because this system is not is one of the not too expensive, but requires a lot of money because we have a big infrastructure. Yeah, sure. But after the tragedy that you had, is it in a way easier to have the money to understand that it costs less to implement this system that is a continuously monitoring of bridges? Of course, I heard before what was said regarding the maintenance. I think that for a new bridge it's possible to apply criteria that take into account new material and new strategies for the maintenance that make it possible to substitute, for example, the elements. We have mainly use beam pre-stressed, but if it's not possible to change the cables pre-stressed, it's very difficult. What we have to do to put external stress. There are some solutions, but are not the best. So for new bridge, it's possible to think about how to create an opera, a structure that is able to that is possible to maintain over the time. But for all bridges, it's very difficult. So it's not easy to think about. I put money every year, a bit of money, but what is possible to do for a bridge? I would like to know how to maintain. Okay. We can monitor to say if there is a corrosion, a process of corrosion in act. But yes, if what to do if there is this. Well, it's going to be interesting to exchange, to talk about those questions of maintain, which is not so easy as it seems to be. I think also that in this platea, there are a lot of people coming from industry that they give a solution to manage, to people that administration, the manage road. We are very interested in solutions for in particular for existing asset. For new asset is different because we can study, we can do many things differently. But we have the 25% of our structures are have 40 years, more than 40 years old. This is the question. Okay, we're going to go further and we're going to talk about this as we listen to you. There's the political question, the financial question, but also the technical question, which is very important for the maintain. Maybe we're going to make a small photography of what's happening in France, and then we'll come back to the subject. Yes. David, expliquez-nous un petit peu où on en est. On entend au travers de ce qui a été dit de l'exemple de l'Italie, bien entendu, et de l'Allemagne. On voit bien que cette tragédie de Gênes a eu un impact réel sur les consciences de tous les pays européens. Et c'est le cas aussi en France, où il y a eu aussi une accélération dans la prise de décision avec la mise en place d'un carnet. Mais vous allez un peu nous expliquer justement quel est le cheminement qui est le nôtre en France. Oui, merci. Effectivement, je crois que cet accident du pont Morandi a marqué les esprits dans toute l'Europe. Et alors que tous ceux qui travaillent dans le domaine savent de longue date qu'un ouvrage a une durée de vie, qu'il faut l'entretenir, qu'il risque de tomber, ça se passe ailleurs dans le monde. La proximité, le fait qu'on repose sur les mêmes principes de gestion, la même ingénierie, la même compétence, pour le coup, ça a interpellé. Et les débats qu'on a eus ce matin sur la prise en compte de cet enjeu comme un enjeu politique, très clairement, ça a été un électrochoc. Alors, il y a eu pour les uns et pour les autres une première présentation de nos organisations respectives. C'est important de le rappeler, les 200 000, 250 000 ponts qui, en France, se répartissent eux aussi
entre différents niveaux d'administration publique. L'État, enfin le réseau national qui est géré soit directement par l'État, soit par les sociétés d'autoroutes. Donc sur 1 million de kilomètres, en France, on a un réseau routier très dense, plus d'1 million de kilomètres, 1,1 million maintenant, ça augmente tous les ans. Et là-dessus, c'est à peu près 25 000 ponts qui sont sur ces réseaux nationaux concédés ou gérés par l'État. Ensuite, on a le niveau intermédiaire qui sont les départements, il y en a 100 en France, et donc c'est là que se retrouvent aussi près de 400 000 km de route, et 120 000, c'est l'estimation encore une fois avec l'approximation du nombre de ponts. Et puis tout le bloc, ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire de la métropole urbaine à la toute petite commune, où là, on retrouve les plus de 600 000 km de route et 100 000 km de ponts. Et donc, se poser la question de comment on est organisé et comment on gère cet ouvrage, c'est aussi se poser la question sur comment les responsabilités sont exercées entre ces différents niveaux. Et effectivement, entre des niveaux nationaux, des sociétés privées comme les autoroutes, l'État, ou des départements qui ont une longue expérience routière, globalement, elles connaissent leur patrimoine. Pour la moitié du patrimoine restant, c'est l'interrogation qui circule depuis ce matin, mais on ne connaît pas le nombre de ponts en France. Et en même temps, dans une organisation décentralisée, où il n'a pas été, ou même si l'histoire est présente là-dedans, c'est que l'État a été dans les années d'après-guerre, 60, 70, etc., responsable d'un petit peu tout. Puis petit à petit, la décentralisation, c'est le mouvement inverse que j'entends dans certains pays. Oui, la décentralisation a conduit à progressivement transférer du réseau routier aux collectivités, avec un principe fort, constitutionnel, qui est l'autonomie de gestion, c'est-à-dire les collectivités sont responsables de leur patrimoine. L'État ne vient pas contrôler, en tout cas pas sur le domaine des infrastructures, ce que font les collectivités. Ça, c'est depuis les années 70 ? Les années 70 étaient dans un système très centralisé. Le début de la décentralisation, c'est les années 80. Et il y a eu une loi encore il y a 3 mois qui poursuit ce phénomène de décentralisation, puisqu'une partie des routes nationales vont encore passer dans les départements, au niveau des départements ou des métropoles. Donc ce qu'on entend, c'est qu'en fait, il y a juste un besoin de transfert de responsabilité. Quand c'était dans les territoires, on fait remonter en centralisation. Quand c'est centralisé, on fait glisser vers les territoires, mais d'une certaine façon, on se refile le bébé. C'est toute la question de la manière dont une infrastructure est traitée ou appréhendée sur le plan de l'aménagement du territoire. On entend, parce que notre problème, c'est celui de la maintenance, de l'entretien des ponts, et donc on parle de charge, on parle de transférer le bébé, on parle de choses comme ça. Mais fondamentalement, ce sont les mêmes élus qui ont décidé, qui ont voté, parce qu'on est dans une organisation où on pouvait être élu local et élu national, qui ont choisi le fait qu'une gestion de proximité du réseau routier répondait plus aux besoins qu'une gestion nationale. Alors quand je dis gestion, c'est j'adapte la route aux besoins, c'est je construis la route pour ma population de proximité, pour mes entreprises, etc. Et c'est vrai que ce transfert de responsabilité au sens de celui qui décide a aussi, c'est le revers de la médaille, conduit à un transfert de charge et de responsabilité pour celui qui entretient. Cette deuxième partie, elle a un petit peu été oubliée. Puis comme on a tous des réseaux qui ont été modernisés après-guerre, dans les années 60, et qui arrivent à une période où il y a besoin de beaucoup d'entretien, effectivement, c'est maintenant que le problème arrive et que les difficultés arrivent. Et donc, dans cette organisation décentralisée, oui, quand une route en mauvais état a été transférée, celui qui en récupère la gestion peut toujours dire on m'a transféré les charges et maintenant c'est à moi de l'entretenir. Et en même temps, c'est le cas de la phase de décentralisation en cours, c'est à la demande des collectivités, ce n'est pas un transfert obligatoire, c'est les collectivités qui vont demander si elles souhaitent ou pas récupérer le réseau routier. C'est en cours, on aura la réponse courant de l'été, début septembre. Donc, vous voyez, il y a toujours une ambiguïté sur, selon qu'on regarde celui qui décide d'aménager un carrefour pour desservir une zone d'activité. Si la décision devait remonter à Paris, on peut comprendre que ça crée
beaucoup d'insatisfaction sur l'éloignement de la décision. Mais en même temps, si on donne la décision au niveau local à des autorités locales, ben, elles prennent la responsabilité complète, y compris celle de l'entretien, de la maintenance et de la gestion sur le long terme. Donc ça, c'est toute notre histoire du partage de responsabilités. Et derrière ce partage des responsabilités, il y a celle de l'expertise technique, de celle de la compétence pour gérer ce réseau routier, mais qui, lui, également, s'est petit à petit émietté. Voilà... On a une longue histoire en France aussi de compétences dans le domaine des ponts. On va parler des ponts, c'est l'objet aujourd'hui. Et cette compétence qui était pilotée, organisée par l'État avec un certain nombre de services, le CEREMA dans lequel je travaille en est un héritier de cette histoire, et ben, au fur et à mesure de la décentralisation, les transferts de responsabilités ont conduit aussi au transfert de la compétence technique, mais pas forcément avec la capacité de former des gens, d'avoir des ingénieurs de haut niveau, d'avoir des services techniques suffisamment robustes pour le faire. Donc aujourd'hui, le grand défi pour nous tous en France, c'est effectivement que par rapport à un sujet de l'entretien de ces ouvrages qui est partagé, on en a beaucoup parlé ce matin, sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de connaissance de ce patrimoine, c'est aussi comment toute la communauté professionnelle s'organise pour apporter cette compétence et cette expertise dont ont besoin tous les gestionnaires. Alors, oui, allez-y. Certains l'ont en interne, ont des services très compétents. D'autres ont des services qui sont compétents pour confier le travail à du privé. Donc voilà. D'autres s'appuient sur une expertise publique. C'est le rôle du CEREMA aussi d'appuyer pour voilà. Et puis il y a des niveaux de collectivité qui ne bénéficient ni de services, ni même de gens qui sont en capacité de se poser les bonnes questions, même si c'est pour le confier à quelqu'un d'autre. C'est là où on voit justement le fait que ce soit redescendu au niveau des territoires, ça n'homogénéise pas non plus les compétences. Mais si on essaye de donner un état des lieux un peu plus global sur ce qui se passe en France au niveau de l'inventaire, alors on a dit qu'on avait du mal à les compter, mais déjà au niveau de l'inventaire de la santé de nos ponts, qu'est-ce qui est fait, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on met en place ? Alors, pour les niveaux de collectivité ou de l'État où la donnée existe parce que c'est géré, donc État et département, il y a maintenant depuis 5-6 ans, à peu près, ce qu'on a qualifié, mis en place, c'est un travail partenarial autour d'un organisme qui s'appelle l'IDRIM. Il y a un observatoire national de la route qui fait un travail de collecte des données pour produire tous les ans un rapport sur l'état des infrastructures, chaussées, ponts. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à faire de ce sujet-là, qui est réparti sur tout le territoire, en faire un sujet national pour que les élus se l'approprient, pour que lors de débats au Parlement, ils puissent avoir des éléments nationaux, pour que lorsqu'une collectivité s'interroge sur sa politique, elle puisse se comparer à d'autres. Donc c'est un premier niveau, c'est-à-dire que regrouper l'information pour permettre finalement d'en faire un sujet global et partagé, c'est le premier sujet. La deuxième étape, la deuxième action qui est en cours et que pilote le CEREMA, c'est, vous avez fait référence à un rapport sénatorial après l'accident du pont Morandi et un certain nombre de questions, donc c'est celui de l'état des ponts, du nombre et de l'état des ponts des petites collectivités, des petites communes, inconnu parce qu'aucun service pour s'en occuper et aucun interlocuteur même pour aller chercher l'information, pour savoir comment ça se passe, quoi. Donc par rapport à ça, il y a effectivement eu, dans le cadre d'une action du gouvernement qu'on a appelé le plan de relance et des financements pour ça, le lancement d'une grande opération de recensement des ponts des petites communes. Alors les petites communes en France, c'est 28 000 sur les 36 000 communes, 35 000, c'est 28 000 qui étaient la cible. Il y en a la moitié, une grosse moitié qui ont répondu OK. Et puis en ce moment, il y a des dizaines de bureaux d'études qui font le tour de France pour faire des inspections, des visites d'ouvrages. On n'est pas encore dans la phase d'inspection, des visites d'ouvrages, de recensement, d'état de leur patrimoine. Et puis le CEREMA qui pilote ça
a mis en place en parallèle un système d'information pour que cette information ne soit pas perdue, qu'elle permette à la fois d'alimenter le maire, l'élu local pour choisir ce qu'il aura à faire derrière, l'informer et choisir la suite, mais aussi pour garder l'information au niveau national et s'organiser. Avec cette action, il y a effectivement, on a en France une doctrine technique que mon organisme également coordonne ou pilote, qui est une instruction technique assez complexe, assez dense. Elle a débuté en 1979, donc c'est 30 ans de travail approfondi, etc. Mais justement, parfois tellement experte et complexe que s'est posé la question de son appropriation pour les petites collectivités. Les grands opérateurs savent l'utiliser. Pour son nom, ça s'appelle ITCOA, il y en a qui reconnaîtront ça. Les petites collectivités se posaient le problème de son appropriation. Et donc, c'est même une idée, une initiative de notre cher Christian que d'avoir imaginé qu'un pont pouvait avoir besoin d'un carnet de santé. On a capté cette idée du carnet de santé qui circulait depuis un petit moment, qui est une idée assez simple, hein, effectivement. Dans le carnet de santé, il y a une partie c'est quoi mon identité, c'est quoi l'état de ma santé, c'est quoi les actions, tous les vaccins, toutes les interventions, tout ce qui s'est passé depuis des années, donc garder la trace des interventions. Et puis on y a ajouté la dimension préconisation, puisqu'il est renseigné par des professionnels et qui peuvent derrière dire, voilà, on a fait ça, mais pensez dans alors les mois. qui est-ce qui le tient, le carnet de Alors, santé? C'est qui le parent, du coup, qui garde le carnet de santé? L'objectif, c'est on ne change pas la responsabilité de celui du gestionnaire, du maire. D'accord. Donc là, pour les petites collectivités, on produit, au travers de cette opération du programme, ce programme national Ponts, cette opération exceptionnelle à l'échelle nationale, on produit ce carnet de santé qu'on va donner au maire. Et vous avez un suivi sur l'information au fur et à mesure qui est centralisé quand même ou pas? On a une collecte de l'information produite. On n'a pas encore, parce que le travail n'est pas fini. Il se terminera d'ici fin de l'année, milieu d'année prochaine. La question de comment faire vivre ce carnet de santé, le suivre, etc., j'allais dire, c'est devant nous. On a un certain nombre de réflexions, de méthodes, etc. Sur les budgets qui seront alloués selon les maladies? Alors, le rapport sénatorial, on a comment dire, en France, quand il faut mobiliser beaucoup d'argent sur un sujet d'importance, sur un temps très court, on a un résumé qui s'appelle le plan Marshall, parce que c'est le rapport au plan Marshall d'après-guerre. Et donc, à chaque fois qu'il y a un sujet d'ampleur qui nécessite beaucoup d'argent, on dit il faut faire un plan Marshall sur ceci, il faut faire un plan Marshall sur cela. Et le rapport sénatorial de 2019 disait il faut faire un plan Marshall sur les ponts en France, parce qu'on voyait bien qu'il y a devant nous un mur d'investissement et besoin d'une mobilisation nationale, etc. Donc, la question, elle est là. Le choix n'a pas été de faire un plan Marshall, le choix a d'abord été de compléter le diagnostic, l'état des lieux. Donc c'est ce qu'on est en train de faire pour compléter ce qui existe déjà au niveau des départements ou de l'État. On le complète par ce qui se passe dans les petites communes, et puis petit à petit. Voilà. Ensuite, je pense qu'effectivement, la question qui suit derrière, c'est comment mobiliser des financements. L'ingénierie, on l'a. Peut-être qu'elle manque sur le terrain, au plus près des petites communes, mais justement l'opération du programme national Ponts a généré une dynamique pour faire une offre d'ingénierie de proximité. Donc petit à petit, elle se met en place. On aura, les uns et les autres auront des problèmes de recrutement, d'avoir des gens compétents, etc. Mais on a cette expertise et elle monte. La décision ou l'initiative d'engager un programme d'entretien à partir des carnets de santé, c'est le travail d'accompagnement que l'on fait en même temps qu'on rend les carnets de santé. Le financement, ça reste toujours le nerf de la guerre. Il y a un certain nombre d'enveloppes qui commencent à se développer. Mais encore une fois, quand le sujet n'est pas encore objectivé, c'est toujours difficile de dire « mettez de l'argent », donc on ne sait pas l'utiliser derrière, quoi. Voilà. On va revenir sur le sujet parce qu'en même temps, on voit bien de l'exemple de l'Allemagne ou de l'Italie que l'argent étant en partie là, après, il y a la question de l'application, de la maintenance qui reste quand même un vrai sujet organisationnel et technique. Hello, Spain. What is the situation in your country? I think it's open. Sí. Well, in Spain, my work focused on the management of the bridge in the state highways and road network.
This is high-capacity network made up of highways and roads that extend beyond a region. So I work in estatal highways and roads. The state road network has 26,000 kilometers, of which 45 correspond to the high-capacity network highways, about 12,000 kilometers, and the rest to the conventional road network. The state road highways support more or less 52% of the total traffic in Spain. This is the highway, 52% of the total traffic. And road maintenance management, how is in Spain? It is characterized by having the entire network divided into sectors between 200 and 300 kilometers in length, approximately. Each sector is a service contract which has an assigned staff and a person in charge. With the sectors, attention is paid to road traffic, to accident and incident, and surveillance, and to, of course, winter service. Basic maintenance and routine works is also carried out with these sectors. Each sector is, as I said, is with a company contract. On the other hand, extraordinary maintenance is contract through major projects and works. Only extraordinary maintenance. So, which is the maintenance of bridge stock in the state network? The state road network has a stock of almost 27 bridges. Bridges is a structure over 3 meters. If we talk about the structure more than 1 meter, we have 43,000. Of these, 85% are concrete structure, 7% are masonry, and 4% more or less is steel or mix. Basic inspection are carried out under the conservation contract. These 160 contracts is have the obligation of to carry out basic inspection. This allows a basic inspection campaign to be carried out in 2 months. I think it's very interesting to say this. In 2 months, we can make a basic inspection of almost 43,016 structure of more than 1 meter span. In 2 months, you can do... In 2 months of camp, in this campaign. We need another 2 months for process the database, but... How many 100,000 of people do you have to do that? How many each contract of these 160 contract, in which in each contract more or less can be 30 persons or 40 till 50 persons. So in 2 months you can make the yes, each the sector, diagnostic about all your bridges. Each sector have more or less between 200 kilometers. And then we have, they have 300 and half, 400 bridges, more or less. Okay. 400 bridges, yes. But it is a basic inspection. They complete a sheet, a document that is the same in all the highways in all state, and we process this database. And since when do you do that? Sorry? Since when? Since we have this system since 2007. Okay. We have a new bridge management system that is based in a informatic program. After it, in a website, and this website allow us to connect with this contract and with this personnel. We say them that. This is in February. They must begin the campaign of basic inspection. They have 2 months more or less of time, and then they have to return this sheet, this database, and we review this one. And what's the regularity? Because in Italy they were saying
one inspection every 3 months or one big inspection per year? What is your regularity since 2007? The regularity, no, we have a rules and they have this kind of inspection each 15th month. Okay. 15 months, yes. So we carry out a lot of basic inspection, but only in the stattal highways. After it, we make a main inspection. Main inspection in bridges, we carry out each 5 years, more or less, and we make it with contracts, a specialized contract. Sometimes, because of the contract, we spend more time to contract this. Each 7 years or something like that. But actually, we have 4 contracts active since 2020. A very important contract for 4 million euros each contract. We made main inspection and special inspection. And we update the inventory too with the main inspection. And who pays? We paid the contract for 4 billion euros, more or less. And who's responsible? The responsible, we have in the ministry some responsible for the 4 contracts. We have another company that assists us to manage this inspection and to review the database. Each contract have a person who manages this contract responsible for the consultant. They put the names of the inspector in each inspection, and we review, our personal civil servant in the ministry review this result too. And that's the way we manage it. So with the basic inspection, main and special inspection with important contract. Since this last contract, before, in 2020, we have some important changes. One is that a main drone inspection will be carried out on all plus 300-meter long bridges. So we are making drone inspection in this kind of bridges, more than 300 meters. In large structure with board that can be visited internally, a main inspection of their interior will be carried out too. In metallic structure with a span of more than 40 meters, a special inspection will be carried out too. And after the special inspection have been carried out, a maintenance plan for this structure will be drawn. Since 10 years ago, we are now redacting and carrying out a maintenance plan for important structures. But the problem now is how we consider these maintenance plans in a bridge management system global, no? With 27,000 structures. We have now 50 bridge management plan, but we have to integrate this plan in the general bridge management system. No? The operative is complaint. Do you have, after all those very interesting models and examples that have been shared with you, do you have things to say, questions to ask, examples to add, reflection, thinking to share? Between you, for example, you asked a question about how to maintain. Now you you have the diagnostic, you have the money. Now you just have to maintain, and it's not so as easy as it's supposed to be. You asked a question. Do you have technical or points to add, to share, eventually? Or maybe through the example of Germany, I have one question. You have a question to the question. To my colleagues from Italy. You do a lot of monitoring on your bridges,
And do you want or do you combine this information from the monitoring with the results of the normal inspection in a digital system? Because in Germany we are planning, it's not yet directly in operation, to use a digital twin within maybe more. 5 years in Germany, we want to create a plan of this, and then we want to combine all information regarding the condition, the normal visual bridge inspection, information from monitoring, not only information, but because evaluated information regarding the index, the condition itself, not temperature itself, not deflection itself, and also non-destructive testing, and also drones just was mentioned, to combine it all possible information, because we think that only one device or monitoring cannot replace other information. The different information give different indicator, status indicator. So visual inspection, recurrent and main inspections. The in-deep inspections give some indicators that are used to know if the status of the bridge. The continuous monitoring is different because give another indicator. Are used algorithm of artificial intelligence that make a comparison between a starting point that is the behavior and for the first year, because we take into account a period sufficiently long to consider different condition of traffic, different condition of environment, cold or not. And then now we have instrumented 34, we are in the starting point, but we are beginning in this direction. This information we will monitor the status of the bridge continuously with this system, because the visual inspection, frequent every 3 months, are done by the surveyors that are not engineers, that are the people that check the quality of the road, the pavement of the lateral barriers, safety barriers, and of the bridges. If they note some question that some problem that is visible, activate the annual inspection. It is done in any case every year, but is done in particular if there are some alert from the recurrent inspections. And then if there are effectively some problems viewed, there is the in-deep inspections. We have about 15 engineers in Rome. There is in Cesano a structure dedicated to this in-deep inspection that go on the bridge and do course or a lot of different tests on materials, on cables, on pre-stress string. This is an activity that is done only when we have this situation. The monitoring is a new activity that gives us new indicators. So to have a continuous tracing of the status of the bridge. Christian Tridon, par rapport à tout ce qui a été dit, et je reviens quand même à la question posée de la maintenance dans son organisation, qui, après tout, on parle de la maintenance comme si c'était une évidence pour les ponts et qu'il suffirait de faire un diagnostic et d'avoir les sous pour le faire, mais on se rend compte que même si le diagnostic est fait, même si les sous sont un peu là, et même si la conscience politique commence à être éveillée, après il y a la question du comment faire et qui est posée, et sur concrètement, qu'est-ce qu'on a à répondre ou à faire évoluer dans la discussion? Bon, ce que l'on entend là, on en conclut qu'on a un énorme retard. Tous, on a un énorme retard qui est normal, puisque
on le disait ce matin, on n'avait pas cette culture de la surveillance des ouvrages. Il y a 30 ans ou 40 ans, on ne se posait pas cette question. Et puis petit à petit, on s'est trouvé face à des ouvrages qui vieillissaient. J'ai dit ce matin que c'est quand même, dans l'histoire, c'est assez nouveau. Je suppose que les Romains n'avaient pas d'instructions techniques pour surveiller le niveau de vieillissement d'un ouvrage. Notre technologie, notre savoir-faire d'aujourd'hui se retourne sur nous. C'est-à-dire qu'on a fait des ouvrages de plus en plus sophistiqués qui, au début du XXe siècle, avaient l'idée que mettre de l'acier dans du béton pouvait poser un certain nombre de problèmes si je ne protégeais pas le béton. Bon, on ne s'est pas posé cette question, donc ce n'est pas la faute à ces gens-là. Aujourd'hui, on est devant ce parc d'ouvrages énorme. Alors, ce matin, on a parlé de politique, de financement, etc., mais on a un retard, bon, tout le monde le dit, on a un retard énorme. Alors après, chaque pays a fait son organisation particulière. Nous, on est parti d'un système très centralisé, on est parti vers un système complètement décentralisé. On voit que c'est pas obligatoirement la bonne solution. Je sais pas, comme dans tout, je pense que le balancier, il faut le mettre au milieu, quoi. Hein. Bon. Donc il va falloir... Puis la compétence, David l'a dit, la compétence, elle est partie d'un côté pour aller vers l'autre aussi. Alors ça pose un autre problème, la formation. La formation. On a aujourd'hui des écoles d'ingénieurs de bon niveau en France, mais on ne parle pas de maintenance d'ouvrages. Ça commence, mais c'était nouveau. C'était nouveau. Parce que, on l'a dit ce matin, c'est un élu qui l'a dit, il valait mieux, pour l'élu, il est toujours de bon ton d'inaugurer, de couper le ruban que de réparer. Réparer, ça, je me souviens une préface d'un bouquin sur la maintenance des ouvrages, je ne citerai pas le nom du préfaceur, mais il avait qualifié ça d'un constat d'échec. Réparer, c'était un constat d'échec. Alors, bien sûr, c'est un constat d'échec parce qu'on a sûrement mal travaillé au début, mais ce n'est pas la cause principale. La cause principale, c'est la nature qui le fait, c'est le vieillissement des structures, si on ne prend pas garde de protéger correctement. Alors, ce parc énorme d'ouvrages, bon, nous on parle de 200 000 parce que nous, les Français, on a toujours besoin d'être plus forts que les autres, donc on prend les ponts à 2 mètres. Alors que je sais qu'en Italie, ils prennent des ponts à 5 mètres. Donc, ils en ont moins que nous. Je pense qu'en Espagne, c'est pareil, et peut-être qu'en Allemagne, c'est pareil. Bon, c'est pas grave, tout ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on a urgence aujourd'hui. Je parlais de la précontrainte ce matin. La précontrainte, elle va nous péter à la figure, c'est le cas de dire. Ça commence. Donc... on a eu d'abord des ponts un peu basiques qui étaient un peu de guingois, puis après on a eu des ponts en béton armé qui fissurent gentiment. Alors on dit, bon, bah, ils nous préviennent, quoi. Hein. Et puis on s'habitue à la fissure et puis on le laisse comme ça. Là, on est dans un domaine avec la précontrainte où ça ne fera pas de cadeau. Alors, heureusement que les concepteurs ont été un peu intelligents et puis ils en ont rajouté un peu plus, mais... Finalement, comme tout le monde le sait, on se dit, bon, c'est pas grave, il y a un câble qui a cassé, bon, les autres tiendront le coup. Est-ce qu'au travers de ce qui a pu être dit là, au travers de l'exemple de l'Allemagne, de l'Espagne ou de l'Italie, il y a des choses qui peuvent être inspirantes dans les modèles? Parce qu'après tout, l'idée aussi de ces échanges-là, c'est de voir comment on peut s'inspirer les uns les autres, dupliquer des choses ou des méthodes. Votre perception des différents avancements, où on a l'impression qu'il y en a qui sont quand même si tout le monde est en retard, il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Oui, mais c'est justement l'intérêt de ce genre de réunion, de pouvoir échanger. Dans d'autres domaines, ça se fait, en médecine, dans d'autres domaines. Bon, c'est bien d'entendre des méthodes. On a tous à apprendre les uns des autres. Donc, je crois qu'il va falloir ce sujet-là de la surveillance, parce que tout démarre de la surveillance, hein, pour pouvoir être capable de poser un bon diagnostic.
C'est comme en médecine, hein. Si on n'a pas ce travail-là en amont, on ne fera rien de bon en aval. La technologie, on l'a, hein. On n'a pas de souci là-dessus. On sait faire. Donc il y a un gros travail, tous ensemble, sur la maintenance, la surveillance, l'établissement des diagnostics et les travaux réalisés dans de bonnes conditions. Ça aussi, c'est un... Je me permets, Christian Tridon, la technologie, on sait faire. Quand on entend ce que dit aujourd'hui Stefano sur le fait de l'application de la maintenance, est-ce que c'est une question technologique qui est posée là? Non, je ne crois pas. Les Italiens, il va répondre, mais les Italiens sont tout aussi compétents que tous les autres pour avoir des méthodes de détection des niveaux de qualité. Il n'y a pas de sujet. Simplement, avec l'accident qui leur est arrivé, ça leur a donné un coup de fouet là, et ils se retrouvent devant un nombre d'ouvrages impressionnant. Stefano, à traiter. The question you're asking... The question you are asking is technically about the maintain. It's technical or it's organization? Technical. I would like to have. I may ask. Yes. No, is a suggestion in technical how to intervene how to make the maintenance day to day, year per year, to maintain the bridges. Cioè, one thing is the monitor, to know the status of the bridge over the time. The other question is possible to do something to improve, to maintain the condition, or we have to wait the measurement of the decay of the condition? This is the question, because before I heard that it's possible to do a maintenance over the time. This is the question. I don't know if there are some solutions. Donc la question est technique tout de même. Oui. Pardon, David. Another question on the same subject. One question about the quality of services and journalists and skills about the operators. Well, in France, we have two new working groups which aim to set up first certification and two qualification of the operators. So the first group is working aim to the non-destructive testing operators, and the second group aim to the qualification of the bridge inspectors. So what do you think in Italy and Dutch and Spain about this working group, these two objectives about the qualification of the bridge inspectors and certifications of the non-destructive testing operators on site? Well, in Spain, this is an important problem too. We have no working groups now, but we have dialogue with different colleagues in some committees of the PIARC, for example, national committees of the PIARC, different committees. And in the highways and road state, we have this problem. We make a course from 2 weeks of duration with the companies that are going to make the main inspection and the special inspection. We have a methodology, and they learn this methodology in this 2 weeks course. After it, we have some contract inspection with another company to calibrate this visual inspection. But we know that these are mainly visual inspection, so it can be a little bit different, the rating of each bridge. We work with a rating from 0 to 100. 100 is the worst state, and normally we are in 40, 50, or 80. When we have 80 points from 100, we have a problem, and then normally we make a special inspection, always. We can make an emergency contract. In the last
4 or 5 years, we have invested about 30 till 60 million euros in workings with emergency works in bridges. And I think this because we have a deficit, maintenance deficit, before the last 4 or 5 years, important because of the economic crisis. Nowadays, we are making a lot of inspection, a lot of special inspection too, and we detect a problem, a no-control problem. We are civil servants. We don't pay anything to wait, so we decided to work and to make an emergency contract. If anyone wants not to make an emergency, the superiority, they have decided, but we have to say that it is an emergency and we have to act. So we are investment a lot of money in the bridges by emergency contract. We are making 2 projects. The projects are mainly for the predictive maintenance. Perhaps in the future we have no money for this project and the preventive maintenance. But when we have a problem today in our bridges, it is saying that the problem was for 1 million or 10 million. We have to act to make the works an emergency work, and we make it. David Zambon, vous vouliez intervenir. Alors, est-ce que c'était pour revenir sur le sujet qu'on abordait, qu'on a laissé en l'air? Oui, je voulais parler un peu justement de recherche et d'innovation, parce qu'on change de dimension par rapport à cet enjeu de surveillance de connaissance du patrimoine. On change d'échelle avec tout un patrimoine qui arrive en limite d'âge et qui a besoin de cet examen. Et en même temps, des ponts instrumentés, de capteurs, de choses comme ça, il y en a, mais c'est souvent quelques unités, expérimentales ou pas, mais en tout cas, les technologies existent, mais ce ne sont pas des technologies qui sont diffusées au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est l'ensemble des gestionnaires dont je parlais tout à l'heure, ou dont on parle, quoi. Donc c'est comment rendre ces technologies innovantes plus accessibles. Et c'est pour ça qu'on a lancé aussi un projet d'innovation. Alors on appelle ça un appel à projet, où 17 entreprises ou consortiums associés avec des différents acteurs ont proposé des technologies. Alors ça peut être de l'analyse d'images, ça peut être des capteurs, ça peut être effectivement l'utilisation d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour enrichir le regard de l'expert, celui qui d'habitude va sur l'ouvrage et va le tester, pour essayer d'automatiser ou d'industrialiser encore un petit peu plus ce travail de diagnostic et d'état de patrimoine, avec encore une fois un objectif d'ailleurs ce projet d'innovation, de faire en sorte que le résultat, qu'on va d'abord tester, on va voir si ça mesure bien la même chose, parce qu'un capteur, il peut parler, mais il peut parler une langue qui ne correspond pas à ce dont on a besoin. C'est important de qualifier les résultats et de faire en sorte qu'à partir de là, il y ait des produits industriels qui soient mis sur le marché pour être accessibles au plus grand nombre, et que celui qui l'utilise ne soit pas obligé de mettre en place derrière, après, une équipe H24 qui suit la donnée, etc. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, on s'est associé, le CEREMA s'est associé aussi avec un organisme public expert en intelligence artificielle qui s'appelle l'INRIA, qui n'a pas du tout de spécialité en ouvrage, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle. On s'est associé parce qu'on a plein de données. Et donc justement, dans cette idée d'exploiter ces informations, de croiser ce qu'ils peuvent faire eux, alors c'est des projets de recherche, il va y avoir des thèses là derrière, ce que peuvent faire les données, comment les faire parler, est-ce qu'on peut faire de la maintenance prédictive, est-ce qu'on peut bâtir des modèles à partir de tout ce que les capteurs, toutes les données ont produit, et croiser ça et comparer ça à l'expérience des professionnels, voilà, c'est de l'avenir. Et donc voilà, il y a du boulot, il y a besoin d'argent pour réparer, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche. Et je pense que c'est aussi, Christian disait tout à l'heure qu'on en avait pour 20 ans, mais on en a pour 20 ans, peut-être 30, mais pas forcément et sûrement pas de la même manière dont on a géré les choses depuis 20 ans. Parce que c'est peut-être le côté positif, en tout cas pour moi, c'est que les nouvelles technologies, le monde du data, etc., s'intéressent, j'allais dire, enfin à cet environnement d'infrastructure et peut nous aider à faire des bons dans nos capacités de gestion et de maintenance de ce patrimoine qu'on n'a pas encore franchi aujourd'hui. Merci.
There's a question over there. Yes, thank you. I presume you also have some problem to find some bridge engineers. I don't know how it is in your countries, but in Belgium it's quite difficult to find bridge engineers. We have speak about education, about certification. That's of course very important, but we know we need also to find some people. So did you have some good practice to share with us, or problem were related to this lack of bridge engineer? Do you have? Yeah, there we have more ideas. One idea is to bring, especially bridge engineer is not bridge engineer. Bridge engineer for the new bridges need different skills for bridge and or not totally different, but other experience than for the maintenance. Maintenance activities begins with the condition index to evaluate the condition and the maintenance planning, because we deal with the existing structures and not with new structures. My experience is that this topic is not mentioned or very low mentioned in the education in the universities or the other education. So I'm dealing with the Bauhaus University in Weimar since 7 or 8 years, and I bring the bridge inspection, bridge maintenance to the students, to the universities. That's very important. The second part is that we have since November last year a new president of BAST, a Federal Higher Research Institute, and he was former 10 years professor at the University in Aachen. And he founded a BAST Academy, and he wants to have direct connection to special universities, at first to 9 special universities, to create or to bring in our special topics, not only from this part for bridges, but also for the roads itself, into the to the universities, so that we can be part of the education, because we have to go there. We don't have go there and to see the engineers in the practice to bring it to the other company. We have to go to the basis and there to the education, because maintenance, bridge inspection, management is not always topic in the at the universities. Yeah, so that's a very interesting point. David Zambon. Oui, je compléterai en partageant ce qui vient d'être dit, mais on a une question sur l'attractivité de nos métiers, parce qu'on est quand même dans une période où beaucoup de secteurs sont en difficulté de recrutement, et le monde des infrastructures, il ne fait pas toujours rêver, et quand bien même à une époque on rêvait dans le domaine des ponts, c'était pour construire des ponts. Donc il faut à la fois qu'on soit capable dans le domaine du génie civil, des infrastructures, etc., de montrer cette attractivité. Mon message tout à l'heure sur il y a de l'innovation, il se passe des choses intéressantes, c'est ça aussi, hein, c'est qu'on aille chercher les meilleurs dans des métiers ou dans des compétences qu'ils n'imaginaient pas appliquer à l'infrastructure, et pourtant ils ont leur place et il faut leur faire la place. Donc c'est ce côté, voilà, les gens qui savent manipuler les données, les chiffres, etc., depuis plein d'années, ils vont dans les finances ou dans l'assurance, donc comment les faire venir dans le monde des TP, et voilà. Et puis plus spécifiquement dans ce périmètre, ensuite c'est effectivement la question de gérer d'un patrimoine plutôt que construire des ponts, et là aussi c'est par l'innovation, c'est par les nouvelles technologies, c'est par donner la place à l'imagination aussi qu'on peut attirer des jeunes. Voilà. On est dans une logique de concurrence aussi de recrutement, au-delà de tous ceux qui sont déjà dans le métier, qui peuvent devoir se former, changer leur formation pour passer de l'acte de construire à celui de la maintenance. Mais cette question-là, elle se pose à nous tous, hein, sur comment rendre ce métier et ces métiers, leur donner une visibilité aussi passionnante que la passion qu'on a tous quand on le fait, en fait. Alors, hop. Ah bah,
So, Deux questions, two questions, and then we'll. So once again, come to the conclusion. Very easy question. You know, we have 4 of the largest countries in population and in size here in the panel. On stage. Did you know this data? Very informative panel. But do you know this data from each other? Did Germany know how many bridges you have in Italy, or Italy how many are in Spain? Did you know this information before? Not in detail, but we have. I was involved in a cost action which ended 2019 for 5 years regarding bridge inspection, and there were a lot of European countries were involved, and therefore it's not in detail, but around about the rough information about the numbers I've got. Okay. Before. So my next question is, because the gentleman from Italy, Monsieur Odon, if I say it right, you said, how do you repair? And this is the thing, is that every day repair is being done, inspection, monitoring, and so on in every country. And we, the companies, we are organizing associations and in federation trying to exchange the knowledge. And the question for you as representatives of such large number of bridges is, what can we do at European level to exchange the knowledge about the lessons learned, the repair processes, the technologies available, and so on, so we don't reinvent the wheel in each country? So is there any idea that what can we do together? How can we help you, the administrators of such a large network of bridges, to exchange this knowledge? Because among the companies, we're trying to share this knowledge. I think we have to. That's why we're here. Yeah, but after this, what do we do? Because this is today. Now, next, what do you propose? Yes, no, I don't know. We are improving our management, the management of infrastructure. And the first step is to know continuously over the time with early criteria that make possible to know the problems as soon as possible. And then we need also to change the criteria of intervention, because now we are a public administration, so it's not so fast. So the problem is that from the moment in which we see a bad situation to the intervention, but the time is also 1 year in it now. So this is a problem. So we have to change also this criteria of management. But now, because we are a public administration, we have some policies that make very difficult to operate in a short time. So that's for Italy. You have another point to add to this question, what we do now? Perhaps I'm thinking in the European Union, in the Commission, and I think, for example, in road safety or in channel, we have some directives. For example, in bridges, we have not a directive, no? Since the Genova incident with the Morandi Bridge, I think the European Union needs, or Commission, or all the countries need to make some rules, some directive to oblige to inspection and to take decisions with this kind of inspection. No? It could be good not only for important countries and important roads or road administration, without small road administration, no regions, municipalities. It could be interesting the European Union take some decision about the rules and to make some light directive. No? I think it could be necessary in a short time. A last question. Oui, bonjour. La dernière discussion là, m'amène à me poser des questions, en fait, où on se rend compte qu'on n'a pas une croisée de beaucoup de chemins, en définitive, parce que quand je prends, par exemple, simplement la question de l'inspection, à travers, par exemple, ce qui se passe en France entre les grands bureaux d'études qui sont très sachants dans l'inspection, donc ils connaissent ça sur le bout du doigt, la fameuse instruction technique, et le programme ponts dont en parlait David, pour que les communes s'approprient
une technique de connaissance des ponts. On voit bien qu'il y a un grand écart qui est difficile à combler, déjà en termes d'opérabilité. Quand je vois inspection au sein du comité PIARC entre les différents pays, et on voit ce qui a été dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une inspection, qu'est-ce qu'elle recouvre, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle nous apporte comme enseignement. On voit que là aussi, il y a des grands écarts. Je suis sûr que si on veut comparer nos résultats d'inspection et nos méthodes, on serait très surpris. Et c'est d'ailleurs un petit exercice qu'on a prévu de faire avec le comité PIARC là, à l'automne en Espagne, à Madrid justement, de comparer nos méthodes d'inspection et les résultats que ça apporte. Et je pense qu'on va s'amuser à voir qu'est-ce que ça nous apporte comme enseignement et qu'est-ce qu'on en fait. Après, la question, c'est aussi, on fait des inspections, on fait un diagnostic, après on fait des diagnostics approfondis, on a tout un cheminement, mais de quels éléments on a besoin pour dire il faut que j'engage des travaux et il faut que j'engage tel type de travaux, il faut que je répare tel composant, il faut que je l'instrumente, il faut que je le mette sous perfusion, enfin, etc. Et c'est là où il y a cette bascule qui est compliquée. Et pour revenir tout à l'heure à la formation, on voit qu'aussi on a des nouveaux acteurs qui viennent au moins en France, sur la surveillance, qui viennent avec des outils de mesure. Donc ils viennent, ils mettent des batteries de capteurs, ils nous proposent des batteries de capteurs de fibre optique. Ça nous sort des tas d'informations, des listings qui pèsent des tonnes, des rapports épais comme ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On a tout ça. Et comment on relie ça aux techniques, on va dire, entre guillemets, traditionnelles, classiques d'analyse des ponts? Et donc là, et les jeunes, tout à l'heure on parlait, les jeunes technologies, ils sont épatés, ils viennent. On peut rester d'ailleurs à son bureau. On a un système là de capteurs à distance. On regarde, on récupère des infos. Les jeunes qui sortent de l'école, c'est super, quoi. Mais pour faire une bonne inspection, il faut avoir beaucoup d'expérience. Ça se fait pas. Ça prend des années et des années de pratique, de tutorage. Donc je trouve qu'il y a toute cette convergence de chemin qui est compliquée, et on voit bien que là, au-delà des discussions qu'on a eues ce matin, c'est un vrai marécage où il faut sortir les ressources, les compétences, et je trouve qu'il y a un gros travail d'éclaircissement. Does anyone want to make a conclusion to react to what has been said? Otherwise, I can go on, please. Yeah, I think there were several topics in your question, but the first idea I have, especially regarding monitoring and sensors, we can use it very good for specific questions, but at the end we need not data, we need information, and we need information regarding the durability and or the stability of the bridge, of the part of the bridge. And the normal data from monitoring must be interpreted. And that's important. And I just mentioned before, we have to combine it. We have to combine it with other information so that the road authorities, the owners, have a good overview about the current situation. And then we need, maybe with AI or something like this, an estimation how the behavior will be changed in the future, because the current situation of a bridge can be fair, but maybe this condition was also for 20 years ago fair, so there is no change in the behavior, no bad change in the behavior. But on the other side, there can be a situation, the last inspection 5 years or 6 years ago, there was no damage. Now there are a lot of damages, so you estimate, okay, the behavior will change rapidly to a bad condition. And these are the information we have to get, or the road authorities have to get. And now we have to combine all information from normal bridge inspection, sensors, drones, combined with AI to support the road authorities, to give them the information they need for decision. Because planning, maintenance,
planning means not only 1 year, 2 years, maybe 5 years, 10 years, or 20 years. I just mentioned the A45, 16 bridges. It's not a plan for 5 years. So, and also you just mentioned the new colleagues are interested in the new techniques. So we have to combine this, that they want to use these new techniques, but also say maybe drones. I just have a small drone by myself, and I think it's very useful, but not for every part. And I've also have discussions, okay, we can use drones and we don't need hand-near bridge inspection. No, that's not the way. We have to combine our experience with the new ideas from the new. I have a new colleague in my section, and we have just finished a pilot project about VR, AR, augmented reality to support the bridge inspection. And it's a prototype, but it's great. It supports the bridge inspection, and we can bring in new techniques. So we have to combine it. Okay, thank you. What I think about what you were all saying is that about young people coming to your métier, your jobs, is that we're going to talk in this fourth roundtable about the challenges of digital thing and about ecological challenge, see how those two can be intertwined, and in a way that's what interests for the young people is to see all those challenges of environment, technique, and digital. So we're going to talk about that after a 15 minutes pause. Thank you to all of us. Thank you. A question or more input. Last week I was at IAPS Prague, and the input which was given by Marco Di Prisco from the Polytechnic Milano Department of Civil and Environmental Engineering on the topic of 6 bridge collapses. He did research, and what he literally said, and I'm curious what the input of the countries would be on that point, was that the water disposal system, so the rainwater disposal system, was the main one problem. So I suppose if the moment we take care of that best, we can preserve the structures for a lot of years. I wonder how that kind of research would be integrated by the countries and your as an authorities. That's my question. What's your answer? Yeah, it's also a question of bridge inspection, and then when you see that the drainage system doesn't work, you have to operate. It's a question of operation, because everybody know concrete structures and water are not so good together because of the reinforcement. But I think it's not a problem of huge maintenance. It's a problem of acting after bridge inspection. It's, in some cases, we have good bridge inspection, and then at the end, there is no action. That can be a problem. In some cases, it is a problem. But it's not I think it's not a structural or a basic problem of huge maintenance activities. Your mind? Yes, in Spain, the main inspection, we carry out an inspection of the channel, of the river channel, 100 meters up and 100 meters down, no? to fill a sheet, inform a document about the river channel, the vulnerability with the foundation of the bridge. Right? In the main inspection, we have this. Although in the approximately places to the bridge, we have some geotechnical problems in the just in the beginning of the bridge, and we have inspection this kind of place too. There are 2 different problems to the structure, to the beam, to the concrete, is the water and the geotechnical, and we make
do some inspection about this place too. Okay. Oui. Pausa. Thank you. Thank you very much. C'est chant contre chant. Voilà. Okay, let's start for the fourth part of the day of those subjects that are quite interesting and in which you have many things to interact. I can feel that, in fact, there are more questions than answers sometimes, which means that what was saying Christian, the fact to see each other at least once a year will be something very important for all of you. Anyway,
As we were talking about the young people, how they would come to the travaux publics. I don't know how to say travaux publics in English. Anyway. Sorry? Public works. Public works. We will talk now about what is linked to the bridges, but which are the main challenges of today and tomorrow, which are the ecological challenge and the digital challenge. How are they intertwined? Are they? And how we can link those two subjects. This fourth roundtable can be also a kind of a conclusion of what has been said all day, as you were all here to listen to what was said. And how can we prove that the deployment of digital tools in construction sector is important to reducing greenhouse gas emissions? We're going to talk about that now. We will talk about it with Raphael Stanecki, which is a policy officer for the DG Move, Pierre Gilles, who's the French-speaking secretary of the technical committee ponts, and Konstantinos Goumas, program officer for the Joint Research Center of the European Commission. Thank you for being there in this fourth part of the day. Talking to you, Raphael Stanecki, can we put also here the basics about the European Green Deal and the European data strategy? Where are we now? With a microphone, because I hear you, but no, it's open. Does it work? Okay. It does. Good afternoon, everyone. Thank you for the invitation. I maybe start with some extra thing, because there was some question about European Commission, but does everyone know what this European Commission do actually? Maybe you can Mr. Rojo called to European Commission to take care of bridges in Spain, I think in the first part. I would like to just shortly say that this institutional setup is a bit complicated. European Commission has certain competences given by the treaties. For example, trade is a competence where European Commission says member states have to do. In transport area, it's more complicated. There is a TEN-T regulation, which gives European Commission legislative power on the trans-European networks. Mm-hmm. But of course, European Union will not repair bridge between two cities in Spain. This has to be competence of the member states. There is also aspect of sovereignty. We would like to have maybe more competence at the European level, but the member states also keep the sovereignty, which is understandable. And there is principle of subsidiarity, which European Union is based, that the job should be done at the lowest possible level, closest to the issue, to the problem. Proximity. Yes, so I just gave this very short explanation. I think it's useful. Now, coming to the questions. Which is more strategical, so it's and further also from the subject, so it's okay. I thought about it, that this is quite abstract. Many concepts which I will be talking about are abstract, but they will, or political higher level, but they will slowly trickle down to your daily life, personal and professional, because all the high-level policies will be translated into legal, into laws, and these laws will impact your life. Now I can start with. Now you want me to ask the question sorry, again. I stole some time. No. So on the political level, Commission had
6 objectives for its current term, and 2 are very pertinent, so the European Green Deal you mentioned, and Europe Fit for the Digital Age. They always have some kind of very high-level names, these objectives. That we understand. Very good. On the digital side, there is a digital strategy which tries to, everyone is aware of digital transition going on, technological transition, and the issue is how to make it work for people and businesses. This is one objective. The second objective is how to contribute to the emission reductions. And the third element is European sovereignty. Europe does want to have competence in this area to be a leader. There have been a couple of initiatives. Some of them turned out to be painful, like data protection, but there are some others, Cybersecurity Act, AI strategy. So EU is legislating on different levels. So it can be a directive which obliges member states to implement this into the national legislation. It can be regulations which says you take it and you implement it automatically. There is no discussion, no implementing. National parliament has nothing to say. And there is a soft law which says, please think about it. We advise you to this to do it in this way. The next follow-up of this digital strategy is creation of common European data spaces. This is the idea is to make data work and profit from this richness of data, but also protect the owners of the data. When you mean the next? Actually, it's being created, these European data spaces. They've been divided by numerous areas, numerous data spaces, and what is most pertinent for construction of bridges is a Green Deal data space with the data on climate change, circular economy, pollution reduction, and biodiversity. And then is mobility data space, which is focusing on connected automated mobility to make the connected automated cars work, but also infrastructure will profit from it, sending information data between vehicles and infrastructure, for example. There will be, my colleague will. That's only for road? That's only for road? Or No. It's mobility. Mobility in general. Yes, we try to look at the mobility as a general, not to get locked into the silos, so it's general. There are different technologies which are either already implemented or still being researched based on vehicle to infrastructure, communication and vice versa, virtual reality, all these very fashionable slogans, they are already there. Another interesting solution, digital solution, is satellite technology, which allows to monitor ground movements or structural stability of bridges, for example. Another thing which I could also bring is robotization and automatization of the roadworks, which allows, for example, distant works, which increases safety of road users, but also road workers. So this was about the digital aspect.
And then Green Deal is about limiting the emissions or becoming zero emissions zone, European Union becoming zero emissions by 2050, which in transport translates to 90% emissions reduction by 2050. There is an intermediary objective of 55 reduction by 2030. So the objectives are very ambitious. How much time do I have? 2 minutes? How much time do you want? I think. It depends what you have to say. No. I would okay. I would like to steal from my colleagues, but it will be the end will be. He'll react. There is a light at the end of the. I can ask you some questions, but there is a light in the end of the tunnel. No, it's okay. So to this overall climate obligation, it was Commission. It's not only Commission. Member States signed to it. So each country of yours said yes, we will commit to this. There is also a strategy on climate adaptation because climate is changing, and we, on the one hand, we're trying to slow down these changes, but also protect us from the negative impacts of the climate change. At the mobility policy in the Commission, where I work in DG Move, we have a sustainable smart mobility strategy. There are 82 initiatives which will lead to fulfilling these objectives of zero emissions. For example, by 2050, we envisage that all the vehicles will be zero emissions, and that fast-speed trains, there will be 3 times more passengers on fast-speed trains. There is 82 concerning various areas. Another important thing which I would like to mention is then TEN-T. My colleague, Mr. Eddy Liégeois, this morning, who is in charge of TEN-T regulation, explained, I think, very detailed what it is about. Explained that the revision of the TEN-T is now enriched with more digital consideration, cybersecurity, but also structural quality requirements and maintenance requirements. I would like to say thank you to Monsieur Tridon, whose constant pressure and lobbying within the Commission allowed to reinforce this maintenance requirement in the revised TEN-T. So. Can I ask you a question? Yes. Thank you. According to all the facts that you explained us now of what the work is and what you do, what do you think about the subject of maintaining the bridges? According to the strategy, yes. Digital strategy, this challenge, the challenge of environment, and how you work on the European Green Deal, how do you think that the subject of maintaining bridges is linked to both of them? And do you think you work on it too? Or as a user of a bridge, I would like very much that it's stable and it does not create a risk to me. So I'm personally interested in I safe. can understand, but I saw that you were also part of DG Move. That's why you're here. Yes, of course, of course. Everybody would be on stage. Of course. I think I work with the research innovation on transport infrastructure, and we are looking of the challenges of the aging bridges, and trying to found research which allows to better maintain bridges,
for better surveillance, and all these solutions are more and more digital, because the digital solutions are more efficient. Digital solutions allow for emission reductions, efficiency, data transfer, so more information, better quality of information, and faster. And according to the research that you're doing in the field of maintenance in Europe, yeah. What kind of main lessons in order to improve maintenance can, not as a user, because I can say also things as a user. It's a tricky question for me, because we are quite high level. We are quite separated from the bridges which are in the national competence. So I could reply to this, please show us a problem. We can that's how it works, that either a member state or an organization comes to us once, twice, third time and says there is a problem, we cannot find a solution, it doesn't work, and then we draft a work program in order to find someone who will research on this topic. So the research will come after today? Yes, because I heard many questions today. Many problems. Feel free to contact me, European Commission, with your urgent research needs, which have not been satisfied. I would like to just say that in Europe, the research which is funded by the European Commission, so Horizon Europe, 95 billion euros, and I would say a couple of €100 for the infrastructure, transport infrastructure, it's 5% of the total research budget. A lot of research is going on in the member states, and also a lot of research is going on in industry. So we are a small element, but covering whole Europe. Konstantinos, as I understood that Raphael didn't want to say everything so that you could answer also the questions. You belong to the Joint Research Center, which is the scientific and technical research laboratory of the European Union, right? Yep. And you are a co-author of this report, Research and Innovation in Bridge Maintenance, Inspection and Monitoring. What is, according to all this work you made, what is your vision of new technologies and digital thing for maintenance? Okay, first of all, I would like to thank you for having me invited here. Second, maybe it's good that I get some support from the presentation I prepared, the next slide, to say a few words about the JRC. So basically the JRC is a Directorate General of the European Commission, but at the same time there's a big difference because it's the only Directorate General that is policy neutral. It does not follow its own policy, but it provides evidence-based support to other DGs so that they can shape their policies. And we do that in many ways. In the specific field of structural design and bridges, we're rather well known for the ELSA laboratory, the European Laboratory for Structural Assessment, as you can see on the left, which is basically one of the biggest traction walls in the world. In that laboratory, many Eurocodes were tested on real structures. In particular, I remember in 2006, my professor at the University of Rome, La Sapienza, Mario Petrangeli, who was the main designer of the high-speed rail bridge over the Po River, which is a very particular structural design, has a very particular structural design, tested elements of the bridge in that laboratory. But we don't stop only at that. As I said, we provide policy support with many means. We provide support on standardization. And one thing we do, and which I'm pretty much involved, as you mentioned, is to do knowledge management. One of our activities in 2019 was, after being asked by DG Move,
to provide a snapshot of European research and innovation on the topics of bridge safety, maintenance and monitoring. And this is when we produced a report which was very well received and provides some indications, many of which are aligned with what has been discussed earlier today. If we can go to the next slide. Can you change the slide, or maybe you have the small... Do I have it? Oh, no. No. Oh, Okay. it's fine. Actually, there are only 3 slides, so... Thank you. Thank you. Actually, I think I can stand up because Great. otherwise, yeah. Yeah, you're the first one who did it in all day. Yeah, otherwise I will have to face my back, so it's not nice. So basically, in this graph, you can see some outcomes from the quantitative analysis we did on bridge research and innovation projects. On the vertical axis on the left, you can see some clustering we did on projects. For example, some projects focus on hazards, materials and components in general, maintenance and life cycle, structural health monitoring, visual inspection and sensors, and finally software tools. Then on the horizontal axis, you have the development time of these projects, which is also interesting to comment later on. And then you have dots that are either blue, dark color if the clustering is only on one theme, or lighter blue if it covers more than one themes. And on the right, you have the total budget by number of themes of all these projects. Some results are pretty straightforward. For example, you can see a concentration of projects on hazard research after 2008, where many projects focused on the seismic action, earthquakes. And then after 2014, where many projects focused on disaster resilience, which was their very, let's say, buzzword, but now it's more consolidated into practice. As you can see on the next line, there's a lot less research on materials and components. On the other side, there is some constant research on maintenance and life cycle. And then there are some rather many projects on structural health monitoring, visual inspection and sensors, especially in the last years, focusing on new technologies. Finally, there are software tools that usually support other clusters in the analysis. And they are, if I'm not wrong, the second most funded research cluster in the analysis we carried out. If we can go to the next slide, please. This is just an example of the technologies that are researched from specific projects under the last framework program, Horizon 2020. Some of these have been discussed earlier during the symposium, and I also realized that what is now an outcome of a research started like 3 or 4 years ago with a proposal, and sometimes industry is kind of ahead compared to R&I. This is the case, for example, for air drones, for structural inspection, which are researched in many projects. Then there are some other technologies listed, together with the achieved maturity we assessed. For example, we have reinforced polymer composites in bridges and how to monitor them, bridge concrete scanner using ultrasounds, then a project focusing on autonomous ground robotic vehicle for road maintenance and upgrade, real-time acoustic monitoring sensor. Acoustic monitoring sensors are not something new. They have been used also in the past decades. Then some projects on monitoring decision support tools. Another one on a mobile dielectric elastomer strain sensor. Another one on smart skin sensor system for remote structural health monitoring, and so on. The last one focuses on a 360-degree camera. What this slide shows that there's a variety of technologies available, and I would like to link it also with what my colleague Rafal was saying before. From my point of view, the technological development is not an objective. It's a mean to achieve something. I mean, we have to know what we want to monitor, what we want to measure, and then we use the right sensor, the right method. And this can be achieved at different levels, as also the representative from ANAS mentioned before. You have different levels of inspection every 3 months, every year, and so on.
So technologies are here to help. If you can go to the next slide. Yeah, these are just some points I wanted to maintain my presentation as concluding. As I said, there are many new and emerging digital technologies, and some of them can have can revolutionize the way we monitor and inspect structures. And they can do it also maybe in the future in a much cheaper way. Just to make an example on the bridge I mentioned before, over the Po River, Mario Petrangeli, the designer, mentioned that it was equipped in 2006 with 2,000 strain gauges. Now, the moment I hear this number, the first thing I think is that we need maintenance for the maintenance system, for the monitoring system. Now things are more easy because we have fiber-based sensors that are cheaper, embedded, and they can give more consistent measurements. The second point, which was discussed also earlier, that for new technologies, interdisciplinary teams are needed to break the silos. So there must be a linkage and the transition between disciplines, especially for structural health monitoring. This was what was discussed earlier, mentioning artificial intelligence, which is not a field very close to the civil engineer, but it's something that we have to deal now and in the future. Another aspect, standardization and data interoperability and security, of course, are paramount. And on this point, there is a project from funded by the European Commission, AMSAFE project, which focuses on these aspects on standardizing data for structural health monitoring. Another problem that will arise very probably is that with all those data, we need servers to maintain and elaborate on them, and these have to be somehow energy efficient. This is a problematic that has to be addressed in the future. And finally, to bring back the ball to the court of my colleague, technology should be supported by policy and implementation actions at several levels, and of course the Commission is doing its part. But this part has to be done also at different levels, at member state level, at regional level, and so on. With this, I concluded the presentation. Thank you. Thank you for this presentation, but I want to ask you a question which is linked to your last question, and according to what you said about the technology which is here to help. If we go back to our subjects, which is only the question of maintain the bridges, as we were saying on your we saw that after 2020, maintenance was more budget on it. There was more. Can you tell us a bit more in details? What are the fields into which you went to in those research? Okay, this research was mostly focusing on structural health monitoring technologies, but still we clustered projects within other themes. So maintenance is more, let's say, horizontal on these themes. So if you see, many projects are clustered under two or more themes, and maintenance is one of those that is more horizontal and includes also aspects from visual inspection, for example, and this kind of technologies. The general picture is that there is consistent R&I funding from the Commission. So if you go and see through the years, there are no gaps. However, as technology develops, it's normal to focus on new technologies that could give more promising solutions. We'll exchange after about all this. Pierre Gilles, so you're part of the technical committee ponts. According to what was said here, do you have something to add first or to react? Yes, does it work? Sometimes it seems a little bit, perhaps, far from the field.
That's the first impression that Yes. I have. So, although there was this introduction at the beginning saying exactly that it was high and maybe far from the field. But it's the true fact that when you explain the subjects, we just feel that we're not in the same area. In the same area, and on the field, we have many problems, and well, how can we deal with them? That's really the problem that I think everybody has in every country when you have to manage bridges. And that's the point. How do you develop the sharing of knowledge yourself with the technical committee? How do you manage to share the knowledge on roads, on bridges, to make the communication possible? Well, you're right. Communication is really important. That's why I think that's an association like PRAC, which is very interesting because we can share experience between all countries. Of course, all countries are not represented in every committee. I'm part of the road bridge committees, and we don't have every country, but we have people who want to come and want to share. That's it. The other one, we don't have them. It's quite interesting because, of course, we receive from PRAC some issue we have to work on, and we have also the opportunity by sharing some posts, some evening together to speak about other topics also related to our job. And that's really the important aspect of such kind of committee. Explain us about the World Road Association, Yes. which is made up of 122 members, that's right? The number of members? Governance and aims to develop. Tell us about that. I don't know the number of members of Anyway. Country. What's the aim? I think it's more than 100 countries that are represented in PRAC globally. In our committee, I think it must be about 20-25 countries which are represented in the bridge committee. Mostly Europe, but not only. We have also North America, Asia, a little bit South America, and the less difficult people that we can involve in this project is more Africa. We have South Africa often. Actually, we have Niger and Tunisia, but it's quite difficult for them also for funding problem to travel and to participate. That's a reality. So what's its aim now? What's the objective? The objective is to share information between all members and also to transfer this information specifically to low and middle income countries. This is really also one objective of PRAC by itself. And according to the subject that we have now, which are the challenges of the digital challenge and the Green Deal challenge, how do you share all those informations? How do you manage to go further we were talking about the countries. Okay, first of all, and perhaps if you can show the presentation, first of all, it's important to know that people are not always managing a same, that's it. Next one, perhaps this is working, I don't know. Yes, it's working. So it's quite difficult to, when you speak about a bridge stock for a country or for a bridge owner, what's a bridge stock? And what is the age of this bridge stock? Because when you have to manage a bridge stock, the age of this bridge stock is quite very important to know. And we don't have the same
challenge depending on the bridge stock. So we perform, I will stand up also. Great. When we perform during this winter a survey about the age of the bridge stock, and we receive answer from 25 countries, about half from Europe. And we use this information to calculate a mean age of the bridge stock for different countries. So, of course, this is only valid for the countries where we collect information. We collect only information from 25 countries. Of course, it's not so much, but it's better than nothing. You can see there on the right the age, the mean age of the bridge stocks. And you can see, for example, for Korea, it's 15 years. That's very, very, very young. And on the top, well, Belgium is nearly on the top. I don't know if it's a good thing, but well, nearly 60 years. So, of course, the challenge for Korea or for Slovakia will not be the same. If you look to, you are going to Korea, you're speaking about rehabilitation, and what's that, rehabilitation? All my bridges are new. I have only a few of them who need rehabilitation. So that's a first problem. You see that we have only few information from low and middle income countries that came mainly, that is mainly connected to the fact that for them it's quite difficult to have an inventory of the bridge with the age of each bridge. But we have information from Niger. If you look a little bit forward into the information, you can see also on the right, we go a little bit into detail with different category of age for each country. And so you can see that, of course, especially if you look to Korea, well, we have a very young bridge with about 80% that from the bridges which are less than 20 years. If you look to Slovakia, you can see that they have many old bridges. But let's focus, for example, to Switzerland or to Niger. It's about the same topics. They have very few old bridges, and not so much new bridges, but they have many bridges in the middle age, I would say. It's interesting because they are in the mean age regarding the curve we observed previously. If you look to Portugal, for example, they are also in a mean age of about 40 years, but they have many old bridges and new bridges. So the reality is different from one country to the other. We have to take that into account when we have to manage a bridge stock. A question also about the materials. On the right, you have the bridge materials that we can observe in Europe, also based on the same investigation, on the same survey. You can see that we have nearly 70% of the bridges we are made of concrete, reinforced or pre-stressed, and only in Europe 7% of the bridges are steel, and we have also an important part of 16% of bridges which are masonry. If you look to the same information regarding all the world, you can see that for concrete it's about the same, but the proportion of steel rise highly, while masonry bridge is reduced very strong. And you have a little bit more timber than in Europe. So this is also an interesting information because, well, when you have to manage, for example, steel bridges, it's not the same than concrete bridges, of course.
And I am coming to your question. Thank you. But before, there is still one aspect where we didn't speak about that, not yet today, is when we have a bridge which is, we have some problem, we have a good inspection process, and we will try to rehabilitate the bridge. The question is, did we make a rehabilitation or did we demolish the bridge and replace the bridge? And actually, there is a great lack of a good methodology to make this decision. Why? First of all, we don't know the real condition of the bridge. We may perform inspection, we may put sensor everywhere, but I look to Christian, what are the conditions of the post-tensioning? If I'm looking to my colleague from Italia, how was it possible to make a good investigation of warranty, stay cables, in order to detect that there was a problem? And precisely, not only, well, there is a problem, yes. How much load did we lose in this structure? How is the residual capacity of the bridge? So mainly we have a difficulty about that. Also, we have the codes. We are improving the Euro codes, for example, and sometimes we need also to have new service level for the users. We need also to make the connection between the cost of the rehabilitation with the residual value of the bridge. If I have a bridge very old with no value, will I put a big amount of money on this old bridge with no value for perhaps 40 years or 30 years more? Is it a good or not a good idea on an economical way? And finally, in all this process, we always need to know what is the lifespan of the bridge, the remaining lifespan of the bridge, and there is also a very important uncertainties. Well, I still not respond to your question, but I'm patient. the question between demolition and reconstruction is a great impact on the environmental challenge that we have to face, because when I demolish a bridge, I produce a huge quantity of construction waste, a huge quantity of traffic of trucks on the road to remove all the old bridge and to come back with a new one. So this is something important that we have to introduce in our process when we have to decide if we will rehabilitate the bridge or if we will demolish and reconstruct the bridge. And that's why we need also the help of digital aspect. Why? Because it can help us to have a better view of the real condition of the bridge when we have to decide, is it good to continue to maintain the bridge or not? So instrumentation and monitoring is, of course, very important. Is it necessary to do it from the start of the bridge? Did we need to put sensor everywhere when the bridge is built, and probably the sensor will not be able to measure anything else because they will not be in order 30, 40 years later. Of course, drones are very useful information. Techniques, we need also to develop, and I see that you do it, new investigation methods using ultrasound and radar and so on. Mainly all this process will give us many information, and information is very good. No, information is good, data is not good. That's what's said. So we need to make the connection between data and information. And yes, in this field, artificial intelligence will surely help us. I hope so. But
we are still on the first step of the ladder. We need also to improve our rehabilitation techniques, because we have more and more new techniques, and also in PRC, in the bridge committee, we are now finished with a report about new rehabilitation methods. It will be published in the next month. And what we see is that we have two main new techniques that appears everywhere in the world. It's UHPC, so ultra high performance concrete, and fiber reinforced polymer with glass or carbon. And then there are also other techniques, but that is important. What is also very important is to be aware about the quality control of the execution during the implementation of this new technology, to avoid perhaps some problem that you observe with previous new technology. Christian tells us about pre-stress, and we know that pre-stress is something that we are a little bit scary about that. At the moment, it was a new techniques. And perhaps the quality control was not always what it must be. So we must be aware about that. And finally, we must monitor the behavior of these new techniques in order to have a good return. The problem is that we are working with structure with a very, very long duration. In order to collect the experience of this kind of innovation, new techniques, we have to wait 20, 30, 40 years. And during that time, we will probably make some other mistakes, but that's it. So that was, I hope, some element to respond to your questions. Thank you. Anyway, yeah, we see that there are elements, there are informations that can be shared, but what are the techniques that have to be chosen? You have to work together to help, according to what you heard during the day, to the different actors of all these subjects. Do you think that together it can help to share the information to go further and act more rapidly? I think it is essential to share information about the challenge that we encounter when we have to manage a bridge stock and when we have to repair bridges. We are making good things, and sometimes there are some problems. We must share good experience and also bad experience. That's the meaning of one of the role of the PRC Road Bridge Committee. That is also the role of the new European Congress that we are creating nowadays. And also what is important is to speak with people from other specialty, don't to work on a vertical way. And that's one of very positive things of this meeting from today, that we have people from different kind of origin, from the European Committee, from everywhere, contractors and so on. That's good that we speak together also in order to understand, to hear what is the message of the other. Do you have some questions? If you want to ask some questions, please do it now. Otherwise, he's going to ask you a question. You can take your microphone. Yes, sir. So,
one of the important elements of European Green Deal is circular economy. So when Pierre starts demolishing the bridge, has to make sure that the resources are not wasted. So the idea is to limit use of resources and to make it circulate. At the same time, guaranteeing sustainable growth, because we don't want to be blocked on development. This is quite a tricky challenge, but this is a very important aspect of the European Union policy. Yes, you're right, but my message was more that before to produce a waste, we have to try not to produce waste. We have to maintain the bridge and to rehabilitate the bridge as it is. And actually, in many cases, we decide to demolish a bridge and to replace it because we don't know. We don't have enough information to be sure we may keep it. And if you had sufficient information, it would be possible to keep the bridge and so not to produce waste. And I think it's of course, if we produce waste, we need to have a circular attention about the way it will be treated after that. But first of all, we have to reduce the waste we produce. If I may say something. Yeah, I have a solution for both. Do not demolish the bridge, but still build another one. What I'm saying, it has been done. You think we don't have enough bridges? Well, it's about redistributing the traffic in the network. So basically, we stop requesting a certain level of performance of the old bridge, and we redistribute the traffic to other bridges. This has been done in the Bosphorus area in Turkey, also in San Francisco, with the building of the Bay Bridge, and so on. So it's more of a network problem, because the issue here is that after the 80s, we had more traffic and more loads on tracks. And for this reason, it was requested to upgrade many bridges. But this was like 40 years ago, and as you say, we don't have enough information. But still, if we consider big bridges, huge bridges, or landmark bridges, there is still the option to keep them and build another one. This has been done, but this was just for commenting. I had a question. According to the report that you did, it was in 2019 on the research and innovation in bridge maintenance. My question is that now we're 3 years later, according to the work that you made 3 years ago, do you feel that things changed a lot? Is it evolving as quickly as it should? Okay, I think yes, and I will explain using the example of drones we mentioned before. Now there are the rules that drones can be a part of our daily life, maybe not now, but in the near future. There is the drone strategy from the Commission. There is the use space about the network aspects. So maybe in the future we'll see more and more drones. And on the specific area, there was a lot of advancements in the past 4 years. Again, as mentioned before, with artificial intelligence, pattern recognition, cameras that can detect and understand whether it's a paint issue on the pillar or it's actually a crack. So there have been a lot of developments. I'll just want to take a minute to report something else. There's another option, for example, for monitoring. We discussed different sensors that can be used on a bridge. And I mentioned before that in the past we had the strain gauges that were used to measure deformation and consequently the stresses.
Then we had the fiber sensors. What about in the future if we didn't have sensors at all? I mean, if the sensors were outside the bridge, I will just name a couple of technologies that are under research nowadays. One is high-speed cameras that can detect the model, can do a performance model analysis of the bridge from a distance, or indirect structural health monitoring, vehicle-assisted, where basically sensors in a car could do a model analysis of the bridge. I don't want to be very technical, but these are techniques that are part of current research at the university level. And within the JRC, we have a scheme called exploratory research, which is research that would not be funded otherwise for policy support. And we have a similar project on how to use connected automated cars, sensors from connected automated cars that will be circulating in the near future to monitor bridge conditions. So maybe in 10 years from now, from 20 years from now, we'll not be discussing what sensors to put on the bridge, but what sensors to use nearby without being, let's say, aggressive on the bridge. Things are moving a lot. Sorry. Raphael, as yes? Sorry, I have a little question. Thank you. Possible. Yeah, maybe to Pierre or to the other opponents as well. Did you study what kind of techniques to investigate bridges are already in use in several countries? Because there's a lot of proposals from the European Communion, like shift to rail and things like that, to use new digital and other kind of techniques. But a lot of techniques are already in use at least in Spain. We use a lot of these techniques already for what we call special inspections. And I don't know if there is some kind of investigation from PR, maybe in other countries where these kind of techniques are not very used to use when they only limit to visual inspections. Okay, so techniques for investigations, that's it? Yeah. Yes. But as part of the maybe a structural inspection program. So I think it was 8 years ago, we produced a report about that, and we select a list of information that we are looking for. For example, I would like to know where is the position of our reinforcement in a concrete. For example, I would like to know what's the cohesion of the concrete and so on. So we select a list of different problems that we wanted to know, where we wanted to know the answer, and we propose all these problems to the country through a survey. And so we collect the way the different countries are managing this kind of problems by using different kind of technical investigation techniques. So this report exists on PRIAC website. You can find it. Okay, thank you. Thank you very much. Please. Another question. I don't see it. I don't hear it. So I have a one. As you were saying, Raphael, and it's maybe my last question. As you were saying that you have to know the objectives to see how you work according to what you heard all day. What will you remember of what has been said today, and what kind of objectives do you think that it helps you to aim? I have to be honest, I've been only in the afternoon, so my... you were saying that Eddie Liégeois was speaking because very I did greatly a little, this morning, but you I know weren't him there. that I know him and I can I know what he said, not being here. I'll pay attention to everything you say now.
This is a very advanced technical specialized area, which for Commission is not that easy to grasp because we act on the higher levels of the policy. That's why. But it's very interesting and it allows me to touch the ground. Thank you. To see the real problems. Thank you to come and see us. It was a real pleasure. And actually, it's very important for the research. We, of course, listen to what is needed to be researched. But on the other hand, we take the results of the research and it also impacts policy. So there is a feedback from all these research programs presented on the policy, on the drones, for example, on digital policy, where we see that some things work, somewhere is potential. So it's both way movement. Okay, I'm going to ask Christian Tridon to come and enrich us to give us his remember of all has been said during the day. Cher Christian, par rapport à tout ce qui a été partagé au long de cette journée, si vous voulez vous asseoir, vous restez. J'étais en train de rêver. Et Monsieur Constantinos nous a projeté dans un avenir récent, enfin proche, oui. Alors je me voyais avec ma voiture à l'approche d'un pont, l'écran de mon ordinateur de bord m'annonce l'approche du pont. Et me donne le carnet de santé des ponts. Hein, j'ai le carnet de santé du pont, hein, David. Et l'option, c'est que, suivant l'état de santé, l'ordinateur me met une couleur verte, je passe. Orange, tu prends ta responsabilité. Et rouge, oui, on passe vite. Et rouge, je passe pas. Alors, on aurait dû inviter Laurent Alexandre, là, qui a écrit sur l'intelligence artificielle. Mais ouais, peut-être que vous avez raison. Il y aurait surtout des voyants rouges avec Laurent Alexandre. Peut-être que vous avez raison. Quelqu'un me disait tout à l'heure, quelqu'un a prononcé le terme de bon sens. Alors, Dieu sait si dans ce métier, il faut avoir du bon sens. Alors moi, je parle souvent du BSP. Le BSP, en français, c'est le bon sens paysan. Alors, bon sens paysan, je pense que je l'ai acquis, moi, avec mon âge. Et dans toutes les technologies d'expertise, à un moment, il faut l'œil. Alors, on peut parler du drone, on peut parler de toutes ces technologies. Il n'empêche qu'à un moment, il faudra quand même qu'il y ait l'œil. Enfin, j'espère que ça sera encore le... Toi, tu crois beaucoup à l'intelligence artificielle. Elle va t'aider. Oui, elle va t'aider. Ça, c'est évident. Mais in fine, il faudra le déclic, l'œil qui dira que... Moi, je comprends que, Christian, que le bon sens, c'est un peu le préambule, mais pour avoir un développement scientifique, politique, financier, il faut de la donnée, non ? Oui, non, mais bien sûr, il faut accumuler un certain nombre de choses. Mais on a dit aussi, l'information, c'est bien joli, je crois que c'est toi, Pierre, qui a dit ça. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? Quand on accumule un tas d'informations, on ne sait plus quoi faire après. Alors, on a des exemples tous comme ça dans la tête de choses où on a accumulé un certain nombre de données. Alors, les capteurs, aujourd'hui, la technologie des capteurs, des enregistreurs, tout ça, on a tout ce qu'il faut. Mais la sagesse, à un moment, dit que toutes ces données qui m'arrivent, j'ai pas peut-être moi
Moi, sûrement pas, mais quelqu'un d'intelligent aura peut-être pas encore le sens d'analyse de toutes ces données pour arriver à en donner la quintessence. C'est ça qui va être difficile. Alors, quel est le prochain rendez-vous, Christian, pour écoute, continuer à faire phosphorer tout ça et à avancer de façon concrète? Moi, je suis heureux de la journée. J'espère que vous l'êtes aussi. Ce qui ressort de positif de cette journée, c'est qu'il y en avait besoin. Hein? Il y en avait besoin. On me l'a dit depuis ce matin. Bon, ben, c'est bien. Au moins, on se voit, on échange, etc. Bon. On a fait des regards croisés tout à l'heure. Alors, bien sûr, il n'y avait que 4 pays, mais c'est déjà un début. La FIEC, bon, il y a Pierre qui fait beaucoup de choses intéressantes. La FIEC va me permettre de constituer un groupe avec des fédérations de la construction. L'organisme existe, donc on va essayer de le faire vivre. Monsieur Stanicki, je commence à bien le connaître. Il a un humour particulier. Hein. Il est pince, on dirait en France, il est pince sans rire. Voilà. Moi, je le remercie parce que je suis arrivé un jour devant cette grande institution là qui est pas loin d'ici. Et alors, on se sent petit là-dedans. Hein. On se dit, mais qu'est-ce que je viens faire, moi, tout pichou, là, devant ce truc. On vous demande 36 fois la carte d'identité, le truc, enfin bon. Et puis vous arrivez à pénétrer, et puis là, d'un seul coup, vous retrouvez de l'humain. Ah, ça rassure. Et je me souviens qu'une des premières réunions que j'ai eues avec M. Stanicki, il y avait au moins 15 personnes autour de la table. J'ai dit, ça va mal se passer, parce que, en plus, je ne parle pas anglais. Hein, c'était pas... Mais ils ont fait l'effort de me comprendre. Et depuis, on a un dialogue qui est constructif. Je suis heureux que ma petite pierre ait fait qu'on va parler de ça, de la maintenance. Voilà, donc le bilan de la journée, je crois qu'il est bon. C'était à faire. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures, enfin pas pour d'autres aventures, pour continuer l'aventure. Et je me jette à l'eau parce que, enfin je l'ai déjà dit ce matin, mais j'aime bien me donner la pression, j'ai toujours fait dans ma vie. Donc on va dire qu'on va faire ça tous les ans. Tous les ans à Bruxelles. Alors, quelqu'un m'a dit, oh, tu devrais le faire dans une capitale différente chacun. Vous voyez le bazar qu'il faudrait. Enfin, bon, c'est compliqué. Et puis moi, quand je suis à Bruxelles, d'abord parce que j'aime bien Bruxelles, et puis ça respire l'Europe quand même ici. Hein. On est près du bon Dieu. Bon. Donc voilà, je vous propose de pérenniser cette réunion. Alors sur des thèmes différents, même si on gardera quand même le thème générique que sont les ponts. Alors quelqu'un m'a dit ce matin, ouais, mais tu parles que des ponts et tu ne parles pas des murs de soutènement. Alors le soutènement de la route, c'est vrai que c'est un vrai sujet et sûrement beaucoup plus compliqué que les ponts. Beaucoup plus compliqué que les ponts, parce qu'on ne sait pas où ils sont. Hein. Parce qu'il y a le mur du dessus de la route qui protège les éboulements, puis il y a le mur qui est en contrebas de la route. Et ça, si on n'entretient pas ces deux structures, la route elle-même, elle ne tient plus. Alors, c'est-à-dire qu'on peut avoir une crainte avant de monter sur un pont, mais en réalité, déjà, on est sur une route. D'accord. Et oui. Bon, au moins. Et oui. On n'a plus à se poser de questions. On sait que c'est partout. Voilà, c'est ça. Ah oui, on pourra avoir des capteurs. Des capteurs dans la voiture de Christian. Alors, très bien. Eh bien, écoutez. Là, quand on s'amuse à réfléchir au nombre de ponts, les kilomètres de ponts, excusez-moi, de route, de murs, de protection de la route, que ce soit un mur en contrebas ou un mur au-dessus, c'est inimaginable. Parce que là aussi, on a des routes ultra-modernes protégées par des ponts ultra-anciens, par des murs ultra-anciens. Hein. Donc, on ouvrira ce sujet une prochaine fois, parce voilà, que là, on fera le mur. On fera le mur. On fera le mur. Voilà, en tout cas, je vous remercie, parce que sans vous, on ne l'aurait pas fait. Merci
aux exposants. Même s'il n'y en avait pas beaucoup, il y avait les meilleurs, quoi, sûrement. Donc, rendez-vous, alors je ne vous donne pas la date parce que je ne l'ai pas, mais on va travailler à tout ça. Mais je vous donne rendez-vous au printemps. Alors, le printemps à Bruxelles, pourquoi pas. Le printemps à Bruxelles, et d'ici là, il y a un travail de toute manière qui est engagé au quotidien avec la FIEC pour le groupe pont que vous avez constitué, puisque ce n'est pas juste un rendez-vous annuel, ce n'est pas comme l'inspection des ponts. C'est quelque chose qui se fera au fil Et on n'oublie pas le colloque Le Pont à Toulouse. Très bien. Merci. Et je ne veux pas voir quelqu'un qui dit « moi je ne viens plus à Toulouse puisqu'il y a Bruxelles ». Non, non, ce n'est pas la même chose. On ne sera pas au même niveau. Voilà, merci Sandra. Merci Christian. Merci aux traductrices et traducteurs. Je ne vous vois pas, mais vous avez fait un sacré boulot. Alors on va faire comme dans les spectacles. Merci à la lumière, merci au son, merci. Merci à vous tous. Voilà. Merci. Bonne soirée.